Esports World Cup last year. Man, secondary screen comment They have not been a massive threat in any of the competitions that they hopped on into, but this is not that same. They are rising up to the occasion and they want to prove that the White Tigers are not here to play. They are here to annihilate. Look at these nades, man. I mean, they were a rookie that instantly snuffed out the chances of Titan Esports Club. You know what's really interesting? In so many interviews, they said, what is our secret weapon? It was Rasha. And he did. We saw that pressure coming in from him. Okay, guys. As well is in and showing us why exactly he's also part of the team. You know, a big problem that I had with the EVOS Divine run in 2025 is that without Russia, I think they would have lost out in many of those lobbies. Just like what Banana players of GunDynasty. We saw Russia being the Esports tournament continuously revived the rest of the team members. But this time, they're not putting the responsibility on the shoulder of their super sniper. They're all I think the rotations are so much more tighter. The teamwork is looking solid. They were trying out a flavor that perhaps did not favor them, and it required multiple clutches from Russia. This time, if they continue this run, they need Russia to clutch it out. They are going to annihilate everyone. Yeah, it's always important to talk match about standings guys. EVOS LYON Snickers DRS Gaming GunDynasty AG.AL Team Falcons. I mean, great equalizer here from EVOS, but again, shout out to DRS Gaming. Okay, രണ്ടാമത്തെ കളി കഴിഞ്ഞു guys. നമ്മുടെ esports കപ്പിന്റെ a opportunity on a stage like this, they will not let it go that easy. They're keeping up with the pressure that the competition brings, and they are delivering on every bit of expectation from the Nepalese fans. But here on the second page, you see Buriram United Sports, Titan Esports, Aurora Gaming. One of the biggest crowds in terms of fan base, but they are not doing too well. Let's see exactly what the interview has for us. Tash and I. Hello. Hello guys, Carol Bombshell here. Pleasure to be here, and especially with Trap, team's captain for LYON. Okay, Trap, você começou o dia já, o time da LYON já começou o dia com buia, especialmente com a Buriram no top 4. Como é a confiança de você estar nesse momento? Vocês ainda conseguiram chegar num segundo lugar nessa última partida? Você acha que isso tem sido importante para vocês? A confiança nossa está lá em cima, de acordo com os resultados que vem durante alguns meses. Estamos evoluindo a cada dia, a gente quer muito representar o Brasil bem nesse Mundial. Começamos muito bem no top 2. Estamos amassando e manter mais 4 quedinhas aí pra cima. Yes, of course. Confident, and our security is way above. And right now, to get Abuya in a second place, we feel like we are in the right path and to reach the finals. O time de vocês, o time da LYON, vocês conseguiram ter uma boa performance no brasileiro. Vocês estão no caminho certo para voltar a colocar a LYON no topo. Subscribe Esports World Cup guys. A gente veio para isso, a gente voltou para fazer a LYON ser campeã mundial, que é o objetivo da LYON e o nosso. E a gente voltou para colocar a LYON no topo, assim como nós também queremos ficar no topo. Performing that well brings us such great confidence, and we are here for that. We are here to bring the old LYON that you guys haven't seen before, and right now we are on the top again, but not only in Brazil, in the world, and that's why we are here at EWC 2026. For us to finish our interview, I would like to ask, vocês terminaram o Mundial de Free Fire no top 5, né, no ano passado. Quão importante foi isso para vocês? Jogarem internacionalmente, obviamente que vocês estavam em outro time, mas você acha que esse resultado de um top 5 trouxe mais confiança para vocês performarem agora aqui no EWC 2026? Com certeza, assim como no Campeonato Brasileiro que a gente joga, a gente sempre joga um campeonato e quando ele acaba e o desempenho não é tão bom, eu sempre solto uma frase que eu falo com o Joker, eu falo: mano, aqui nós aprendemos a jogar esse campeonato. A partir de agora, nós só vai desempenhar bem. E eu acho que foi o que aconteceu no último Mundial. Quando ele acabou, em vez de mim ficar triste e de cabeça baixa, eu falei: a partir de agora, nosso time aprendeu como jogar um Mundial.
Wow, that's very special. Okay, so reach the ആയിക്കോട്ടെ. World Series finals. ഇത് DC യുടെ ലിങ്ക് എനിക്ക് വാട്സാപ്പിൽ ഒന്ന് അയച്ചാ. Gave us such a Bro, great one account please oh. and in what we should do Account ഒക്കെ തരാ. right now. And I told my coach. നമുക്ക് ഇനി കളികൾ കാണാം പയ്യന്മാരെ വാ. We are learning even more. ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കണ്ടേ ഗൈസ്, നിങ്ങൾ കളിക്കണ്ടേ? സാറേ ഗെയിമിംഗ് സീറ്റ് ചെയറിലൊക്കെ ഇരിക്കണ്ടേ? To take the word right now, and that's exactly what we came to do here at AWC. Thanks so much for your time. Good luck in the next എന്റെ രണ്ട് അക്കൗണ്ട് ബാൻ ആയ. Make the L. And I'm back to you guys at the studio. സെയിം അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ബ്രോ, ഡോണ്ട് വറി. സത്യം. ഓ പരസ്യം, ലെനോവയുടെ പരസ്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. ആരെങ്കിലും ലെനോവയുടെ ലാപ്ടോപ്പ് മേടിക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലീജിയൻ പ്രോ 7 ആയി. അതാ പക്കാ സാധനം അതൊക്കെ. അതെ അതെ എന്താ ഇന്റൽ കോർ 9 പ്രോസസർ നമ്മുടെ ലൈവിൽ ലെനോവോയുടെ ആയിട്ട്. എടാ എന്റെ ശബ്ദമൊക്കെ കേൾക്കണുണ്ടല്ലോ, കുറയ്ക്കാനേ വേണ്ടല്ലോ. ഒരു എന്റെ ഒരു ബാസ് അയ്യോ അയ്യോ എന്റെ ഓഡിയോ എന്റെ പൊന്നെ. Just thinking about lift the trophy together. I don't think that much when Russia. That was my first international game, so Russia. that was quite easy for me to get. ഗയ്സ് ഇതിലെ ആരെങ്കിലും പ്ലേയേഴ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? കമന്റ് ചെയ്യൂ. ടീം ഷാജാൻ ഇറ്റ്മാൻ ബ്രോ. ഡേയ് മുസ്താഷോ ഏജ് ഇവനെ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. For many years, he could not play on a stage like this because he was underage. Their best sniper, and I think that was their secret sauce to success. If you look at him, he is the most humble kid you'll ever come across. You know, bright eyes. He never ever underestimates anyone. I think the most important thing is he wants to prove himself out there as well. And the moment he got the opportunity to do that, he did exactly that. അതാ No, I think ദൈവമേ ഗെയിമിംഗ് ചെയർ ഏത് കമ്പനിയുടെ സീക്രട്ട് ലേവാ? Indonesia, so സീക്രട്ട് ലാ very confident to lift the trophy again. Secret elimination from the champions of Clash Quad and still on the road. Ya setelah di EWC kemarin kita sudah tidak mendapatkan piala-piala lagi, kita tidak bisa ngejuarain turnamen-turnamen berikutnya mungkin karena kita udah. എടേ ഇതിനകത്തുള്ള ഈ ശബ്ദം കൂട്ടണോ? Tetapi di hari ini kita sudah ingat diri kita sebenarnya. If you look at the data, it says they will not be the back-to-back champions. If you look at the kids and if you look at how determined they are to be back-to-back champions, there's a slight possibility. But it's going to be difficult because for the first time ever on the global stage, we've got 24 teams. Everybody's got that exact same dream. Because that dream is alive for the rest, the chances of EVOS Divine doing it back-to-back may be a little low. Doritos, Axis. Kalau untuk tim-tim lain sih, Rahasia. Saya sendiri saya tidak perlu memikirkan banyak hal tentang tim-tim lain karena itu saya sudah percaya kepada coach saya. Jadi saya tinggal fokus aja main. Nah itu yang terbaik pokoknya. Pesan-pesan untuk tim-tim lain ya hati-hatilah karena ini EWC bukan turnamen yang lain. Kalian bisa lihat sejarah-sejarah kita di turnamen EWC kemarin. Nah itu dia kalian hati-hati aja yang ngegangguin drop zone kita. For anybody that was wondering how EVOS Divine was going to start Free Fire at EWC26, boy, did we get an answer because they came in hot. By the way, yes, you saw one more person added to this amazing panel that we have, and it's none other than Lace. But Lace, I'm actually not going to start with you just yet. I just want to talk to me. Sorry, because I want to talk about EVOS. And you were wondering how they were going to be doing. All of us were wondering how they were going to be doing. They're doing pretty damn good. They're doing pretty well. I'm kind of relieved actually because EVOS had so many close calls throughout the whole entire first game and it got me worrying. Not something that I want to see obviously, but at least they slowly climbing the elimination points ladder and they fixed what could be perfected on the first game because hey, come the second game, they know exactly what they need to do and we see Rasha obviously as a pivot sniper. He's gonna need more room for him to do dynamic movements and that's exactly what the support gave them. So yeah, it works well for them. EVOS is finally
finding the rhythm that they kind of lost the first time. Again, maybe opening game, of course, the nerve is something that maybe we cannot explain. It's something that's always difficult, always hard for anyone at the EWC. Yeah, they've got that pressure on their shoulders, you know what I mean? They're like, oh no, we've won, we've got to do it again. So like that's got to add on top of this as well. And I guess we saw that in the games too. Yeah, but now leading the standing with 41 total points and 23 elimination points. I mean, that is crazy. Even you have to admit that. I mean, it's amazing, not gonna lie. Seeing the players just chilling back there after getting that booyah and then looking at the keys, they're probably wondering which keys are we going to be crushing now. But talking about teams that might be possibly crushing some keys, we got to talk about LYON, because my goodness, LYON was another team that started off hot. You could say the first win was a bit given, but boy, they took advantage of it. Yeah, exactly. I mean, coming from the position we're in heat, they're not really found in the map. I'm really looking forward to how they're going to adapt right now. They were trying to do the similar approach on that game number 2, but it's just unfortunate that EVOS is the one who cut them off on the rotation. Just hanging in the middle of that final circle is one thing that LYON has been doing for the first 2 games, but it's just unfortunate that the rotation was not favoring them, and even Launchpad was not on them in that final moment. So it was tough for them to make that rotation. It definitely was. One thing, I mean, we've been seeing some of the squads now being able to perform well, right? EVOS, LYON out of Brazil. Earlier, you were talking about rhythm, Conchita. I mean, LYON definitely is finding that rhythm. One team that is currently not finding their rhythm, though, Lace, is none other than Falcons. Yeah, you know, we've been talking about that pressure, and they've got the championships on their shoulders. So, you know, amounts of other Falcons, you know, in different games coming through. So, of course, you know, they're sitting in that kind of middle of the pack at the moment. They are trying to find those eliminations early on. There was actually a moment in the second match where we saw Team Falcons hunting down Team Tag. They were able to take 2 limbs from the team, and they're like, no revivals for you guys. And we just saw them sort of launch over to where Tag was trying to recover the rest of the team and try and get those early eliminations. So, you know, I think they're sitting about, 6th place, 27. It's nothing, you know, at the top with those 41 sorts of points there. But look, they have shown the same kind of consistency that they had in these previous series that they had. Sometimes they do incredibly well. Sometimes they choke, and I'm flying like a Falcon should. But look, don't take your eyes off Team Falcons, guys. They are putting those points on the boards, and, you know, they're just looking for that booyah. Yeah, they're looking for that later on. Let's see if they're going to end up getting it, because I'm looking at number 4 here. GunDynasty. I mean, 32 points? That's not bad either. Yes, GunDynasty, that first game GunDynasty 32 കില്ല് എല്ലാരും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ടോപ്പ് 5 നിൽക്കണവന്മാര് എല്ലാം നല്ല കില്ല് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ടീം ലാസ്റ്റ് ആണെന്നോ? അയ്യോ. Indian team Team Falcons. Demon's Pride. But I also kind of want to talk about Buriram. Team Apex. It's like they're not fully being themselves. Team Apex ന്റെ India അല്ലേ? Happening actually in Neptune. Yeah, exactly. I mean, from what we've seen in AG.AL and Buriram, they're trying their best to study their opponents just yet. Again, it's some of the teams are in here quite fresh. Or some of the global tournaments that they have. So they need Team Apex India. Oh, that's it. And that's where are the team on try? Most part of the game. First half was just silent, and then towards the end, that's where they tried to put in a little pressure. But at some point, there's still a lot of teams surviving towards that final circle. So third party is one's weakness. Yeah, I agree, because when I see Buriram United, it's like they're trying so hard to match the Brazil's gameplay, but somehow it bite them back in the process. So it's definitely something that we want to see from Buriram, either from AG.AL. Yeah, and I was talking to Lucifer, actually, one of the casters that Total Gaming later on today. Total Gaming in about Tag. Tag, how they're just currently not performing too. This squad, he was telling me that this squad tends to start slow, but they picked it up on the second day. Now, earlier, English and you were talking about English and we want to see out of this teams. So now that we got 2 matches done today, we got 4 matches left for this group A. ഇനി 4 മാച്ചും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ.
എന്തും സംഭവിക്കാം. അതെ ഗ്രൂപ്പ് ഏരിയ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ കഴിച്ചേടെ സൈക്കോടെ PDF ഉണ്ടായിരുന്ന നോക്കിയാണ്ട. I'm really sorry again. It's our job. It's our job to point out that because I really want them to do well. I mean, obviously they have quite a name, that a reputation they need to upkeep. So this is just something that I feel very sad about seeing from them. I just hope that they can bounce back and do better. Well, we'll have to see though, because judging from that story, if you really need plenty of time, and we're only talking about 4 days overall, then you'll be lost already at first, and you don't want to be in the bottom 2 of that leaderboard, because true enough, after 2 days, you'll be out. You'll definitely be out. And you know what? I want you, Lace, to put in your coach mentality. MVP from Pakistan. I mean, this No, Dracune. well, especially all the crowd from Pakistan. Right now, they're in last place. If you're the coach, what are you going to go over there and tell them? I'm telling you to get a boo freaking yeah. That's what I'm saying. I can tell. മൂന്നാമത്തെ കളി. That there's something Lace really want to tell them, but she can't say it on camera. I gotta be broadcast friendly here, okay? Let me let like the Australian out, please, guys. Let me let it loose. But look, those teams, and this is what we talk about when you say, you know, the mental capabilities of these teams. When you sit at that lower of the leaderboard, it is hard to sort of pick it back up and get to those sorts of spots with our AG.ALs and even like our GDs and stuff like that. It's going to be a little bit of a trek, but obviously 4 matches. Purgatory's next. അതിനകത്ത് ലിസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ലല്ലേ? This is heaven or hell. So can they maybe get the heaven than purgatory? Purgatory coming up. What are we expecting, Neptune? I'm hoping for a skewed flight path and a rough circle. Sorry for the teams out there. I know you want to get it easy right now, but It's like Aurora. Yeah, I should be asking for the other one, for the reverse, because what I did to Aurora was definitely jinxed. I'll give you a chance to redeem yourself. Stage 1 24 ടീം 2 ഗ്രൂപ്പ് 12 ടീം 12 മാപ്പ് പെർ ഗ്രൂപ്പ് ടോപ്പ് 4 ഫ്രം ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ്. നീ ആ സാധനം മാത്രം എനിക്കൊന്ന് വാട്സ്ആപ്പ് അയച്ചേ. Oh my god, I'm scared for you, really. Would you like to curse any other team, sir? I don't want to curse any teams anymore, because like it's very getting very dangerous right now. Like this is a big stage, and if I'm being blamed, DC 3 പേര് ഇരിക്കണം നോക്കി നോക്ക്. ഡ്രാഗ് ക്യൂൻ അല്ല ഡ്രാഗ് ചെയ്യണം. സഞ്ജു this time it's just a DC 3 പേരുണ്ട്. will be quite well, because even in game 2 I've seen it perform well. So first day jitters or first game jitters, that's one thing I felt, but Okay, let's see if they can. ഇത് അവന്മാര് ഡിസ്കോഡ് ചെയ്യണ്ട. I see you smiling on it. She's like, ഓട്ടോ കറക്ഷൻ ആയതാണ് കാണാൻ പറ്റാത്തടെ. Okay. The pressure that they have. Rose in the fourth game, I think. Screen share ഇടാനൊന്നും പറ്റില്ല. ലൈവ് പോയി നോക്കൂ. So I'm just so excited to see what the teams are going to. ഇല്ല സ്ക്രീൻ ഷെയർ ഇടാൻ ഇത് സ്റ്റക്ക് ആവും. especially going back to the first game. നീ ലൈവ് എടുത്തിട്. This is one squad that you guys were picking as a surprise. ലൈവ് ഇതിലത്തെ വോയിസ് ഉള്ളെല്ലാം പോലെ എടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല, ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. തന്നെ സ്റ്റേജ് എടേ സ്റ്റേജ് 2 അല്ല സ്റ്റേജ് 1 ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജ് 2 സർവൈവൽ, സ്റ്റേജ് 3 ഫൈനൽസ്. ഫൈനൽസ് ഒന്നും ഇന്നല്ല, ഇന്ന് 6 മാച്ചേ ഉള്ളൂ. അല്ല ഇന്ന് 12 മാച്ച്. 12 ഗ്രൂപ്പ് 1ന്റെയും ഗ്രൂപ്പ് 2ന്റെയും. ഉണ്ടോ? ഓ ഗ്രൂപ്പ് എ 6 മാച്ച് 3 വരെ ടു 7 മണി. ഗ്രൂപ്പ് ബി 6 മാച്ച് 7 ടു 10:30. അപ്പൊ ഇന്ന് സ്റ്റേജ് 1 കഴിയും. സ്റ്റേജ് 2 ഇനി അടുത്ത് എന്നാണ് നാളെയായിരിക്കും. ഇവർക്ക് എല്ലാം അറിയാം. ഈ റെഡ് ലൈവ് പിന്നെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗോഡ് റോസി ഇത് വന്നാടെ. willing to curse a team or encourage them.
Yeah, thanks, Seven. You know what? I don't think we're going to be cursing any squads. In fact, we are going to be blessing them with a little bit of Indian team out there. ജയിക്കോടെ The first 2 games, we did see consistency. Chance from the കുറവാണ്, Brazilian ഭയങ്കര championship competition. as Chance കുറവാ, well കാരണം as EVOS Brazilian squad loud. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് But there are a couple of teams down. ടീമിന്റെ പേരുള്ള ലിസ്റ്റ് ഇല്ലടാ. More from this time round. I think the panel called them out earlier. പേരൊന്നും വിഷയമല്ല. ഇവോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ വേൾഡ് കപ്പ് അടിച്ചതാ. പിന്നെ ഫാൽക്കൺസ് ഉണ്ട്. ഫാൽക്കൺസ് അതിന്റെ മുമ്പത്തെ വേൾഡ് കപ്പ് അടിച്ചതാ. ഓ അവർക്ക് ഇന്തോനേഷ്യൻ ടീംസ് ആണ്. പിന്നെ ബ്രസീൽ ടീംസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കളി ഫസ്റ്റ് ഈ മാച്ചില് ഇന്നത്തെ മാച്ചിൽ ഫസ്റ്റ് കളി ലൗഡാണ് അടിച്ചത്. അത് ബ്രസീൽ ടീമാണ്. But that is going to be purely dependent on if or not they're going to be able to avoid. ടോട്ടൽ ഗെയിമിങ് Yeah, I really want to also say that something's going to take a while to really heat up, right? Especially since today and tomorrow, the real soldier. Just really find their footing. I think, you know, like what Conchita said, they're nervous, they're a little bit more, I would say, pressured. But now കഴിഞ്ഞ വർഷം ജയിച്ച ടീം ഏതായിരുന്നു? should just ease up. ഇവോസ് Team Apex Gaming in a little bit of a pickle. They've got 2 monsters right beside them. One from LATAM. GunDynasty has been cooking the squads that they come across in the early parts of the game so far. Binoculars used up already. Scanning out multiple. ടോട്ടൽ ഗെയിമിൽ മറ്റേ ടിജി ഡിലീറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ? The area as well on fire and launching. Just at the perimeter looking to play third party. And perhaps this is that one big blessing that Team Apex Gaming is going to get from this equation. Maybe having Falcons a little bit closer to GunDynasty will കഴിഞ്ഞ വർഷം ചാമ്പ്യന്മാർ ആരായിരുന്നടാ? this initial battle. Yeah, Dio already bought back into the game quickly. ഫാൽക്കണോ ഇപ്പൊ ആറാ നിൽക്കണ ടീം അല്ലേ? Tags out. Yeah. Oh man. Apex Gaming അല്ലേ രണ്ട് ഈ ഷോട്ട് ഒക്കെ. How in the Apex world team. did we lose Dindinima. Esports Club Apex before hopping on into the game here? Unbelievable. 19 points. ഇവരൊക്കെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇത് അടിച്ചു ഇന്ത്യ പഠിച്ചു. On the other hand, they're going to go in here for the annihilation, but now punishing KD God and the super reviver of the GunDynasty squad looking for more. Will miss Shoto who cracks it on in with the valiant dash, catching up with him, taken but now out with the max 7. Tag. Now he has been brought in here. Now Tag has an idea where EVOS ഉണ്ട്, Reebok GD ഉണ്ട്. join in on the fight as well. Still waiting in the wings for the right, I think opening just really join in. Mr. Bibin bro. Already. Hi bro. Rasha could be nasty for the Falcons players. Team Apex Gaming, all the blessings in the world. See, I told you, panel, we were going to bless them, not curse them. With all the blessings in the world, they get to avoid the initial encounter. We thought Falcons was going to be a little bit of a... ഇത്തവണ ഇവോസ് അടിക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ? 2 But unfortunately for the rest of the Falcons players, they will not be able to get out of this pinch. Shoto now, can he find more? And it's just going to be the ice grenade that gives him a little bit of an advantage here. Team Apex not running away, staying and taking the fight straight to them. And it started off with Tag with the ones that's on the lower of Shoto! Shoto putting the damage here. Rasha moving away. ഏതാ 3 കണ്ണിട്ടോ ഒരുത്തനെ അടിച്ച്. Coming in, Rasha cannot run away. ഇവോസിന് നല്ലൊരു കോംബോ ആണ്. അതെ അതുകൊണ്ടാണ് അവരിങ്ങനെ ജയിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത്. Shiru fighting him Can they get more? GunDynasty trying to take a little bit of a revenge here on the Team Apex Gaming. 2 players out of the equation already, but on the other side of things, TC, it was the battle up against Paradox earlier, and Windy did a number on them, connected with the electro. PDX Paradox. Was down, Paradox but he got the triple on them to knock them out of the lobby early. That is almost surgical when you think about it, how they're moving around together as a team. Meanwhile, Tag already on 6. ഇത് നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ ടീം. Back into the game. All eyes are on GD here as Falcons as well is in trouble. There we go. Pina now out. Shout out to production. I love the fact that they caught us up with what happened to TEC in the earlier parts of the game, and it's great to see Africa stepping up. ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലായിരിക്കും അല്ലേ? അല്ലേ അടുത്ത കളിയല്ലല്ലോ, ഇത് 6 മണിക്ക് ശേഷമുള്ള കളിയല്ലേ? Has got the vending machine right behind him, but does he have the coins to bring back his buddies?
Now in this situation, രണ്ട് ടീമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? was barely alive, trying to stay here. But രണ്ടല്ല, മൂന്ന് ടീം. look at this ഏത്? the easiest way to S8UL Total Gaming away from the Apex. area. Okay, to answer my own question, he did not have enough coins. Elimination leader board Apex but the stealth bites help. Apex, നമ്മുടെ ffmax Blue is now looking to find a little bit of a reset. You will find Paradox sniping down. S8UL ഇതിലില്ലേ അല്ലേ? Not intended. Windy gonna get the wind knocked out of him. Definitely intended. ഇതിൽ Apex മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Apex മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം ഗ്രൂപ്പ് 2-ലാ. Can he continue to survive? വേറെ ഏഷ്യൻ ടീം ഉണ്ട്. Benel is up to it again. Apex മാത്രമേ ഇന്ത്യൻ ടീം ഉള്ളൂ. Reviving the rest of his team members. He's pulling a Russia on the rest of the world here for the LATAM squad. You know, I really am curious, like toward the end of this tournament, how many Benel would have, Bazana. survived, and would it be a world record to see how many he would be able to do so? Now the rest of GD also back into the game. star player anta DRS Gaming bro DC ഉണ്ടോ ഇല്ലടാ? PDX, Aurora. എന്താടാ വേൾഡ് കപ്പിലെ സ്റ്റാർ? സ്റ്റാർ പ്ലെയർ ആണ് വസാന. BRU വസാന. Wrong move there. ബറിഡായിട്ടുള്ള എന്നുവെച്ചാ വേൾഡിൽ തന്നെ ബെസ്റ്റ് റഷറിൽ ഒരാൾ. Jumped on into the vehicle, but the VSK snaps him right out of it. And Aurora in ഇത് പുതിയ ടീമല്ലേ DRS. interference of Buriram can help the Malaysian squad here. കുറെ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യനൊക്കെ സ്ലോട്ട് എടുത്തേക്കണ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പുതിയ സ്ലോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. DRSഉം പിന്നെ JD ഒക്കെ GD ഒക്കെ പുതിയ ടീം വന്നു. നോയൽ ബ്രോ ഹിറ്റ്മാനെ പറയടാ. നോയൽ നിന്നെ കാണത്തില്ലല്ലോ. DRS wants to reposition. DRS പ്രതീക് അത് ഇന്ത്യക്കാരനല്ലേടാ? and find a safer haven for themselves instead. പ്രതീക് പേര് അല്ലല്ലേ? ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്ന് വിചാരിക്കില്ല. എന്റെ നെയിം പറയാമോ? But Buriram United, if they do move forward there, they will be running up against DP. EVOS and LYON ഇത് തേർഡ് മാപ്പ് അല്ലേ? ഓ തേർഡ് മാപ്പാണ്. The team in the back, the observers have been on fire. മോസ്റ്റ് എലിമിനേഷൻ ട്രാപ്പ് 10 കില്ല്. ഓ നേരത്തെ സംസാരിച്ചവൻ മറ്റേ ഇമാർ രണ്ടുപേരും ഇവോസിലുള്ളതാണ് കേട്ടാ, ഈ റഷ്യയും റയ്യും. We've got too many squads in this next circle and ട്രാപ്പ് അതിലുള്ളടേ. been able to give us for quite a bit. Stroex and Russia ചെറിയ പയ്യനാ. ആ റഷ്യ മതിയല്ലേ, നേരത്തെ സംസാരിച്ചവൻ ചെറിയവൻ. I mean Benel, what a superstar. അവനാണ് കഴിഞ്ഞ വേൾഡ് കപ്പിലെ ബെസ്റ്റ് പ്ലെയറാ. എന്തോ MVP അവനിക്ക് ലൗഡിലെ പ്ലെയർ ആയിരിക്കും മറ്റേ പയ്യൻ. ടോപ്പ് ഒന്നില്ല. This is the best that we have seen out of them and I feel like Falcons. giving us the consistency that we usually look for. The team Apex Gaming, great start. Can they continue? കഴിഞ്ഞ ആപ്പിൽ ഇവരെ അവരായിട്ട് Falcons right in front of us, but Falcons are spread out. This is a big advantage. എന്നെ മറന്നു എന്താ നോയില് അങ്ങനെ ഒരു ടോക്ക്. This is really great at just really finding its openings. You can tell they've been hot on the Falcons' tails for quite some time here. Even Shoto on fire right now, and the rest of TAG wants to collapse onto this fight. Taking away the space, but Falcons They gotta be careful here. They don't have information. ഒരു സ്ക്വാഡായിട്ട് ഫുൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ തന്നെ ഫുള്ള് പയ്യന്മാര് കേട്ടാ, എല്ലാവരും കളിയാണ്. ഫാൽക്കൺസ് ഫാൽക്കൺ ഓൺ ഫയർ. അതാ കൊന്നു കേട്ടാ. അപ്പെക്സ് ആയിട്ടല്ലേ? അപ്പെക്സ് എടുക്കോ ഗൈസ്? ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ കളിയാണ് ഗൈസ്. ഇന്ത്യൻ ടീം വേഴ്സസ് ഇന്തോനേഷ്യൻ ടീം. അതെ അപ്പെക്സ് കൊള്ളാം കേട്ടോ, ഇന്ത്യൻ ടീം കൊള്ളാം. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാപ്പിൽ വലുതായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ആദ്യം തന്നെ വൈപ്പായി. ആദ്യം കണ്ട് വൈപ്പായിരുന്നു. And this is still trouble time. Team Apex Falcon got the vending machine out here outside the circle. They need to clean up their act right here, right now. The eliminations are looking good, but Falcons are not going to get taken down that easy. Falcons Apexum ഇടി അത് കൊള്ളാം കേട്ടോ. ഏതാ അപ്പെക്സിൽ രണ്ടുപേരും നോക്കാണ്.
റൂം അല്ലടാ ഇത് വേൾഡ് കപ്പ് ഫ്രീ ഫയറിന്റെ വേൾഡ് കപ്പ് എലിമിനേഷൻ ലീഡർ കൂടി അപ്പെക്സ് അല്ലേ തന്നെ രണ്ടാമത് ബുരിരാമും AG.AL Buriram close to I don't think the World Champs will be looking to take the fight up against them. Falcons EVOS ഒന്നാമത് ലൗഡും EVOSും ലൗഡിലെ പ്ലെയർ ആണ് ആ ട്രാപ്പ് 10 കില്ല് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈസ് നമ്മുടെ ട്രാപ്പ് രണ്ട് കൊച്ചു പയ്യന്മാരിന്ന് 17 കില്ല് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ടീമിന് റസിയ. But they're not gonna second guess their movements at all. They want to take DP out of the equation here before they take away their defensive spot as well. I am curious to see how exactly the rotation is going to come in for TAG. They're so far away from everyone else, but this late rotation could potentially benefit them. Letting everyone take this fight early. Then quick to find Alu here as well. One knockdown. Top 16 also almost following suit here. And AG.AL knowing this. AG.AL. GD വേഗാത്ത് വീണു. പ്രതീക് ഇനി 30 പേരുണ്ട്, ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. സോണിലോട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും കളിക്കാൻ പറ്റൊന്നും ഇല്ല, എല്ലാവർക്കും പറ്റൂല. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മൊത്തം 3 ടീമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഒരു ടീമേ ഉള്ളൂ അപ്പെക്സ്. ബാക്കി 2 ടീം ഇനി അടുത്ത കളിയാ 6-7 മണിക്കുള്ള ഗ്രൂപ്പില്. ഡേവിഡ് 3 കില്ല്. എല്ലാരും സോണിലോട്ടൊക്കെ ഓടെയാണ്. EVOS തന്നെയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒന്നാം നിൽക്കണ. ലൗഡ് 2ാം സ്ഥാനം, അകാൽ 3ാം സ്ഥാനം. ഫാൽക്കൺ 6ാം സ്ഥാനം. And scanning out 4 players on the side of EVOS as well. Good binocular once again from the side of Falcons, but what can you do with that extra bit of information? You can't flank off to the left and tank a lot of the damage, putting yourself out in the open. So Falcons are going to actually go in for a direct approach here. ഇവ 2 കില്ലേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ മറ്റേ ടോപ്പ് കില്ല് അടിക്കണവനെ കാണിക്കില്ല കേട്ടാ. കേരള എന്ന് ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും? കേരളത്തിൽ നിന്നിടാ, നമ്മൾ സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പെക്സ് ലോഞ്ചറൊക്കെ ഇട്ട് ഇനി കളിയാണ് ഗൈസ്. വസാന and for the time being the ice grenades tagging them Buriram not going anywhere. They want to take this fight and they're waiting for Team Apex Gaming to break down the blue wall so they can have an advantage. And meanwhile over on this side Apex എത്ര സാധനോടെ? the Falcons അപ്പെക്സ് കഴിഞ്ഞ 2 മാപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആയിരുന്നു അവർക്ക്, വലിയ പോയിന്റ് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഈ മാപ്പ് അത്യാവശ്യം കില്ലുണ്ട്. ഈ മാപ്പ് നല്ലോണം ബൂയെല്ലാം അടിച്ചാൽ അവർക്ക് തിരിച്ചു കയറാം ടോപ്പ് 5-ല്. ഓ അല്ല, ഇതിലിപ്പോ 12 അപ്പെക്സ് ഇല്ലേ? ഇതിനകത്ത് അപ്പെക്സ് കളിപ്പായി. ഓ അപ്പെക്സ് പോയടെ, ഇന്ത്യൻ ടീം പോയി. ഐഡി പാസ് വരാൻ കേറിക്കോ എന്നാ. ഓ അപ്പെക്സ് ടോപ്പ് 12 എത്തിയില്ലേ? എട്ടാമത് ആ സൈഡ് റൈറ്റിലത്തെ പോയിന്റ് ടേബിളിൽ. ഓ ശരിയാണോ? ആ അപ്പെക്സ് ഫാൽക്കൺ. ഈ അപ്പെക്സിന്റെ ഫുൾ പേര് അപ്പെക്സ് ടാഗ് എന്നാ? പിന്നെ ടാഗ് എന്ന് ഇട്ടിക്കണ്. C4 team, A4 അല്ല A4 Apex, G4 Gaming. അപ്പെക്സ് പുറത്തായതുപോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. രക്ഷയില്ല, വൈപ്പായി. ഇതിന് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാ? ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? ക്വാളിഫിക്കേഷൻ potential to be sniped out of the air is high here. Now the zone's going to catch up with him as well. എടേ ഇതില് ബോട്ടം 2 ടീം എലിമിനേറ്റ് ആവും. അതിനുശേഷം
it safe. One with Mother Nature, finding some cover right behind. Top 4 എടുക്കും ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ടോപ്പ് 4 വെച്ച്. So much the tree can do for you, buddy. രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് എത്ര ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്? 24 ടീംസ് ഉണ്ട്. 2 ഗ്രൂപ്പ്. One great wall. സ്റ്റേജ് 2 ൽ 12 ടീം ആവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് 2 ടീം പൂളിനകത്തുനിന്ന് ടോപ്പ് 4 വെച്ച് എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ടീമിനെ വെച്ച് വീണ്ടും നടത്തുമോ? അങ്ങനെ. ഞാൻ ഇത് ഇവനെ അയച്ചു കൊടുക്കാം. ആർക്ക്? ഇത് സഞ്ജുവിന് അയച്ചു തരാം. അപ്പം ഈ കളിക്കുന്ന കളിക്കകത്തുനിന്ന് 4 പേര് എടുക്കും, അടുത്ത കളിക്കകത്തുനിന്ന് 4 പേര് ബാക്കി ടോപ്പിന്റെ ടീം വെച്ച് നടത്തിയിട്ട് അതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് 4 പേര് എടുക്കും അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. സഞ്ജു നോക്കി നോക്കടാ, ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ടേ. ഇവോസ് പോയടാ നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ ടീം പോയടാ. Eventually, Dew will fall. It's going to be Apex with a great opening there. Okay, a couple of grenades. Buriram പോയി അടിക്കുന്നു കണ്ടിട്ട്. Buriram calls for the ball maker. Lightning zone now. It's going to be that pressure for both AG.AL as well as EVOS Divine. Loud going to be hopping on into the battle as well, but Waka eliminated from the equation before he can play. And a counter lightning zone called upon Buriram as well. Two teams with the ball maker out there. EVOS Divine with the big brain play off of those spots. Okay, guys, ഇനി വെറും 12 പ്ലേയേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്ത് സംഭവിക്കാം? ഇവോസ് ആയിരിക്കും വീണ്ടും ബൂയി അടിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവോസ് 1 ടീമാണ് ഗൈസ്. അത് അപ്പെക്സ് അല്ലേ? അല്ലല്ല, അപ്പെക്സ് പുറത്താടാ. ഇവോസ് അഗാലും ബ്രൂയും ഇവോസും 3 ടീമിന് 4 പേര് 4 പ്ലേയേഴ്സ് വെച്ചോണ്ട് എന്താ സ്നൈപ്പിങ്. ഇവോസ് ബ്രൂ. എടാ ബ്രൂവിന്റെ ഒറിജിനൽ പേര് എന്തിനാണ്? ബ്രൂ എന്ന് തന്നെ. ബൂരിനെ ഫുട്ബോൾ ടീമാണ്, അവരുടെ അണ്ടറിലുള്ള ടീമാണ്. നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പോലെ തന്നെ ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ഒരു ടീമുണ്ട്, ബുരിരാമാ. ബുറിറാം. ബുരിരാം ജയിച്ചു ഗൈസ് ഈ കളി. അത് കൊള്ളാം കേട്ടാ. പുതിയ വിന്നറിനെ കിട്ടി. പെണ്ണാ? ഞാൻ പെണ്ണായിരിക്കും. ഇത് കോച്ചാന്ന് തോന്നണ കേട്ടാ. ബുരിരാൻ. I fell in love with the snipers because of this guy, and he is back. This is his sponsor. യമഹയാണ് സ്പോൺസർ. എന്റെ പൊന്നെ, ഏതാ യമഹ ജേഴ്സി? Every single one of these members for the teams, I think really stood out to me as well. ഇവോസ് മൂഞ്ചി. അതെ. ഇവോസ് ഇനിയും കളിയുണ്ട്. 2 കളിയും കൂടെ. ഇനി 3 കളിയും കൂടെ ഉണ്ട്. EVOS Divide, and I thought they have the high capabilities of turning around the tides. But Buriram did not give them that chance this time and completely decided to just completely collapse at the right timing. Absolutely. 3-time world ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ ഇന്ന് തീരത്തുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ള അടുത്ത ദിവസമാണോ? Mainly Jonah, who I think is the Team Falcons player on that stage as far as his career here. ഇവന്മാരൊക്കെ ഫോൺ ഏതാടേ? എല്ലാവർക്കും ഓരോ ഫോണാണല്ലേ? And they are the ones who have ഇത് iOS പറ്റത്തില്ലെന്ന് തോന്നല്ലോ. ബുറിറാന്റെ ഫൈറ്റ് ആണ് ഗൈസ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഏതാ ഫൈറ്റ്? ബുറിറാൻ റഷ് ചെയ്ത് അടിച്ച് കയറാണ് ഗൈസ്. എല്ലാത്തിനെയും തൊലച്ച് ഇവോസിനെ. ഏതാല്ലേ? But then after a while, you start to see them waver a little bit. I'm wondering how this year would change for them. Yeah, absolutely. And of course, towards the end, the players just guys, ജയിച്ചു. അങ്ങനെ ബുറിറാൻ ഒരു കളി, ഇവോസ് ഒരു കളി. പിന്നെ ആരുടെ വേറൊരു ടീം കൂടെ ഉണ്ട്. Not doubting it at all in terms of usage. Now we've got a few commercials to play. Dash and I will be right back with you after loud
Aramco. Alright, hello everyone, it's Yuso and we are live in Paris here in EWC26 Free Fire stage. And right next to me, we have our two co-streamers who are so popular in Vietnam. Introduce to you, Gao and Cyrus. Introduce to you, no? Mọi người thì không biết là hiện tại mọi người ngồi đây sân khấu tại Pháp thì mọi người đang cảm giác như thế nào vậy ạ? Xin chào tất cả các bạn nha. Rất là hồi hộp các bạn, mà không khí ở đây gọi là tuyệt vời và chưa bao giờ mà thấy một cái sân khấu mà lớn như thế này các bạn ơi. Mình không biết là sẽ như thế nào nữa. Sau đó thì cảm thấy như thế nào? Guys, അടുത്താളെ ആര് ജയിക്കുന്നു predict ചെയ്യ് guys. Em thấy rất là vui ạ. Vui thôi hả? Dạ. Mình bay rất là lâu tới đây mà chỉ thấy vui thôi hả? Em cũng trải nghiệm được nhiều. അടുത്ത കളി അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും. Overall, the stage is ഇതൊരു കൽഹാരിയല്ലേ? big. They have never seen ഇതൊരു any stage കൽഹാരിയായിരിക്കും. like this. Very special to them. സോളാറ കഴിഞ്ഞു. And overall, ബർമുഡ very overwhelming സോളാറ നെക്സ്റ്റ് ടൈം feelings. Target. Happy when they're here in Paris to attend EWC26 Free Fire. Okay, so I can see in the comment section. Total എത്ര ആറാ? Không biết là từ nãy đến giờ ഒരു ഇതില് mọi full. người đã được 2 trận đấu rồi. Thì không biết là cả bác gấu và cả Sarah cảm thấy là các bạn 12 മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുത്തേക്കണത്. അത് എങ്ങനെയാണ് 12 മാപ്പ് എന്ന്? Phương có đang chờ đợi màn trình രണ്ടെണ്ണത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും 12 മാപ്പ്. എയിലും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ആയിരിക്കും. ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ 6ഉം. Ở Việt Nam rất nhiều khán giả của series WC đang trông chờ màn ra mắt của WC. അങ്ങനെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ കളിക്കുകയാണ്, അടുത്ത ഇതിനകത്തുനിന്ന് 4 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പെക്സിനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. 4 മാത്രമല്ല 8 ടീമുകൾ സെലക്ട് ആവും. സർവൈവൽ പറഞ്ഞൊരു റൗണ്ടും ഉണ്ട്. അതുകൂടാണ്ട് പോയിന്റ് റഷ്. അപ്പൊ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് 8 ടീം ജയിക്കൂലേ? 8 ടീം എന്ന് വെച്ചാൽ ടോപ്പ് 4 വന്ന ടീമില്ലേ, സ്റ്റേജ് 3 ക്വാളിഫൈ ആവും. 5 to 10 സ്റ്റേജ് 2 ക്വാളിഫൈ ആവും. ബോട്ടം 2 ടീമായിരിക്കും എലിമിനേറ്റ് ആവണം. ഓ അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഇത് എന്തായാലും അപ്പെക്സ് കയറുമായിരിക്കും. സ്റ്റേജ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് സർവൈവൽ സ്റ്റേജ് ആണ്. അത് ഈ പറഞ്ഞ 5 തൊട്ട് 10 വരെ വന്ന ടീമുകളില്ലേ, അങ്ങനത്തെ ടീമുകൾക്ക് സർവൈവൽ സ്റ്റേജ് കളിക്കും. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് 4 ടീം മറ്റേ മാച്ച് പോയിന്റ് ഫൈനൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകും. ഓ അങ്ങനെ. and so many move on more. ഇന്ത്യയുടെ പേര് പറഞ്ഞു guys, ഇന്ത്യയുടെ പേര് പറഞ്ഞു. Circle of Free Fire all ലൈക്ക് അടിക്കൂ. to get the champions at EWC26. And overall, after 2 matches from Cyrus depends on him. Well, who got the weakness has to go down, obviously. And of course, I can see that everyone is really hyped, especially for Team Secret. As അതിന് ക്വാളിഫൈ ആവുന്ന ടോപ്പ് 4 ടീമുകൾ ഡയറക്റ്റ് ഫൈനലിലേക്കാണ്. ടീമാണ് സർവൈവൽ കളിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് 4 ടീം ഗ്രാൻഡ് ഫൈനലിലോട്ട് പോകും. 6 ടീം ടോപ്പ് അല്ല, ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് 4 ടീമാ. ഓരോ 2 ഗ്രൂപ്പേ ഉള്ളൂ ആകെ. അത് തന്നെ. ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് 4 ടീം. അപ്പൊ എ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് 2 പേര്, ബി ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് 2 പേര്. അപ്പൊ ടോട്ടലി 8 ടീം അവിടെ ഫൈനലിൽ ഓൾറെഡി സ്ലോട്ട് ഉറപ്പിച്ച്. അതെ. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഈ 2 ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് 6 ടീമുകൾ വെച്ച് സർവൈവൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേജ് കളിക്കും. ആ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് 12 ടീം ഉണ്ട്. ആ സ്റ്റേജിൽ 12 ടീം ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് 4 ടീം ഫൈനലിലോട്ട് പോകും. ബാക്കിയുള്ള 8 ടീമും എലിമിനേറ്റ് ആവും. അപ്പൊ ഫൈനലിൽ 12 ടീം ഡേറ്റ് എന്നാണ് 18-ാം തീയതി. 18-ാം തീയതി ഫൈനൽ. അപ്പൊ മറ്റേത് എന്നായിരിക്കും ഇവിടെ? സർവൈവല് നാളെ ആയിരിക്കും അല്ലേ? സർവൈവല് നാളെയാണ്. മിക്കവാറും ഇന്ത്യൻ ടീം മറ്റന്നാള് ഗ്യാപ്പില്ല. നാളെ 16, മറ്റന്നാ 17 ഗ്യാപ്പ് ആയിരിക്കും. 17 ഗ്യാപ്പ്. ബുരിറാം യുണൈറ്റഡ് ഈസ്പോർട്സ് ഒന്നാമതെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. എടാ ഇവോസ് 3ാമതാണ് കേട്ടാ. ഞാൻ ഇവോസ് 2ാമതായിരിക്കും. ഫാൽക്കൺസ് 9 പോയിന്റ്. അറോറയ്ക്കൊന്നും ഇല്ലേ ഇല്ല. ഇവിടെ എന്താ സ്നൈപ്പിംഗ് നോക്കണേ. ഇന്ന് 15-ാം തീയതി ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്റ്റേജ് മാത്രമേ ഉള്ളെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ 12 മാച്ച്. ഇപ്പോഴാണ്
ലാസ്റ്റ് 12 മാച്ച് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഈ ഗ്രൂപ്പ് എക്കും ബിക്കും ഇന്ന് 6 മാച്ചാണ് ഉള്ളത്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നാളെ അടുത്ത 6 മാച്ച് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതേ ഗ്രൂപ്പിന് തന്നെ അടുത്ത 6 മാച്ച് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ അപ്പൊ മറ്റന്നാള് 17-ാം തീയതി സർവൈവൽ സ്റ്റേജ് ബുറിറാം. അപ്പൊ 4 ദിവസം അടുപ്പിച്ച് മാച്ച് ഉണ്ട്. So you don't want to risk it. At least bring yourself halfway to what is intended, and then that's when you play. If you don't like, that's when you gauge. If you really don't want to show that much performance, just go in there in the skirts. നാളെ ഇന്ന് ലെങ്തി ആയിരിക്കും. വിവോ ഫോൺ കളിക്കണ going in regards to EVOS, അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ വിവോ അല്ലേ അത് അല്ലേ അല്ലേ? good for this squad. Yeah, they're performing well, they're being consistent, but they're just sponging up all those points at the top. മറ്റേ IQ മറ്റേ ഇവരുടെ ടോട്ടൽ ഗെയിമിങ്ങിന്റെ ഫുൾ IQ അല്ലേ? The top 4 will be going to champion. അത് ഫുൾ IQ സ്പോൺസർഷിപ്പ്. And the last 2 will be going home, and in between they'll be going to survive. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഈ സ്പോർട്സ് വേൾഡ് കപ്പിൽ അവര് കൊടുക്കുന്ന ഡിവൈസിലല്ലേ കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? അങ്ങനെയാണോ? അവര് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അവര് എന്താണ് ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുള്ള ഡിവൈസ് അവര് അവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് എന്താണ് ഒന്ന് ട്രെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളിച്ചു നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും ടൂർണമെന്റ് നടക്കുന്നത്. അതിന്റെ റീലൊക്കെ ഉണ്ടാണ് മറ്റേ അവര് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റേ ഫോൺ നോക്കിയിട്ട് അതേ അളവ് സ്കെയിലൊക്കെ വെച്ച് റെഡി. But everyone is competitive at this point. You want to get closer and closer to where you're intended. Brazil fans ഒക്കെ ഉണ്ട്. One day and just watch everyone play. Yeah, and from this map that we just saw, Purgatory, remember, this is അതൊക്കെയാണ് മെയിൻലി ഇന്ത്യൻ ടീമിനൊക്കെ തലവേദനയായിട്ട് വന്നത്. ഇന്ത്യൻ ടീംസ് അവരുടെ ഫോണിലല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും കളിച്ചിട്ടില്ല. ഇവരൊക്കെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ലാൻ ഇവന്റ് കളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സർവ്വസാധാരണ ആയിരിക്കും. കൂടിയാലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവൂല, ലെങ്ത് കൂടിയാലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവൂല. അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ ടീംസ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളധികം ഇങ്ങനെ ലാൻ ഇവന്റ് അധികം കളിക്കാത്തോണ്ട് FMACയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നല്ലേ? പക്ഷേ എന്തുവാ FMAC ഫുള്ള് അയക്കില്ല തോന്നുന്നു. ഫുള്ള് സ്പോൺസർഷിപ്പ് ആണ്. going to the last 3 games. ഇതും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. വിവോയുടെ ഏതെങ്കിലും സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഇതിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിന് പല ഡിവൈസ് കാണും, പല ഡിവൈസ് കാണും എല്ലാം. Pakistan as well. That I mean, we want them to see step it up because they just have such a passionate fan base back at home. I want you to tell me a team that you're going to be looking at, especially. എന്താണ് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം. അപ്പം മറ്റേ ബാക്കിൽ ഇരിക്കണമാർക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ കാണാൻ പറ്റൂലേ? ഇതാണ് കപ്പ് കേട്ടാ. S8UL വേണ്ടി കളിക്കുന്ന ഏത് ടീമാ? അത് നമ്മുടെ ജാക്കിന്റെ ഒക്കെ ടീം. ജാക്ക് some of the consistency that we've seen from DRS. ലൈവ് ആണെന്നല്ല ലൈക്ക് അടിക്കൂ ഗയ്സ്. നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യൂ ഏത് ടീം ജയിക്കുമെന്ന്. We didn't expect really show up the first time in EWC. Dominos in terms of a free fire competitive scene, and they're really doing well. I don't know if this is the full extent of their performance or ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വന്ന അടുത്ത മാസം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലാൻ വേണ്ടി നമുക്കും കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ കൊച്ചി. ഓഹോ ഗൈസ്, നിങ്ങൾ വരുമോ ഗൈസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ? കമന്റ് ചെയ്യൂ. എടേ ഇത് അക്കൗണ്ട് എല്ലാം പുതിയ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഏട്ടാ, ഡ്രസ് ഒന്നുമില്ല ഏട്ടാ. മറ്റേ ഇവര് നടത്തുന്നില്ല, മറ്റേ കേരളത്തിൽ എന്തോ മറ്റേ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്തോ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഫീച്ചർ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല. മറ്റേ പബ്ജിയുടെ ഒക്കെ ടൂർ നടത്തുന്നില്ലേ, അവന്റെ അകത്ത് ഫ്രീ ഫയർ നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറച്ചു നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചു. അത് തന്നെയാണ് അവരിപ്പൊ കറണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു വേറൊരു ഇതില് അവര് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പരിപാടി നടക്കണേ. അന്ന് നിങ്ങൾ മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത ആ സംഭവല്ലേ?
sniper or just get advantage in other parts of the game and then just leave the opportunity for Wasana as well as get high to go for those eliminations. And one thing that you're keep seeing from United is ഞാനൊക്കെ അവിടെ നേരിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ആ ഒരു ടെന്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ജർമ്മൻ ആങ്ങർ അതിന്റെ പേര്. നമ്മുടെ വലിയ വലിയ ബെഡ് വെഡിക്കിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണ വൈറ്റ് ടെന്റ് പോലത്തെ സംഭവമില്ലേ, ആ സംഭവം അങ്ങനത്തെ അത് തന്നെ ഞങ്ങള് അവിടേക്ക് എത്തിയതാണ് ഓൾറെഡി. അത് അയച്ച് മാറ്റിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് മറ്റേ മുനിസിപ്പാലിറ്റി നഗരസഭയിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന് ആൾക്കാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫയർ സ്റ്റേഷനും ഫയർ വണ്ടി ആംബുലൻസ് ഒക്കെ പോകാൻ സ്ഥലമില്ല, ഇത് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പരിപാടി നടത്താൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് അവിടെ നിന്ന് പോയി. അത് ഇതെല്ലാം അത് എല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരു ആവേശം ഉണ്ടായിരുന്നു. മറ്റേ എല്ലാരും വന്ന് കുറെ ടീംസിൽ കുറെ ടീം റെഡി ആയിരുന്നു വരാൻ. ആവേശമൊന്നുമല്ല, അത് നമുക്ക് ചിലതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. അല്ല അതങ്ങനെ നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ പക്ഷെ ഇനിയുള്ളതിൽ എല്ലാരും ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആയേനെ കേട്ടാ. പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു നടത്തണം, അത് നടക്കൂലേ. എല്ലാവർക്കും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുമായിരുന്നു അതില് അങ്ങനെ നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ. ഇതിന്റെ വാച്ച് പാർട്ടി എന്താണ് ലാനായിട്ട് നടത്തിയാലെന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ എല്ലാം ഒത്തൊന്നാണ്, പക്ഷേ ചുരുങ്ങിയ ടൈം മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ മറ്റേ ഡിജിറ്റൽ ഡോമിനേറ്റർ മറ്റേ കമ്മ്യൂണിറ്റി വെച്ച് നടത്തില്ല. അതിന്റെ അകത്ത് എനിക്ക് വന്ന മെസ്സേജ് ഇട്ടവര് ലാനിന്റെ എല്ലാം നീ സെറ്റ് ആക്കിയതല്ലേ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി? ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ആക്കിയതാണ്. എല്ലാം സ്പോൺസേഴ്സ് റെഡിയായി, വെന്യൂ റെഡിയായി. പക്ഷെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റേഴ്സിനൊക്കെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ അവിടെ എത്തുമെന്ന് സംശയമുണ്ടോ. ലാനിവന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിക്കാം. 12 ടീമുണ്ട്. ആ ഒരു ടീമിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് തന്നെ 4 പ്ലേയേഴ്സ്, അതുകൂടാണ്ട് അവരുടെ കൂട്ടുകാർ, അവരുടെ ടീമിന്റെ മാനേജർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു 6-7-8 പേരെയൊക്കെ ആ ഒരു ടീമിൽ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. പക്ഷെ ഒരു ബാച്ച് പാർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു 50 പേരെങ്കിലും മിനിമം വന്നില്ലെങ്കിൽ ആ പരിപാടി ഫ്ലോപ്പാണ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ലാൻ ഇവന്റ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഇവന്റ് നടത്തുമ്പോ അത് ഫ്ലോപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പോക്കാണ്. നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് ഒരു വെന്യൂ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോൺസർഷിപ്പ് തന്നെ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരുക്കി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു 10-50 പ്ലേയേഴ്സ് ഇല്ലേ? 50 പ്ലേയേഴ്സാ ഇല്ലേ? 50-100 ടീം അടുത്തുണ്ട്. ആ ടീമിനെ എല്ലാം കൂടെ ഇറക്ക്. അവിടെ എങ്ങനെ ഇറക്കാം? വാച്ച് പാർട്ടിയിൽ എങ്ങനെ ഇറക്കാനാണോ? അല്ല അവർക്കാകുമ്പോ ഇതിനെ പറ്റി നല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടല്ലോ. അതല്ല, എന്താണ് അവര് എല്ലാവരും വന്നോന്നില്ല. വാച്ച് പാർട്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മ സ്ട്രീം ചെയ്യാനല്ലേ. അതൊരു സ്ക്രീനിൽ നമ്മ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ LED സ്ക്രീൻ മാച്ച് 4 ആയി LED ടീം ഇത് വെച്ച് നമ്മ സ്ക്രീനിങ് നടത്തണതാണ്. മനസ്സിലായി. നമ്മളെ സ്ട്രീമേഴ്സിന് വേണ്ടി ഒരു സെക്ഷൻ അവിടെ ഒരുക്കിയിട്ട് അവർക്ക് അവരെ വെച്ച് കമന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കല്, അതൊക്കെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. അത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാണാൻ വരാനേ. സഞ്ജു ബ്രോ മറ്റേ സംഭവത്തിന് സീസൺ 2 നടത്താൻ പരിപാടിയുണ്ടോ? ഇപ്പോഴും ടോപ്പ് ഇവോസ് തന്നെയാണ്. 2ാം സ്ഥാനം ബുരിരാം ഇല്ലേ? ബുരിരാം 4ാമത്. ടോപ്പില് മറ്റേ എന്റെ പൊന്ന് സ്നൈപ്പർ ചെയ്താടി നമ്മൾ റഷ്യ. സൂപ്പർ കളിയായിരുന്നു. Russia leading the leaderboard right now with elimination. Russia Moshi Gusta personally delivered by the super sniper, the Wonder Kid. Still the Wonder Kid. Guys, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ടീം 8ാമത്. No one else has shown the guys ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആരും ഇല്ലേ? ക്രിയേറ്റർ ക്ലാസ് ഇല്ല. അതിന്റെ സീസൺ 2 നടത്തുന്നുണ്ടോ? അതിന്റെ സീസൺ 2 ഇപ്പൊ പ്ലാനിലൊന്നും ഇല്ല. ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഈ ഓഗസ്റ്റില് ഓണമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഓണത്തിന് അപേക്ഷിച്ചൊരു പരിപാടി വെച്ചാൽ കൊള്ളാന്നുണ്ട്. ലൗഡ് ഒരു ബൂയി അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 8ാം സ്ഥാനത്തോട്ട് കയറിയട്ടാ. അതെ അതെ. ഫസ്റ്റ് തന്നെ വെളിയിലാവായിരുന്നു. അതെ 11-12 സ്ഥാനം എങ്കിലും വിട്ടുകൊടുത്ത് 9ാമത് 10ാമത് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബുരിരാം 4ാം സ്ഥാനത്ത് കയറി. ഇവോക്സ് ഇപ്പോഴും ടോപ്പ് തന്നെയാണ്. ഇവോക്സിന്റെ ആ ഒരു മറ്റേ പ്ലെയർ ഭയങ്കര കളി കഴിച്ചു. 10-15-16 കില്ല എന്തോ ആയി.
the extra point off of the Falcon player. 19 പോയിന്റ് ഉള്ളൂ പക്ഷേ താഴെ കിടക്കുന്ന ആർക്ക് വേണം കേറാം അത് പെട്ടെന്ന്. Buriram spots out Demon's Pride, top 16 about to Buri Jona. He's got the M24 in hand. Just no. ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ. GDSrayo. GunDynasty on the other hand with a very early reset. GDSrayo. And with a phenomenal flank. ഇവിടെ ഒരു ഫൈറ്റ് നടക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അഗാൽ ടോപ്പ് 2 നിൽക്കുന്ന ടീമാണ് ഗൈസ്. അവന്മാർ 5 കില്ല് ഇപ്പോഴേ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ പൊന്നെ. അഗാൽ നെയിംലെസ് 0 കില്ല്. പക്ഷെ അവരുടെ ടീം ഇപ്പോഴേ 5 കില്ല് അടിച്ച് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മിക്കവാറും ഇവോസ് ഇതുവരെ ഒരു കില്ല് പോലും ആയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ലൗഡ് 3 കില്ല്. In such a precarious position, but his teammates able to be brought back into the game. But Nejat goes down to PDX. Oh, Team Apex Gaming, extra point Apex. for them, baby. If they can pick this up, Apex. perfectly. And a timely thrill of battle leads to what Apex ഒരു കില്ല് എടുത്തു കേട്ടോ. Here comes Demon's Pride. They want the fight. They take this jump to the machine. വാക്സിന് മാത്രം ഹിന്ദി കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ? വാക്സ് മാത്രം വാക്സിന് ഹിന്ദി എടുക്കുക. അല്ല വാക്സ് അത് അല്ല അവ ഹിന്ദി ലൈവ് എടുത്ത് കാണുന്നത്. ആ അതെ വാക്സിന് മറ്റേ ഉൾഫ് പറഞ്ഞ മറ്റേ ഡയറക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ വാക്സിന് മറ്റേ ഇത് പാർട്ട്ണർ പ്രോഗ്രാമിലുള്ളതുകൊണ്ട്. ഇല്ലടാ ഇത് ലൈവ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹിന്ദി ലൈവ് എടുത്ത് കാണാമല്ലോ. അല്ല മറ്റേ പെർമിഷൻ ഇല്ലെന്നോ മറ്റേ ഉൾഫ് പറഞ്ഞ മറ്റേ ഇതില്ല പെർമിഷൻ ഇല്ല. മറ്റേ ഒഫീഷ്യൽ ചാനലിലെ ലൈവ് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓ അങ്ങനെ അതങ്ങനെയാണ്. അവന് ചിലപ്പോ കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കും. വാക്സ് മറ്റേ ചാനലിലാണ് കാണുന്നത് ഇതിലല്ല. അതായത് ഹിന്ദിക്കാരന്മാരല്ലേ? ആ ഫ്രീ ഫയർ ഇന്ത്യ സ്പോർട്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്താണ്. ഓ അതിലെ ഓ എനിക്കും കോപ്പിറൈറ്റ് ഒന്നും അടിക്കൂലെന്ന് മെയിലൊക്കെ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടിക്കുമെന്നോ of the Indian squad just moments ago. കോപ്പിറൈറ്റ് അടിക്കുന്നത് ഒഫീഷ്യൽ ഫ്രീ ഫയർ ഒഫീഷ്യൽ ചാനൽ അടിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ല. മറ്റേത് വെച്ചാൽ കിട്ടും. വാക്സ് മറ്റേ സീനിലെന്ന് പറഞ്ഞു. കളി തന്നെ നല്ല രസമുള്ള അല്ല രണ്ടും ഇത് തന്നെ. അത് ഹിന്ദിയും ഇത് ഇംഗ്ലീഷാണ്. ഓ അങ്ങനെ ഓ അതിന്റെ അകത്ത് ഓറ ഗെയിമിങ്ങും മറ്റേ ആർഡി ഫ്ലോക്കി ആയിരിക്കും. നല്ലൊരു പൊസിഷൻ. അതെ ഏതാ സ്പീഡ് ഗൈസ്. GDBNLXC and he had the M82B and the SKS as well. ഓ PDX അതാ കില്ല് എടുത്ത് നോക്കെടുക്കണേ. കൊള്ളാം കൊള്ളാം. The Indian squad still in the game with a double revive. ഡബിൾ റിവൈവ് ആയിട്ട് ഗൈസ് 5 കില്ല് അപ്പെക്സ് ഇന്ത്യൻ ടീം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഗൈസ്. ഇന്ത്യൻ ടീമിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഷിയർ ചെയ്യൂ ഗൈസ് കമന്റ് ബോക്സിൽ. #Apex എന്ന് അടിക്കൂ ഗൈസ്. അപ്പെക്സ് കയറി വരുന്നുണ്ട്. 5 കില്ല് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവോസ് 6 കില്ല് കേട്ടോ. അതെപ്പോഴാണെന്തോ അകലിന്റെ ആ ടീം 9 കില്ലായി കേട്ടാ. No binoculars, no extra information out in the open. ഫാൽക്കൺ ടീം ഏതാ? ഫാൽക്കൺ ടീം 2 കില്ലേ ഉള്ളൂ. ഫാൽക്കൺ ആദ്യത്തെ 2-3 കളിയൊക്കെ സെറ്റ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പം പോലെ ഫാൽക്കൺ എല്ലാം കൂടെ 3 കില്ല് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവോസ് 9 കില്ല്. എന്റെ പൊന്നെ ഇവോസ് 9 കില്ല് ആയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഇവോസും അകലും ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം. ബുരിരാം ബാക്കിയൊക്കെ 5 കില്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പെക്സ് എത്തുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഗൈസ്. ഇവോക്സ് തന്നെയാണ് ടോപ്പ് നിൽക്കുന്നത്. ബുരിരാം 3-ാം സ്ഥാനം. ലൗഡ് 4-ാം സ്ഥാനത്തായി കേട്ടോ. അകല് 2-ാം സ്ഥാനത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട്.
EVOS വിട്ടു കൊടുക്കുന്നില്ല ഗൈസ്. ഈ കളി ഇപ്പൊ തന്നെ 10 ഇല്ല അയാൾക്ക്. In terms of looking for pickoffs, in terms of looking for fights as well, and I don't think this is going to change anytime soon. മിസ്റ്റർ വോൾഫ് വെച്ച പോലെ ഫേസ് ക്യാം വെക്കുക. ആൾസോ TVC ഓവർലേ. എടാ ഓവർലേ ഉണ്ടല്ലോ, കണ്ടുകൂടെ എന്റെ തലയ്ക്ക് മണ്ടയിരിക്കണം. അത് ഓവർലേ ആണ്. പക്ഷേ ഓവർലേ ഭയങ്കര വലുതാ. ഇത് എടുത്തൊന്നും വായിക്കാൻ പറ്റില്ല തന്നെ. കട്ടില്. ഓ അങ്ങനെ. Again, as I say that, the real Mr. Wolf double revive yet again. Extra coins. Takuri Wolf ചെറുതാക്കി ഒരു ചെറിയ സൈഡിൽ വെച്ചേക്കാം. ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇല്ല, ഗ്യാപ്പ് ഓഡിയൻസിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ആ താഴത്തെ ടീം നെയിം വരുന്ന ലെഫ്റ്റ് താഴെ അവിടെ ബ്രോയുടെ ഇതിരിക്കുന്നത്. ഓ അങ്ങനെ. If you think you managed to shake them off, they just really ഇപ്പോ മാറ്റി എല്ലാം കൂടെ കൊളാവും. security before finally being taken out. He's done his due diligence though. He brought his teammates back into the game, and I think bringing them back into the game. ഇല്ല, അവന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ. ഞാൻ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ വെച്ചല്ലേ ചെയ്യണം. അതാണ് in this particular area where Falcons was, you could see just now they were really looking for Jazzy. He's still very much alive. അല്ലെങ്കിൽ സെന്ററിലോട്ട് എടുത്തായിരിക്കണമായിരുന്നല്ലേ. സെന്ററിൽ വെച്ചാൽ പേര് കാണാൻ പറ്റൂല. അവിടെ തന്നെ വെച്ചാൽ എന്താണ് അതിന്റെ മേളിൽ കുറച്ച് ആ ഒരു മേളിലേക്ക് ചെറുതാക്കി വെച്ചാൽ ടീം നെയിം കാണിച്ചാണല്ലേ. അതിന്റെ മേളിലോട്ട് തൊട്ട് മേളിലോട്ട് വെച്ചാൽ still down at the very bottom of our leaderboard with just 10 points to decide. Down on the ground, instant pick up there, and the recovery is solid for GunDynasty. Yes. But they have been challenged all throughout this long. Yes, they're dealing with DRS, and they've got the numbers advantage in this battle as well. DRS. Trying to find this bounty as well as really settle it down as well as Alu tries to put a little bit of GD. If he's able to maybe isolate this fight by a bit. EVOS തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഒന്നാം സ്ഥാനം നിൽക്കുന്നത്. രണ്ടാം സ്ഥാനം അകൽ, മൂന്നാം സ്ഥാനം. അത് കളി കഴിഞ്ഞ മാർക്കുള്ളൂ ബ്രോ. ഇല്ല മാത്രമേ ഇപ്പോ മാർക്കുള്ളൂ. ഓ അങ്ങനെ. ഓരോ മാച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പോയിന്റ്സ് മാറുന്നത്. മറ്റേ കില്ല് മാത്രമേ റൈറ്റ് സൈഡിലെ കില്ല് എലിമിനേഷൻ ഇല്ലേ, അത് മാത്രമേ ഈ കളിയിലുള്ളൂ. Yeah, there was a blind nade there. No Moko for the advantage. Good time turner for BCP. Has got the double. ഫാൽക്കൺ അടിച്ച് 6 കില്ലായിട്ടുണ്ട് ഗൈസ് ഫാൽക്കൺ ടീമിന്. ഫാൽക്കൺ അടിച്ച് കേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. But they're going up against one of the best Brazilian squads. LYON can shut them down, and that's exactly what Nix does. M10-14 perfection on fire. വൈപ്പ് ആവുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലേ അതിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ഇടുന്ന കാണിക്കുന്നില്ല. ടൈറ്റൻ ഈസ്പോർട്സ് വൈപ്പ്. And Falcons surviving this one. Esports Titan back up the rest of his brothers, and Falcons will short form വേറെ എന്താ പേരാ ടൈറ്റൻ ആയിരിക്കും. ഓ അതിനകത്തുള്ളവൻ എന്തായാലും അവരെടുക്കും. ഇനി 34 പേരുണ്ട് ഗൈസ് ചെറിയ സോണിലും. ബുരിരാമിന് 11 കില്ലായിട്ടുണ്ട്. 4 പേര് അലൈവാണ്. EVOS has controlled this area. Toward the western side, you have PDX is sort of moving around the area. Northern ടീമിന്റെ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ലായിരുന്നു, പ്രഷർ ആണ്. കളിച്ചിട്ട് പ്രഷർ ഇല്ലാണ്ട് എന്നാലും കളിക്കുന്നുണ്ട്. അവസാനമായിട്ടില്ല. അകൽ ടീമിന്റെ ഒരു ഇവരെ അപ്പാക്സിനെ അടിക്കണം കേട്ടാ. AG ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ AG ഗ്ലോബൽ അല്ലേ. ഓൾ ഗെയിമേഴ്സ് ഗ്ലോബൽ അതാണ്. AG ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AG എന്ന് പറഞ്ഞാൽ but they're not really showing their hand either. They're just really hoping to weather GDയുടെ ലോഗോ ഉണ്ടോ, because no team can really get too close to one another for this forward fight. Pina somewhere along the lines there does find Sturwax eventually. Alu running forward. They're almost taken down on fire, but regardless of that would have been traded. Twisted Minds കളിക്കണ്ടടാ. ഫാൽക്കൺ വൻ കളിയാട്ടാ. ഫാൽക്കൺ 11 ഇല്ലായിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ലോഗോ ഉണ്ടല്ലോ. ഏതാ പേരെന്തോ? Twisted Minds. ഫാൽക്കൺ 11 ഇല്ല ഗൈസ്. നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടീമിനെ കമന്റ് ചെയ്യുക ഗൈസ്. കം ഓൺ. ആർആർക്യൂന്റെ ലോഗോ വെച്ച് അവര് കളിക്കാനുള്ള ഫുള്ള് മണ്ടയ്ക്ക് വെച്ചേക്കുന്നില്ല. അവർ ടോട്ടൽ ടീമിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാ ചുമ്മാ വെച്ചേക്കാന്ന് തോന്നുന്നു. അടുത്ത കളി അവരുടെയൊക്കെ
EVOS ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോപ്പ് നിൽക്കണം ഇപ്പോഴും. ഗ്ലോബൽ And that's exactly what Apex 11 of spots. Falconsinu ഒരേ കില്ലാണ്ടാ ടാഗിനും ഒരേ കില്ല. ബുരിയാം 11 കില്ല് ഉണ്ട്. ഓ അതാ ഓ നോക്കൂ ഏതാ അടി സ്നൈപ്പറില്. ഓ ആ കില്ലും കിട്ടി. ബുരിറാം മോശി വസാന അവരിത് 12 കില്ല് ആയിട്ടുണ്ട്. ഈന് കളിയാണ് ഇനിയാണ് ഫസ്റ്റ് കളി. എല്ലാ ടീമും അലൈവാണ്. അപ്പെക്സ് 2 ടീമിന്റെ ഇടയിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും. സോൺ വന്നില്ലെങ്കിൽ അമ്മല്ലാതെ സോണിനകത്തൂടെ കഥ കയറി പോണ്. എല്ലാരും സോണിനകത്ത് നിന്നാണ് കളിക്കണത്. ഒരു സ്കോർ പറഞ്ഞത് ഇവോസ് എവിടെ നോക്കിയേ പറന്നൊക്കെ വന്നു ഗൈസ്. അതും മൊബൈൽ പ്ലെയർ സ്നൈപ്പർ ഗെയിം പ്ലേ. അതാ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാ സ്വിച്ചിങ് സ്പീഡൊക്കെ നോക്കണേ. In this situation, EVOS as well trying to take away this positioning coming in from switching speed cannot able to come close to them at all. And EVOS is very patient here, trying to find an opening, an angle, anything, but also aware that Loud is close by. One moment your head is out there in the open, അവിടെ ഹാൻഡ് ക്യാം നോക്കി അവിടെ. അതാ for both of these teams. എല്ലാം 2 ഫിംഗർ ഒക്കെ തന്നെ കേട്ടാ. 2 ഫിംഗർ ആയിട്ട് മിക്കവാറും സ്പോർട്സ് പ്ലേയേഴ്സ് മിക്കവാറും 2 അല്ലെങ്കിൽ 3. മരത്തിന്റെ മണ്ടയിലൊക്കെ ഇരിക്കാണ്. മരത്തിനല്ല അതിന്റെ മണ്ടയിലോ മോക്കോട്ടവറിന്റെ മണ്ടയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ആ നല്ല പൊസിഷനാണ് കേട്ടാ അമ്മാർക്ക്. ലോഞ്ച് പാഡ് അടിച്ചു കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഫാൽക്കണൊക്കെ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം 11 കില്ല്. ഇവോസ് 13 കില്ല്. ഇവോസ് 13 കില്ലായിട്ട് ടോപ്പ് നിൽക്കുകയാണ്. DRS വൈപ്പായ. ഓ ഗൈസ് ഫാൽക്കൺസ് പോയിട്ടുണ്ട്. ടാഗില് 2 പേരല്ലോ. ടാഗില് അപ്പക്സില് 2 പേരല്ലോ. ഗ്രനേഡൊക്കെ ഇട്ടോ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ ഇട്ട്. 3 ഫിംഗർ റൂം കളിക്കാനാണ് സെറ്റ് എന്നോ ആണ്. മിക്കവര് 2 ഫിംഗേഴ്സ് ആണ് കളിക്കണേ. 3 ഫിംഗർ കുറവാണ്. ഇവോസിന്റെ കളിയാണ് കാണാനുള്ള ഗൈസ്. ഇതാണ് ടീം ഇവോസ്. പാകിസ്ഥാൻ ടീം ഏതായിരുന്നു? പാകിസ്ഥാനോ? ഒരു ടീമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് പാകിസ്ഥാൻ. 3 ഫിംഗർ 4 സ്കോപ്പ് പറയാതെ. TDX എന്ന് പറഞ്ഞ ടീം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ടീമാണ്. പിന്നെ ഇവോസ് അപ്പക്സ് വൈപ്പായ. ഗൈസ് ഇന്ത്യൻ ടീം വൈപ്പായിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഇനിയും എത്ര 3, 2, 5, 2, 7 ടീം അലയുണ്ട് ഗൈസ്. 6 ടീമായിട്ടുണ്ട്. ഓ നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ കളിയിലെ വിന്നിംഗ് ടീം പോയി കേട്ടാ. അയ്യോ ഓ ബുരീരാൻ 14 കില്ല്. പക്ഷെ ബുരീരാനാണ് ടോപ്പ് കില്ല് കേട്ടാ. അമ്മാര് പുറത്തായെങ്കിലും ടോപ്പ് 3യിലുണ്ട്. ഓ ഏതാ അടി ഏതാ സ്വിച്ചിങ് എന്റെ പൊന്നെ. 2 ഫിംഗറിലാണോ കളിക്കണേ? AG ഗ്ലോബൽ പ്ലെയർ നോക്കടാ. അവന്മാർ ഇരിക്കണോ നോക്കടാ കാലൊക്കെ പൊക്കി വെച്ച്. ഇവോസിന്റെ ഒരുത്ത ഇരിക്കണ ഇരിപ്പ് വേണ്ട. നമ്മൾ കട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കളിക്കണ പോലെ. അതുകൊണ്ട് വേണ്ട കാലൊക്കെ പൊക്കി വെച്ച്. അവര് ക്വാളിഫൈ ആകത്തില്ല, അവർ എലിമിനേറ്റ് ആവും. ആകെ ഒരു ടീമേ ഉള്ളത്. ഇവോസിലെ ഒരുത്തനെ ഉള്ളു അല്ലേ? ഇവോസ് പോയി. ലൗഡ് 4 ടീം അല്ല 3 ടീമില് 4 പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതാ ലൗഡിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരേണ്ട. സോണിലോട്ട് ഇറങ്ങി വരേണ്ട. അവര് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. AG ഗ്ലോബൽ AG അടിക്കും മിക്കവാറും ഗൈസ്. ടീമിലും ഫുൾ അലൈവാണ്. അതെ പക്ഷെ നോക്കാം.
ഓ AG-ക്ക് ഒരു ഗ്രനേഡ് ഇട്ട എല്ലാ തീരും ഇപ്പൊ. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പോയി അടിക്കാം, പക്ഷെ സോണ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. പക്ഷെ അമ്മ കവർ ഇല്ല ചേട്ടാ, ഗ്ലൂ വാൾ ഇട്ട് നിക്കണം. ഓ ഗൈസ് ഇതിനകത്ത് ഫുൾ ഫൈറ്റ്. ഓക്കേ GD Vegas trying to make use of the utilities instead of taking a straightforward fight up against Loud, who do have the position. AG അനങ്ങുന്നില്ല ഗൈസ് അവിടെന്ന്. ഇവിടെ നമ്മാര് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാണ്, ഗ്ലൂ വാളൊക്കെ അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ്. ഇവിടെ തന്നെ ഇപ്പൊ 2 ടീം ഈ വീട്ടിൽ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ അവരിതാ റഷ് ചെയ്യാണ്. പൊന്നെ AG ഗ്ലൂ വാളെല്ലാം തീരാറായെന്ന് തോന്നുന്നു. ഗ്ലൂ വാൾ ഇട്ടിട്ടങ്ങ് പോവാണ്. ആകെ ഗ്ലൂ വാളിന്റെ കവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. AG ഗ്ലോബൽ അതെ ഒരുത്തൻ നോക്ക് അവനെ പൊക്കിയിട്ടുണ്ട്. മിക്കവാറും AG-നെ അടിച്ച് ഗ്ലൂ വാൾ അടിച്ച് പൊട്ടിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഗൈസ്. ഓ കേറി ഏതാ ഗൈസ് AG സീൻ കേട്ടാ. ഇപ്പോഴും 12 പേര് അലീവാണ്, അവര് പൊക്കി കളിക്കണം ഗൈസ്. ഓക്കെ വീട്ടിനകത്താണ് ഫൈനൽ. ഒരു വീട്ടില് 3 ടീം. ഏതാ ഒരു റൂമില് 4 പേര് വെച്ച്. ഇതാ ഗൺ ഡൈനാസ്റ്റി ഇതാ താഴെ നിൽക്കണ്. ലൗഡിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഗൈസ് ചാൻസ് കൂടുതൽ. റൂഫ് ടോപ്പ് നിൽക്കണം ലൗഡാണ്. അതാ ലോഞ്ചറൊക്കെ ഇടുന്നു. ലൗഡ് എന്റെ പൊന്നെ ഇത് ആര് താഴെ ഇറങ്ങുന്ന നോക്കിയാണ്. ലൗഡ് ആദ്യമേ താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഗ്രനേഡ് കുക്ക് ചെയ്യണ്. ലൗഡ് ആയിരിക്കും ഗൈസ്. ലൗഡ് ഷക്കായി. ജയിച്ചു ലൗഡ് അടിച്ചു ഗൈസ്. ലൗഡ് അടിച്ചു. ഏതാ കളി. കമന്ററി WWE ലൗഡ് രണ്ടാമത്തെ ബൂയ. But this is going to get them right back in contention for the #1 spot. ലൗഡ് രണ്ടാമത്തെ ബൂയ. 4 കളിയിൽ നിന്ന് 2 കളിയും ലൗഡ് ജയിച്ചു. അവസാനത്തെ സീന് കളി കേട്ടാ. ഏതാ ടാക്ടിക്സ് അവന്മാരെ. In towards that final circle here next era with the exact same performance. Great play I have to say from both teams. അവിടെ പണ്ട് മുതലേ ഒരുപാട് ഇന്റർനാഷണൽ ടൂർണമെന്റ്സ് കളിച്ചു വന്ന the map. We come to them finally after this initial experience ആണ്, നല്ല experience ആണ്. ഇതാണ് ഇന്ത്യ ടീം കേട്ടാ. Silent but deadly but ഇതല്ല AG global. It felt like a bait and switch because GD was the one that had a compound, I would say, advantage ഇത് കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ. And this was where it all came crumbling down. They went in. They took the house as their easy അവരെ ഫൈറ്റ് എടുത്ത് സുഖമായിട്ട് എടുക്കാൻ. അതാണ് 3 ഫൈറ്റ് കൂടെ വന്നതുകൊണ്ട് എമാരെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. GunDynasty wouldn't have been forced if it wasn't for Loud. Loud started tossing those grenades at them. GunDynasty had to make a decision, and the only decision they could make was take the fight up against AG.AL, and they played that perfectly, rushing straight at them. And again, I've always mentioned how David 444 is one of the most and he took the fight straight up against them with the Max 7. Finding a lot of points in that house, and he got it for their side. But towards the end, it just wasn't enough. AG.AL stood their ground really well with the defense, but they had to lose 2 players in that sequence. ഇത് ഇന്ത്യക്കാരാണ് കേട്ടോ. അതാണ് അവര് അത്രയും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു കേട്ടോ. അവസാനം ഫോൺ വന്നിട്ട് ഒക്കെയാണ് ചാടി കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പൊസിഷൻ കിട്ടി. ബ്രേക്കായി
on being able to do all of this coming into the game. എല്ലാരും ദാ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. It's just the fact that for AG.AL they know how to go basics, they know how to go for zone control. അശ്വ ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം എന്ന് തോന്നുന്നു ഏട്ടാ. അപ്പെക്സ് അല്ലേ? They know that they had the height, they can area and force GD and AG.AL to go for that fight, and all they have to do is just clean up house. Yeah, and it's very impressive to see this Brazilian squad so far because positioning, placement in all 4 games so far has been phenomenal. We're going to take a quick short break now. When we come back, the final 2 games of the day. Okay guys, ini short break ആണ് guys, short break. സൗദിയ. ഇങ്ങനെ ആംബിൾ ചായ കുടിക്കട്ടെ. Where care and every guest feel personal. Fly Saudi. ഈ സൗദിയിലെ പരസ്യം. അയ്യോ ഗൈസ് കമന്റ് കറോ ഗൈസ്, നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ടീം ഏതാണെന്ന് കമന്റ് ചെയ്യൂ ഗൈസ്. നോക്കാം, നിങ്ങളെ പറയുന്ന ടീം ജയിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് റെഡിയും കൂടെ വരാം. കമന്റ് ചെയ്യും. കറക്റ്റ് പ്രഡിക്ഷന് റെഡിയും കോഡ്. ഏത് ടീം കപ്പടിക്കും? അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഏത് ടീമായിരിക്കും ടോപ്പ് അടിക്കണമെന്ന് കമന്റ് ചെയ്യും. പുതിയ ഇവോര പരസ്യമാണ്. Break out the drums because Brazil is showing up. 2 booyahs today. Brazil team ആണ് കേട്ടോ ഈ ബോക്സ്. My gosh, Neptune. This squad is consistent as heck. Consistent. 2 booyahs and 3 times on the top 3 out of 4 games. And this is just something that we don't expect to see, especially in day number 1 out of this kind of competition. Most of the time in this level of competition, there's a lot of stealing of those booyahs. There's a lot of stealing of those numbers as well in terms of elimination. So അതെ. പക്ഷേ EVOS അങ്ങനെയല്ല guys. themselves and making sure that they are not out there. ടാക്ടിക്സ് കളിയാണ് guys. Loud is so much better tactically when we compare to the other teams. They have the patience, they have the drive. Again, it's something so refreshing to see. But then again, it's a Brazil team. Are we even that surprised? EVOS Brazil അല്ല, EVOS Indonesian team. Thailand ആണ് one of that contender. ഇവര് ബ്രസീൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. And when it comes to Brazil അല്ല, EVOS Thailand, Indonesian. And with the more regions in here being put in the mix, like they have that elements of surprise because the focus would be on the newcomers and they will be most of the target, and we were seeing that bottom of the leaderboard. Yeah, we definitely were. I mean, I was going to be looking at the match standings right here. GD being able to put up some points as well. Out of all their squads, AG, how about that with those 27 points? 27 points, 18 elimination points. Doing so EVOS നാലാതാ. ഇതെന്തോടെ ഇത് ഇങ്ങനെ divine because it's an Indonesian, of course. മാച്ച് സ്റ്റാൻഡിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പെക്സ് 6ാം സ്ഥാനത്ത്. And honestly, I think that ഇപ്പൊ കളിയിൽ അതിന് ഇത് ഇവോസിനല്ലേ പോകുന്നത്? അത് വരേണ്ട അല്ലേ? അവർക്ക് കില്ല് കൂടുതലാണ് മറ്റേ ടീമിന്. അങ്ങനെ Their positioning in the bottom of building, I thought, oh, surely they have this. എടുക്കുന്ന ടീം പാകിസ്ഥാൻ ടീമാണ്. ഡിമാൻഡ് ഫ്രൈഡ്. Sitting on top of the lane, and they were sort of they're able to accelerate and take more of positioning in the zone. 11 ബംഗ്ലാദേശ് DRS ടീമാണ്. ഏതാ സുഖികള് ഗൈസ്. DRS പുതിയ ടീം ഏതാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ലൗഡ് ഗ്രനേഡ് ഒക്കെ ഇട്ട് എത്ര
എത്ര നോക്കാക്കിയത്. is at some point at this stage of the competition is ഇവരുടെ ഗോൾഡ്ലൈക്കിന്റെ ഏകദേശം ഒരു ലോകമായിരിക്കും to bring that much to pull yourself at the top of the leaderboard, and Booyah is something that is reserved for the team, especially with the championship edition to the grand finals. And I think looking I at the underrated standing, it. something I'm really aware is that it is so scary for EVOS Divine in the very beginning of the competition. I mean, we started off really shaky, but looking at it now, we have 84 points and then 50 kills. That is not bad at all, even though we only have one Booyah secured right now. I think what I said at the beginning of the show might come true. I don't want to jinx it. I don't want to keep repeating it, but I do think there's a huge chance for EVOS Divine to maintain this position and actually be, I don't know, the next one to go to the next stage. And the one thing that we were talking about earlier is that sponge between those teams towards the top, and it's starting to get even more and more. Once we see the overall, you get a chance to see exactly what I'm talking about in regards to those teams at the top, just making it even bigger. One thing I know has been sticking out squads, right? We gotta go to PDX. റെഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. നീ എന്നാ റോള് തന്നെ ഞാൻ വന്ന് കേൾക്കോളാം. എനിക്കിവിടെ റോൾ ഇട്ടേക്ക് ഇടയ്ക്കൊന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരാൻ. Okay. I know you were looking at PDX, Lace. Yeah, see, I'm looking at Paradox and look, they're not sitting pretty. ഇല്ല ഇത് വേറെ ആരും ഇല്ലേ ഡിസ്കോഡിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സൈക്കോ ഉണ്ടല്ലേ മൾട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. മൾട്ടി എന്തോ ഇതായിട്ട് എടുക്കണം. സൈക്കോ അവർക്ക് റോൾ കൊടുത്തിട്ടേ scuffles in the top of the leaderboard, and when you move further down, the tags. Roll വന്നിട്ടുണ്ട് കേറാൻ പറ്റുമോ Paradox നോക്ക്. down there. I know Paradox had an accelerating run against tag, but unfortunately fell like a little bit short in that match there, and it just seems like they're just not making the best decisions. സിഡ്നിയുള്ള കളി രണ്ട് കളി ക്രൂഷ്യൽ മാച്ചസ് ആണ് ഗൈസ്. But where we were looking more into that final zone, Paradox, it was the കാരണം ഇനി തോറ്റവന്മാര് ജയിക്കാൻ നോക്കും, ജയിച്ചവന്മാര് പൊസിഷൻ പിടിക്കാൻ നോക്കും. പക്ഷെ തോറ്റവന്മാര് നല്ലപോലെ കളിയും ഗൈസ് ഇനിയുള്ള കളിയിൽ. What's happening like in and amongst the early fights and stuff for them, but that was probably the best performance we have seen from them, but they are, not being able to get those eliminations and those placement points on the board. Yeah, I do agree. I mean, the first few games they're not that aggressive, and the signature of Paradox Gaming is that like the signature of Paradox Gaming coming from their regionals is that aggressive team. Like from Africa, they managed to clutch it towards the end and getting that qualifier EWC and off the elimination. So this is one thing that we were expecting. There's a lot of teams who want to show up strong, especially if they are new to this contention. But for Paradox Gaming, they need that time to recover. But what I'm worried about is if that time is running out, because again, that's already 4 games and you only have 2 more for this group. Yeah, and speaking of trying to come off as strong, courageous, again, I feel Thanks, girl. Then we gotta add gorgeous then, girl, because you are drop dead gorgeous. Okay, anyways, speaking of courage, of course, we have to also talk about GunDynasty again, because finishing at top 3, it's just so amazing. It's making me feel like I need to know more about this ladder team. Come back to make the old world championship. They are now at the 5th position of the overall standing. 69 points, 23 plays, and then I'm seeing 46 kills. That is amazingly huge for them, Neptune. Yeah, I do agree. I mean, from the first and the last game, they managed to get 20 plus on elimination. It was a little bit slow though on that second game, and towards ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഇവോസ് തന്നെയാണ്. On that game number 2 or the match number 2. രണ്ടാം സ്ഥാനം AG ഗ്ലോബൽ, മൂന്നാം സ്ഥാനം ലൗഡ്, I'm really looking forward to them to നാലാം സ്ഥാനത്ത് ബുരീറാം. കഴിഞ്ഞ കളി ബൂയ അടിച്ച ടീം, കഴിഞ്ഞ കളി very close against Buriram United. Yes, I'm about to say something that I might regret, but right now GunDynasty ടീം Falcons 49 കില്ല് ആയിട്ട് അല്ല 36 കില്ല് ഉണ്ട്, 49 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. I enjoy them so much. It's crazy. Like I found a new love today. റെഡിലായി എടാ, റെഡിലായി ഡ്രാഗ് ആക്കടാ, അവന് ഡോളി കിട്ടിയില്ലെന്ന് സൈക്കോയോടെ. Yes, they did, but I think it's just about time for GunDynasty. I mean, you saw it on the 4th game. They were so amazing, and again, ഇനിയുള്ള കളികൾ മാരക കളികളായിരിക്കും ഗൈസ്. to back it up, it's just so amazing to see. Yeah, I guess the difference between the gameplay of GunDynasty is in the beginning of the game, they show up. Yes. That's where more the hype is coming from. And compared to what we've seen in Buriram United Esports, again, the signature is you're invisible in the first half, then to the second half, that's where you get all those elimination. But at some hello.
score-wise, I'm pretty sure they're counting how many opponents they have in front of them towards the end, and with DRS Gaming 47 points, 29 eliminations. Apex 29 eliminations. And right now we're looking at this squads that they need to wake up, especially when we're going to be going into the final 2 games of Group A. Keep in mind, for everybody watching at home, you're saying, wait, final 2 games? No, we still got 6 more from Group B coming up, so make sure you stay tuned for that. But I mean, from some of the other squads, guys, India team ആണ് guys, Apex in the team. Right there towards the bottom. Shoto. Because right now the top 4 squads, the cutoff is at 70 points, and that's not gonna stop. That's just gonna keep going because of the consistency, Conchita, that we're currently seeing out of their squads. What can we see out of those bottom squads in the last 2 matches? Because they need to wake up. Yes, they do need to wake up. Unfortunately, I'm not really familiar with the way the Pakistani teams play, but what I see from their performance today is that Paradox team a gap of capability that apparently they still have against the other team, and that is something that I hope they can catch up. Obviously, being on the bottom 2 is not so ideal. Looking at it, it's still quite a climb that they need to do, but yeah, keeping my fingers crossed. And then you have Aurora. Aurora is currently 40 points. I'm sorry I have to do it to you. I won't mention their name anymore. You can talk about them, but just don't mention their name. Yeah. From that squad, I mean, you were talking about having eliminations earlier on. They only have 19 eliminations so far. We've seen squads being able to get almost that in just 1 match. I think what Aurora Gaming is finding right now is a balance of, because they failed in the first game. Yeah, I mean, it's okay. I'm thinking it's my fault, but they failed in the first few games. But since they couldn't bring the elimination, they couldn't bring the fire, so they're going back to the basic. Go for survivability, trying to balance it out, elimination and placement point. And that's why they're trying something different. Because just go and try to catch up, or go for catch up on the placement point. Once they get the groove of how to find the final circle, then they can get those elimination. Yeah, what I've been noticing is that every time they go into an altercation or try to take a fight, they come out as the losing team. It's down to 1 player, then they're going to have to make that revive and try. So I do believe that, yeah, if they can continue that survivability, because eliminations will come in the end, okay? As long as you can make your rotation, you get to that final zone, the elims will come. So hopefully we can see that sort of progress into the next games, because they slightly started doing it in that final match, but the first couple of matches, every time I saw Aurora fight, it was them out, and it's not working for them. So they definitely need to adapt and change, because mechanically they're gifted, but they're not making these decisions correctly. Yeah, I so agree, because individually they're great players, but somehow when it comes to the teamwork, something just isn't working. There is something that they not to change. I mean, it's like someone needs to step up, I guess, and be the role model for them. Yeah. No. I might step out. I'm sorry, man. I'm going to target you for this one. Yeah. No need to do that. I mean, in regards to eliminations, one squad that has been stepping up is Team Apex Gaming. They have been able to put up those elims. At the beginning of the day, they were struggling a lot. Even Lucifer, one of our casters, is going to be coming for Group B. He was saying they're slow starters. He was actually expecting them to do better in the second day. Yeah. But you can't be mad. Honestly, Neptune, you cannot be mad at the way that this squad has now been able to put up those eliminations. Yeah, exactly. I mean, it's more of elimination geared. Apex Gaming. It's the complete opposite, right? Complete opposite of what we're going for earlier. Like placement point, they like no regards of placement point. All they have to do is early on the get-go, they want to get all those eliminations in, and at some point for teams, they're treating it as a 50-50. Like, it's a double-edged sword. But for Team Apex Gaming, they want to bring down the sword against the opponent. Whether they lose, I think they can carry over those eliminations in the following round. The risk is they're losing the balance of finding the final circle. And again, there's still importance of that booyah. Probably not this point of this stage, but if you're really catching up in numbers, you have to do well on both. Yeah, because 29 elimination points is not bad at all. I mean, from what we see out of the 4 games that we have just watched, Apex really is trying to fix the mistake they have on the first game. And yeah, I think things are quite looking up for them right now.
can see they got fans right now here in the arena live from Paris. This is Free Fire at EWC. Ladies and gentlemen, we're going to be going into the last two matches of Group A. Can those bottom squads step it up like we've been wanting to see? Or is it just going to be too little, too late in this last two matches before we go into tomorrow? AJ, Tash Bunny, take it away. Thank you very much, Seven. Man, it has been an exciting one here for sure. We expected Nextera to deliver, and Nextera did exactly that. 121 eliminations in that lobby. It was explosive end to end. But now we head on into Kalahari. We head on into the map where the snipers usually rule. Let's see exactly which sniper stands tall by the end of this. It's always very fun, right? I think we've already kind of pinpointed which players we want to see. Yeah. We saw it coming in from Moshi. We saw it coming in from Rasha as well. Some of the two hard hitters for this particular game. And now that this is actually our first Kalahari of the day, I'm wondering if it's going to be a slower start, or will the momentum of that fast, aggressive starts keep going all the way till the very end of this Group A day? Demon's Pride currently at the very bottom of our leaderboard. Not in the right spot, if you ask me. Taking the fight up early at Refinery against Loud. AG.AL Cypher being cheeky as well to check out exactly what's going on at Refinery. So that shows a potential intention of AG.AL wanting to rotate in towards this high platform later on. DRS, teammate F1FOSTE. This are is subscribed to the channel. A tad bit crowded. Command post only usually has one team commanding it. This time you've got three vying for that spot. You know, looking at the most damage and also most elims as well, right? You're seeing a majority of the players coming in for, I think, most eliminations. I think on top of Rasha, you also have you and Cypher as well, which actually sets a precedent on how aggressive and how I think എനിക്ക് ഇപ്പൊ നോക്കിക്ക് എല്ലാ ഇതും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? എനിക്കാ അത് ഞാൻ അപ്പുറത്തെ വീശി ലോക്ക്ഡ് അപ്പൊ കേറാൻ പറ്റും. ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് വെളിയിൽ പോയിട്ട് വരാം. കൂട്ടു നിൽക്കാം. A little bit of a present here for Tech as he quickly tries to back away, but a quick recap here as well for Demon's Pride up against Loud earlier on. The time turner actually saving BZP a little bit of extra time, but Jazzy only could get that knock off of that engagement, sending top 16 running away from the compound. Demon's Pride again starting off on the back foot here, but the recovery was solid through those revives. TEC just now looks like they had the upper hand in that fight, and now DRS has decided to join in on this fight, and DRS has been scary today in terms of positioning and even fights here. It's Wolfen that will be the first one to fall as the rest of TEC waits in the wings. Nejat as well will be picked off somewhere else, and now Buriram also here joining in that fight. It is hectic over here at command post as well, as Moshi finally finds a final nail in the coffin to a member of TEC. Yeah, if command post wasn't already crowded, here comes Buriram jumping into the fray as well, looking to be the third party in the situation. DRS gonna shut down the remaining players on the side of TEC, one after the other, but Buriram, as mentioned, is still in here. Locked down by the thrill of battle now. Takuri, big advantage, but it looks like he's not gonna be able to walk away from much. Pratik knocked down once again. And the recovery is going to be slow here from the side of DRS as they continuously are pressured by Buriram. Takuri. Jonah finds him with the VSK, and Strowex far away from the rest of the battle, but will Buriram snuff him out. He's got the stealth bites, which is a and he gets away in the nick of time. Perhaps this is going to be the final survivor. Brings them right back in, but he has to play this one slow because Loud EVOS 4 കില്ലെടുത്ത് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. EVOS എന്തോ അവിടെ ഇറങ്ങുന്നു കില്ലടിക്കുന്നു, ഇറങ്ങുന്നു കില്ലടിക്കുന്നു. Is just doing such a great job of being able to fight him in the end. Top 16 will be found out finally by GD here. It's just such an unlucky situation as Shiro quickly brought back into the game in this situation. And I think that in so many of these fights as well, we see one team having the upper hand situation, and then suddenly the rest of the collapse coming in from so many teams. We start to see a systematic way for most of these teams trying to bring themselves back into the game. Nasty shot coming in. GD team 4 kill എടുത്തിട്ടുണ്ട്. Yeah, Benel's definitely one of 5 kill ആയിട്ടുണ്ട് guys. out there.
He is the Swiss Army knife of the GD squad and GunDynasty, just showing everyone that they're just not here to fill up a slot. They are here to rip away the championship, and if they keep this up, they sure as hell are going to be able to do that. ഇത് നല്ല ലോങ് ആയിരിക്കും നല്ല ടൈം എടുക്കും. It's going to be an easy journey for GunDynasty, but it looks like at Bayfront we've got a little bit more of a tense situation as two Southeast Asian squads take on each other in a battle. Falcons versus EVOS Divine. EVOS Divine in this situation, you just gotta wait things out. You just gotta find a window of opportunity to bring your team back into the game. I'm not too sure if AIM-God is being EVOS amigo. because there's not really been much of movement from the teams as well. Now, you look at TEC, they've come back really well for them in the early fights. പൊങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുക. ടീം ഫുൾ ചത്തില്ലേ? Parties today have ചെക്കന്മാരി കളി പൊട്ടിയ വൻ ട്വിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഗൈസ്. A crucial rotation here from AIM-God. ഇത്ര നേരം അടിച്ചതൊക്കെ വെറുതെ ആവും. If they get eliminated now, അതെ, EVOS ഇപ്പൊ എലിമിനേറ്റ് ആയ എല്ലാം പോവും. എല്ലാ ടീമും ഉണ്ട്. ഇവര് അപ്പെക്സ് ഇവര് തമ്മിലെ ഫൈറ്റ് ഫാൽക്കൺ അപ്പെക്സ് ഒറ്റ മാത്രമേ ഉള്ള ഗൈസ്, KD ഗോഡ്. അവൻ കാറെടുത്ത് കണ്ടം വീണത് ഗൈസ് പൊക്കാൻ വേണ്ടി. ഒരുത്തൻ കയറി ഇരിക്കണോ AW വെച്ച് എന്റെ പൊന്നെ. ഫാൽക്കൺ ലിമിറ്റ്. ഇവോക്സിലെ ഒരുത്തനും മറ്റേ നമ്മളെ അപ്പെക്സിലെ ഒരുത്തനും ഉണ്ട്. ഇനി ഇവോസ് ഫുള്ള് പൊങ്ങി ഗൈസ്. അപ്പെക്സും ഫുള്ള് പൊങ്ങി. രണ്ടുപേരെയും പൊക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓ എന്തോ ഇവ ആരടാ? GD BNLXY. But now you monster. But now in a 1v1. Can you get the hit? Ayyo. Down on the ground already. But Benel looking like he wants to shine on his own in this situation. Doesn't have much of a chance, but radar as well. And Benel making the right move here to disengage. Seven കറങ്ങി പോകുമ്പോഴേക്കും മറ്റേ അങ്ങെത്തി ഗൈസ്. With Baros, the player from the side of AG.AL. GunDynasty in a little bit of a pickle. GunDynasty Back to see if he can save the squad. 9 കില്ല് എടുത്തിട്ടുണ്ട് GunDynasty. ഈ BNLXY സൂപ്പർ കളി കേട്ടോ. സ്നൈപ്പിംഗ് സൂപ്പർ ഗൈസ്. ഒന്നും പറയാനില്ല വിഷയം. Definitely in the driver's seat here of the day. Oh yeah, KD got in trouble. Takes a bit of chip damage. ഫാൽക്കൺ ടീമും സെറ്റ് ആയിട്ട് കളിക്കണം. അവന്മാർ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കില്ല് എടുത്തുകൊണ്ട് കളിക്കേണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ കളി 5 കില്ലുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കളി അതേപോലെ തന്നെ പല കില്ല് എടുത്ത് കളിക്കുന്നുണ്ട് അവന്മാര്. അപ്പെക്സിലെ ഗോളിനെ നോക്കാക്കി നേരത്തെ പൊക്കാൻ പോയ പയ്യനായിരുന്നു ഗൈസ്. അപ്പെക്സിനെ നോക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവന്മാര് ഫുള്ള് സീന് കളി കഴിച്ചാ. ഫാൽക്കൺ ക്രിറോ എയറിൽ വെച്ചാണ് സ്നൈപ്പിംഗ് വെച്ച് അടിച്ചു കഴിച്ചു. സ്നൈപ്പർ വെച്ച് ഏതാ Falcons on the other hand, they found that one to be a ഫാൽക്കണിലെ ഒരുത്തനുണ്ട്. 2 നോക്കായി ഗൈസ്. Shining right before he got taken down. KD got bringing Wolven right back in. The recovery play is already in motion for Team Apex. Falcon is doing great in terms of reposition. How they collapse is just so scary to see, especially if you're caught out here alone here. Falcon 4 പേരുണ്ട്. Nice position here, fairly safe away from the eventually as TEC, despite is early, they are also very slippery in the game. Knockdown, Raha does find Jonah. നമ്മുടെ ബൂയ ടീം കഴിഞ്ഞ കളിയിലത്തെ ബുറിറാം 8 കില്ല്. ഇവോസ് 4 കില്ലാണ്. നൈസ് നിപ്പുണ്ട്. ഇവോസ് ഇനിയാണ് കളിക്കുന്നത് ഗൈസ്. ലാസ്റ്റ് സോണൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് കളിക്കാൻ കയറുന്നത് നല്ലപോലെ. He focuses towards the right instead as AG.AL shows up on the radar of Buriram, and that is the saving. Buriram Falcon
who managed to pull in at least one revive to stay in play. Apex 4 പേരുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ടീം. Apexine ഈ കളി ജയിക്കാൻ പറ്റുമോ ഗൈസ്? To go into that until they hit Bayfront, because TAG is waiting there right now. And I have to say, TAG had so many close calls today. Shoulder got knocked down twice already, but they're slippery. Big advantage on the airdrop here. എടാ നിങ്ങൾ കേറിയില്ലേടാ? അതാ ഇവിടെ. Falcons get a free B advantage, rotating towards it, finding nobody there. So great decision making as well as a little bit of luck side of the EWC24 champs. പുള്ളി മറ്റേ ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന പുള്ളിയാണോ? പുള്ളി അപ്പൊ എന്തോ പരിപാടിക്ക് പോയി വരാന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാരും സോണിന്റെ പുറത്താണ് കൈസ്, അകത്ത് ഞാൻ കളും കൂടെ അതൊക്കെ വരണതേ ഉള്ളൂ. അവന്മാർക്ക് റോൾ കൊടുത്തിട്ട് പോടാ. ആ സഞ്ജുവിനും കൂടെ റോള്. ശാന്തോ തറയെ നിക്കാതെ പറക്കണം. AG.AL does not want to stay and play. They use the launcher to get themselves out of away from Buriram. Yeah, and I think it's a really good tactical decision as well. You're taking up too much damage already. Buriram United was എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പെക്സ് 0 കില്ലാണ് ഗൈസ്. സർവേ മോഡാണ് അവന്മാര്. They are the type of team that if they are prepared. കഴിഞ്ഞ കളിയൊക്കെ ഫുള്ള് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് കില്ലെടുത്ത് കളിച്ചു. പക്ഷെ എന്നാലും പൊസിഷൻ എന്നാലും ടോപ്പ് 6 ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. As well, the southern side underneath the circle is ഗൈസ് ഇതൊക്കെ കണ്ടു വെച്ചോ ഗൈസ്. സർവൈവിംഗ് സോൺസ് കണ്ടോ? ഇതിന്റെയൊക്കെ മണ്ടേ കയറി ഇരുന്ന ആരും കാണൂല കണ്ടോ? സ്നൈപ്പർ എടുത്തോണ്ട് കയറിയാ മതി. Making sure he doesn't give away his position, which is a prime. He wants to maintain the bird's eye view, stay out of trouble, strike when it's truly needed, but for how long? Falcon edukkumo guys. Falcon on fire. Loud definitely has a big advantage for this next circle. And Southeast Falcon find the next circle for themselves. This time it's going to be Falcons versus AG.AL. AG.AL Aurora versus GunDynasty. Aurora, you cannot guys, GunDynasty ആയിട്ടാണ് ഫൈറ്റ് ഇപ്പോ. Aurora as you'll spray down to the ground. You're looking for the recovery here. Will be the distraction as he gets clipped down by the thrill of battle as well. Nothing much that Aurora can do in this situation. Guys, 3 ടീമുണ്ട്. GunDynasty, Aurora, EVOS. 3 ടീമുണ്ട്. EVOS 4 കില്ല് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. EVOS 4 കില്ല് നേരത്തെ എടുത്താണ്, ഇപ്പൊ എടുത്തില്ല. 3 ടീമുണ്ട് ഇതിൽ. എങ്ങനെ ഒരു ടീം ഇപ്പം പോവും? 3 ടീം. അതാ 4ാമത്തെ ടീം എന്താ പറന്നെത്തി. ലൗഡ് എത്തി. 4 ടീം ഒരേ സ്ഥലത്ത് കൈ. എന്റെ പൊന്നെ, ഇത് കുമ്മിക്കൊണ്ടൊക്കെ പോവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാ. ലൗഡിന്റെ ടീം എത്തി. ഇവോസിന്റെ ടീം മണ്ടയിലെത്തി. GunDynasty അപ്പുറത്തേക്കാണ്. അറോറ ടീം അപ്പുറത്തുണ്ട്. 4 വീട്ടിൽ 4 ടീം. അതാ അടിയില് അസ്പെക്ട് ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് അടിയില്. ഓ അതേനെ ഫയറിംഗ് ഒക്കെ കേൾക്കണ്ടാവും. അവന്മാരെ അടിക്കാണ്ട. അവന്മാര് സർവേ മോഡാ. സർവേ മോഡ് കേറുന്ന പ്രശ്നമെന്നറിയാം. നല്ല അടി വിട്ടു. ലാസ്റ്റ് നല്ല അടി വിട്ടു. ടാഗ് താഴേക്കാണ് നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ ടീം. ഹലോ ബ്രോ, ഫ്രണ്ട് ആക്കാലോ. Buriram. GunDynasty, Falcon. അപ്പെക്സും. അയ്യോ, ഒരു നോക്ക് 2 നോക്ക്. ഇവര് തമ്മിലാ ഫൈറ്റ്. ഫാൽക്കണും അപ്പെക്സും. ഇന്ത്യൻ ടീം ഫാൽക്കണായിട്ടാണ്. ഓ എന്റെ മോനെ, ഫ്ലാഷ് പീസ് ഒക്കെ എറിഞ്ഞതാ. ഓ അതിന്റെ ഇടയിൽ കുമ്മാതാ. അല്ല അത് നമ്മളെ ഫാൽക്കന്റെ കളിയാണ്. അല്ല, ഇന്ത്യൻ ടീം ഒരു പെട്ടിക്കകത്താ നിക്കാണ്. പുറത്ത് ഫുള്ള് ആളുകൾ. ആ മേളിന്ന് അവന്മാര്
അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഓമാരെ കില്ല് കിട്ടും കേട്ടാ മിക്കവാറും. അടിച്ചില്ല കുമ്മിയടാ GD എടുത്ത്. അയ്യോ ഫാൽക്കൺസ് പോയടാ. അപ്പെക്സ് എടുത്തോണ്ട് കേട്ടാ. ഇല്ലില്ല അപ്പെക്സിൽ എല്ലാരും ഉണ്ട്. ഫാൽക്കൺസ് ആണ് പോയത് കേട്ടാ. മണ്ടാക്കുന്ന GD കുമ്മി. ഫൈറ്റ് വന്നിട്ടേ അപ്പച്ചിനെ അവിടെ അതാ ത്യാഗ് പോയി കേട്ടാ. അപ്പെക്സ് പോയി. അപ്പെക്സിനെ GD എടുത്ത് ഗൈസ്. നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ എടുത്ത്. ഓ മണ്ടയിലുള്ളമാര് തേങ്ങ കേട്ടാ. ബറൂറാം അവര് പെട്ടു. അല്ലടാ അത് ലോഞ്ച് അടിച്ച് കയറണം കേട്ടാ. ഏതാ IQ ഗൈസ്. IQ ഗെയിം പ്ലേ. അതെ 31 പേര് ഗൈസ്. ചെറിയ 30 പേര് ഇപ്പോഴും. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കളി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗൈസ് ഇനിയുള്ള കളി ടഫ് കളിയായിരിക്കും. അപ്പെക്സ് 5 കില്ല് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പെക്സിന്റെ ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും ഗൈസ്. ഇനി 5 1 കില്ല് എടുത്തുള്ളവര് ഇല്ല 5 എലിമിനേഷൻ. ഓറയാണ്. ഓറ അപ്പെക്സ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഗൈസ്. ശരിയാണ്. ഇവോസ് പോയി. ഇവോസ് പുറത്തായിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചി ചെറുക്കന്മാരുടെ ടീം ഇവോസ് പുറത്തായിട്ടുണ്ട്. അതാ എന്റെ പൊന്നെ ഗൈസ്. VSK വെച്ച് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് അടിക്കാൻ അടിയുണ്ടോ ഗൈസ്. VSK വെച്ച് ബറൂറാം അടിക്കുന്നു ഗൈസ്. ബറൂറാം 17 കില്ല്. ബറൂറാം നല്ല പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അമ്മ കുമ്മയും ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് ബറൂറാമിന്. അതാ മറ്റേ ഒരുത്ത മാത്രം അവിടെ ഉണ്ട്. 1 2 പേര്. ബറൂറാം തന്നെ ഗൈസ്. ബറൂറാം ആയിരിക്കും ജയിക്കുന്നത്. AG Global versus Buriram 4v4 fight proper. എന്റെ പൊന്നെ സീന് കളി. AG Global എന്തോന്ന് റഷടാ. സീന് കളി AG Global പയ്യെ. ബറൂറാം തന്നെ ഗൈസ്. ബറൂറാമാണോ 1v1? ഓ ബറൂറാം ബുരിറാം എടുത്തു ഗൈസ്. ബുരിറാം എടുത്തു. രണ്ടാമത്തെ ബുരിറാം. അതെ but they're so, I would say, aware on how the positions are going to go, how the movement is going to be, and somehow they managed to find that last crucial kill, the very last possible. It was Buriram that set the Buriram for the highest points at Purgatory. Sponsorship matched up with that. Problem was at next era AG.AL just could not walk away with the booyah. It was loud that ruined their plans, walking away with the second booyah. Buriram അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ബൂയ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ലൗഡ് 2 ബൂയ അടിച്ചല്ലേ. ബുരിരാം 2 ബൂയ. അമ്മാരുടെ കട്ടായ കളിയാണ്. 1v1 സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു അവസാനം. ശിവന്റെ ഈ റഷ് ഈനായിരുന്നു ഗൈസ്. Honestly, I think that what's really exciting in this particular ഏതാ അടിയത് ഗൈസ്. VSK ഷോർട്ട് റേഞ്ചിൽ അടിച്ചാടി. Double down in fights. Usually it's a bit more quiet by them early, right? But this time around you could feel like they're just starting to just get into the groove. They're starting to really feel themselves in this fight. Position അപ്പെക്സിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഷോഗൻ സ്ട്രാറ്റജി ഒക്കെ ഉണ്ട് യൂസ് ചെയ്യണം. അതെ അപ്പെക്സ് ഭയങ്കര സർവൈവ് കളി കളിച്ചിട്ട് ചാവുകയും ചെയ്ത്. ഇങ്ങനത്തെ അതാ പെട്ടെന്ന് കളി കഴിയണം. എന്താ
little support. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സോണിൽ നിൽക്കണില്ല. കിട്ടത്തില്ലെന്നറിയാം അവര്. എന്നാ അവർക്ക് ആ ടോപ്പ് 8 എങ്ങനെയും കേറാൻ നോക്കുമല്ല അവര്. അതാണ് ലാസ്റ്റ് കിടന്ന 2 ടീം കഴിഞ്ഞ കളി അത്യാവശ്യം പോയിന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവര് ചിലപ്പോ താഴെ ലീക്കിലാവും. ഇനി ഒരു മാപ്പോടല്ലേ ഉള്ളൂ, റിസ്കി ആയിരിക്കും. ഇനി 2 കളിയുണ്ട്. 2 ഉണ്ടോ? ഇനി 3 ഉണ്ട്. 3 അല്ല, ഇനി അല്ല ഒരു മാപ്പ് കൂടി. ഇനി ഒരു മാപ്പ് കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി 6 കളിയും കൂടെ, മൊത്തം 7 കളി. അത് വേറെ പോളോ. ഇനി ഈ ബോളിന് ഒരു കളിയും കൂടെ, 5 കളിയായില്ലേ അപ്പൊ. ഒരു കളികളേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ അകത്ത് അപ്പെക്സ് എങ്ങനെ കളിക്കുന്നു അതുപോലെ അപ്പെക്സ് സർവൈവർ പോകുന്നത്. Yeah, I mean, it hasn't been a great day for TEC, managing to play a little bit of recovery. ഇതിലിപ്പോ ലൗഡും ബുരിരാമും മിക്കവാറും ക്വാളിഫൈ ആവും. മറ്റേ ലൗഡ് ഇവര് രണ്ടും പിന്നെ മറ്റേ ഇവരും ഫാൽക്കണൊക്കെ കേറാൻ തോന്നും. ഫാൽക്കണല്ല, വേറെ ഒരെണ്ണം കില്ലെടുക്കുന്ന തുടക്കത്തില്. ഇവര് 3 പേരും കൺഫേം, ഏകദേശം കൺഫേം ആണ്. ഇവോസും ബുരിരാമും ഫാൽക്കൺ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കളിക്കണം കേട്ടാ. ഫാൽക്കൺ മിക്കവാറും ഇനി ലൗഡ് ഫാൽക്കണിന് ഒരു ഭൂയം കൂടെ അടിച്ചാൽ മിക്കവാറും ഫാൽക്കണും കയറും ടോപ്പ് 4 നോക്കാം. ലൗഡും ഉണ്ട്, അതാണ്. അവര് 3 പേരും അത്യാവശ്യം പോയിന്റ് എടുക്കും. അവർക്ക് അടുത്ത മാപ്പ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ക്വാളിഫൈ ആവാം ഡയറക്റ്റ്. എന്തായാലും പാകിസ്ഥാൻ ടീം എലിമിനേറ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് പോയി അവന്മാര് എപ്പോഴും താഴെ കിടക്കണല്ലേ. അവരെന്തായാലും പോകും. പക്ഷെ ഇനി ആ 11th കിടക്കുന്ന ടീമിന്റെയും കൂടെ ഉള്ളൂ. അപ്പെക്സ് ഇനിയും കിടന്ന് എത്തിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം അവര് കഴിഞ്ഞ കളിച്ചായിരുന്നു 11th കിടക്കുന്ന ടീം പാരഡോക്സ്. അതാ അപ്പെക്സ് അടുത്ത കളി കളിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും കയറുന്നത്. ഉള്ളത് S8UL EG ആണ്. EG നല്ല പെർഫോമൻസ് എന്തായാലും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കളിച്ചോണ്ട് ഇതിന്റെ അകത്തില്ല. പക്ഷെ TSCയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മറ്റേ ഇവരുടെ ടീം നല്ല കളി, എല്ലാത്തിന്റെ നല്ല കളി കളിക്കണം. TSCയുടെ ടീമാണ് മറ്റേ S8 അല്ലല്ല അത് S8UL നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? മറ്റേ ഇവിടെയൊക്കെ ഓർമ്മ കാസ്ട്രോയൊക്കെ ഉള്ള ഓർക്കില്ലേ? റോക്കി അതിന്റെ അകത്തല്ലേ? റോക്കി അതിന്റെ അകത്ത് കേറിയില്ല കാരണം ക്രിയേറ്റർ ആയിട്ട്. ഗെയിമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇടക്കൊന്നത് അത് ജോൺസൺ ഗെയിമിംഗ് ഇല്ലേ പബ്ജിയിലെ. ഇപ്പോഴൊന്ന് പെർഫോമൻസിക്കകത്ത് TSC ഇല്ലേ? പെർഫോമൻസിക്കകത്ത് TSC ഞാനതൊന്നും ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തില്ല. ഞാനത് മര്യാദ നോക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല. TSCനെ കണ്ടില്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പൊ നല്ലൊരു ടീമുണ്ട്, സെറ്റ് ടീം. അതിനകത്ത് എല്ലാവരെല്ലാം നല്ല കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഒറാങ്കുട്ടനാണോ? കൊളാബറേഷൻ കഴിഞ്ഞ ആണെന്നോ? അതിന്റെ ആയിഷിന്റെ ഒക്കെ ടീം ലെജൻഡ് കളിക്കണ്ടേ? ഇല്ല, ലെജൻഡിന്റെ ടീമല്ല, അതല്ല വേറെ ഏതോ ടീമാ. മിനിയാന്ന് റോക്കിയുടെ ലൈവില് മറ്റേ ഒരു മാപ്പിൽ തന്നെ അവര് 42 പോയിന്റ് ഒക്കെ എടുത്തു. അത് അത്ര നല്ല ലോബിയില് അങ്ങനെ കളിയാറ്. അവരെല്ലാം അവര് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കളിക്കണം, നല്ല കില്ലെടുത്ത് കളിക്കണം. ബുറിറാം IQOOസിന് 35 പോയിന്റ്. GunDynasty, Aurora Gaming. Yeah, I mean, we have seen elimination illa match standings sort of other teams take over in the mix, but I think Buriram alle buidche amar kill undalla. ഇത് വേറെ കളികളാന്ന് തോന്നുന്നു, വേറെ നേരത്തെ മാച്ചിന്റെ അതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അത് പറയാം. Is it a little bit too late? Is there a particular team that you found in that end zone? I know I did. I was talking about them before, and that was Paradox, where I said they need to get better placement points. They need to turn up, and they were actually in that position in that final zone. Yes, but also if we talk about the Southeast Asian games teams, I mean, I honestly think that they are kind of dominating the
points throughout the whole entire day, and it is so refreshing to see because usually we see that happening. Guys, last match ആണ് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ തീ പാറുന്ന കളിയായിരിക്കും ഗൈസ്. കളിയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തീരാ, അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം വരെ ലാസ്റ്റ് ഓളിയാണെങ്കിൽ 30 പേരും കാണും. അങ്ങനത്തെ കളിയായിരിക്കും ഗൈസ് ഇനിയുള്ള കളി. And that's exactly what they've been doing. I mean, I'm so proud to see my boys killing it out there. Yeah, I love that. Can I tell you a little bit of a story? And this was actually back to match number 1. Yeah. I'm going to take you guys back Indian just team a little bit. crucial match ആണ്. Other than GunDynasty. ഇന്ത്യൻ ടീം മിക്കവാറും കേറണ ഗോളില്ല. I don't know if you saw me get out of my seat for this. ബറുറാമിന്റെ ഗെയിം പ്ലേ ആണ് ഗൈസ് നമ്മൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓർഡർ ആക്കിയില്ലേ ബറുറാം. ഒരു കളി ഇവോസ് പോയി അടിച്ച് 2 ലൗഡ് 2 ബുരിറാം അങ്ങനെ അടിച്ചേക്കണം. 2 ഇവോസ് അല്ലേ? 2 ഇവോസ് അല്ലേ? അല്ല, ഒരു തവണ ഇവോസ് 2 തവണ ലൗഡ് അടിച്ചു. 2 തവണ ലൗഡ് ആണല്ലേ? ഫസ്റ്റ് കളിയും And what that obviously does for this team, and it sets them in a standard that is above currently sitting more in the middle of the leaderboard. മിക്കവാറും ഇവോസും ലൗഡും ബുറിരാമും കേറും കേട്ടാ 3 പേര്. അവര് 3 ഏകദേശം ഏകദേശം. പിന്നെ ഫാൽക്കണ്, പിന്നെ മറ്റേ DSG, അവര് 2 പേരിലാണ്. I don't know about you. Well, same here because you know what they say, right? The first GunDynasty, GD. That's exactly what they did. പിന്നെ മറ്റേവരും ഉണ്ട് ഗ്ലോബൽ. ഗ്ലോബൽ. I said I just found a new love and I think if പറയാൻ ലാസ്റ്റ് കളി ആണെങ്കിലും കൊടുത്ത മറ്റേ കില്ലും അടിച്ചു കയറ്റി AG.AL. Oh my ജയിച്ച കളി മാറും. 109 points, 70 elimination points. That is so amazing, and that is something that I'm so excited to see at the opening of EWC 2026. And of course, if we're talking about a top 5, we have Buriram United Esports as well as EVOS, GunDynasty, and LYON Snickers. That is, oh my god, that is what I expected and more. Well, I know we're super excited here. I hope you guys are super excited at home because we're heading into our next match. Take it away, casters. Man, I tell you, the day has been looking super solid, but I did not expect only walk away from Kalahari with eliminations. But what happened was the teams that did walk away with a double-digit elimination, which okay guys, ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ലാസ്റ്റ് കളിയാണ്. എന്ത് സംഭവിക്കാം? GD with the 15 and LYON walking it with just 10. അതാ എല്ലാരും ചെതറി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. ലാസ്റ്റ് DRSന്റെ ടീം മാത്രം പ്ലെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടാ. അപ്പെക്സിന് അയ്യോ പോയടേ. I know, I was going to say that, right? The survivability was എട്ടാതാ എന്തോ ആണ് കാണുന്നത്. 38, 37, 33, 28, 24 4 ടീമിനാണ്. ഇതിൽ 2 ടീം വെളി. No booyah, no problem at all. സിനിമനായിരം ഡാമേജ് ഗൈസ്. ഇതില് അപ്പെക്സ് 9 GD ലൗഡ് 5 ഒന്നാം സ്ഥാനം ഈ AG.AL AG. അവന്മാരൊരു ബൂയ കളിച്ചില്ല കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അവന്മാർക്കാണ് 1ാം സ്ഥാനം. 2 ബൂയ അടിച്ച 2 ടീമിന് 1ാം സ്ഥാനം ഇല്ല. DRS ആലു. ഇത് പാകിസ്ഥാൻ ടീമാടെ. ഇവോസ് അടി തുടങ്ങി. ഇവോസ് അടി തുടങ്ങി. Ray does put his shot first out here, but finally in the end does go down. And the points being stolen away by EVOS here, starting off real hot as Jazzy ഇറങ്ങുമ്പോഴേമാർക്ക് VSK എല്ലാം കിട്ടിയാണ് കേട്ടാ. and you cannot get away by trying to play like that against them. Demon's pride, getting their pride crushed. ഗയ്സ് EVOS 2 കില്ല് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പെക്സിന് 37 പോയിന്റ് അല്ലേ? അപ്പെക്സ് നല്ലപോലെ കളിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യൻ ടീം പുറത്താവും ഗൈസ്. ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ലാസ്റ്റ് കളിയാണ്. പുറത്താവൂല, ടോപ്പ് 8 എങ്കിലും പിടിക്കണം.
where they scored 10 points. The rest of those top 10 പിടിച്ചാൽ 11-12 വൈപ്പ് രണ്ട് ടീമേ പോളൂ അല്ലേ? 11-12 ആ 12 കിടക്കുന്ന ടീം കൺഫേം ആണ്. അവരെന്തായാലും കളി DP അവർക്ക് ഒട്ടും പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ചെറിയൊരു ടീം, അത് പാകിസ്ഥാൻ ടീമാണ്. അവരുടെ ഫൈറ്റ് DP picking up elimination number 5. Well, thanks to aim. അയ്യോ പാവം. EVOS DP നെ എടുത്തു, രണ്ടുപേരെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് EVOS. Elimination points. Jazzy out all alone. DP Jazzy guys, DP Jazzy. Madara's just dropping right behind him, and they're just going to be hoping and praying that EVOS does not go out hunting, and thankfully EVOS DP Jazzy മാത്രമേ ഉള്ളൂ തോന്നുന്നു guys. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും നിന്ന് അത് അറോറയുടെ കളിയുണ്ട്. DRS വൈപ്പ് DRS picking off the solid 4 points. DRS വൈപ്പായി. Yeah, I think that feels like DRS has started to slow down just a little bit as well. They didn't get the 5 ടീമിൽ ഏതെങ്കിലും 4 ടീമേ കൊടുക്കാത്തുള്ളൂ. അതാ looking into playing a different tune here. They want to try and catch up with Corp. ലൗഡൊക്കെ രണ്ട് പൂയുള്ളത്. From multiple angles. Kiro in trouble. The CQC. Like he does, but not for long here. ഇതെന്താ? എടുത്തു down eventually. Yeah, Cororo just trying his best to get away. The stealth bites, but Zeus was just way too close. And he had the valiant dash as well to just break down those defenses instantly. Guys, full rush കളിയാണ് guys. No survive. കണ്ടാ? Apex നമ്മുടെ EVOS ഈ ഗണ്ണ് വെച്ച് സൂപ്പർ കളിയാട്ടാ. EVOS എയിം കോഡ്. EVOS ഇപ്പോഴും 6 കില്ലായി. അപ്പെക്സിന് കില്ലൊന്നും ആയില്ല. Apex ഓടാണ് guys. Aggressive just yet, waiting for the rest of the team members to catch up as well. Woven going in for the tags, but Apex ഓടാണ് guys. Apexനെ ഒരുത്തൻ നോക്കായി. അതാ Apex രണ്ടാമത്തെ വൈൻ ഇപ്പൊ നോക്കായി. Apex ഇപ്പോഴേ പെടാൻ തോന്നുന്നു guys നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ടീം. Disadvantage for team Apex Gaming here. Slowly the team crumbling. Inside Sahiljat, can he pull off some sort of a miracle here for the squad? Yeah, but he's guys ഒരുത്തനും കൂടെ ഉള്ളൂ. ഓ ചത്തി. ഓ ഡേ Apex Apex നോക്കായി. Sahiljat giving us some exciting രണ്ടുപേരും നല്ല ഫൈറ്റ് ആണ് ഗൈസ്. EVOSും Apexും തമ്മിൽ ഭയങ്കര കിടിലൻ ഫൈറ്റ്. EVOS 10 കില്ല് എടുത്ത്. But of course he was divine still with the advantage on the numbers, but what's important is the recovery play of a Indian squad. അതെ EVOSനെ പൊക്കി എല്ലാരും. EVOS എല്ലാരും പൊക്കിയിട്ടുണ്ട്. Pulling those revives, and we're going to get to see if or not team Apex finds that full recovery later on. Aurora on the other hand, on one of their better runs so far, the most number of eliminations Aurora has pulled from a lobby today has been 9. They're already at 8, and this game is still fairly short. DP കളി നോക്കാം. DP പാകിസ്ഥാൻ ടീം. DP 2 കില്ലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. Still no way whatsoever to recover. Global ഒറ്റ പ്ലെയർ. On the battlefield. Jazzy taking a lot of damage as well. Limit putting in the damage, and there we go. Falcons clean up house there as well. Another point in the back for DP. Guys, top ഒന്നിലോ. Somehow I'm surprised the AG.AL was ഒറ്റ പ്ലെയർ ആണ്. I wonder what happened there. AG.AL global Aswab close to Aurora. അതെവിടാണ്? Picking here for the Aurora players. അയ്യോ അവന്മാരെ പൊക്കി എടുക്കും. Potential 10-pointer best. അവൻ EVOSന്റെ തൊട്ടടുത്താ. EVOS കണ്ടെത്തി. പാരഡോക്സിന്റെ അടുത്തോട്ടാ വണ്ടിയും കൊണ്ട് വന്നു. അതുകൊണ്ടാ ഇവിടെ അതന്നെ ഓറഞ്ച് ആയിട്ട് നിക്കണല്ലേ. അതാ പൊക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടാ. PDXന്റെ അടുത്താണ്. PDX 4 പേരുണ്ട്. അല്ല ഒരുത്തൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. EVOS അടിക്കും കേട്ടാ. അതാ AG വണ്ടി എടുത്ത് കയറി സ്റ്റെപ്പ് ടീം ഔട്ട്. വൈപ്പ് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഗായ്സ്. AGയുടെ ടീം AG ഗ്ലോബൽ ഒന്നാമത്തെ ടീമായിരുന്നു. അടിച്ചെടുക്കുന്നൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതെ ഈ കളി ആകെ 112 പോയിന്റേ ഉള്ളൂ. 112 പോയിന്റേ ഉള്ളൂ ടോട്ടല്.
take the guys അതെ out അതെ of അതെ the ഗൈസ് number 1 spot. 9 ഒന്നാം നിൽക്കുന്ന ടീം ആദ്യമേ പുറത്തായിട്ടുണ്ട്. EVOS Divine obviously they need a few more points to climb the leaderboard. They were behind Buriram before the start of this match. ഇവോസ് എന്തായാലും കയറി. ഇവോസ് ഇപ്പൊ തന്നെ 10-12 കില്ലായി. ജിഡിയും 10 കില്ലായി. ഇവോസ് ജിഡിയും വൻ കളി ഗൈസ്. ഗോഡ് ലെവൽ കളി. ബുരിരാം 4 പേരുണ്ട്. ബുരിരാം 1 കില്ല എടുത്തോളൂ കേട്ടാ. അപ്പെക്സ് നല്ലപോലെ കളിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇല്ലൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. എല്ലായിടത്തും ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ഫൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് അപ്പെക്സ് തന്നെ ചാവും നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ ടീം. അപ്പെക്സിന്റെ ടീം സേഫ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഗൺഡൈനാസ്റ്റിക്ക് ഫൈറ്റ്. ഫാൽക്കൺ ഗൺഡൈനാസ്റ്റി 4 പേരുണ്ട്. അപ്പെക്സിൽ 2 പേരേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഇപ്പൊ 2 പേര് അലൈവ് ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പെക്സിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയറത്തുള്ളൂ. അപ്പെക്സിന് കയറൂല. 9ാം സ്ഥാനത്താണ് ഈ കളി. 9ാം സ്ഥാനത്താണ്. അവരുടെ ആകെ ഇതുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ 12-11 കിടക്കുന്ന ടീം കളിക്കുന്നില്ല. അത് തന്നെ ടെക്കും ഡിപിയും. പക്ഷെ PDX കളിച്ച് എന്നാ സ്നൈപ്പിങ്ങാടാ. GD അല്ലേ ഒന്നാ നിക്കണ ടീം അല്ലേ? അല്ല GD 4-മതോ. ലൗഡ് 6 കില്ലേ ഉള്ളൂ. ലൗഡ് ബൂയൊക്കെ അടിച്ചാണ്. ഇക്കളി എന്തായാലും മറ്റേ ഇത് സർവേസിൽ പോകും. അവരാ ഒന്നാമത് ഇന്ന് അവര്. പക്ഷെ ഇക്കളി കൊണ്ട് കളഞ്ഞു. അവരെന്തായാലും ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാം. സിമ്പിളായിട്ട് അവർക്ക് 112 ഉള്ളൂ. ഒരു 20 പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് എല്ലാ ടീമിനും കയറും. ഇവോസ് നല്ലപോലെ അടിച്ചു കയറുന്നുണ്ട്. ഇവോസ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ചാമ്പ്യൻസ് ആണ് ഗൈസ്. ഇവോസ് എന്റെ പൊന്നെ കേറിയെടുത്ത് തന്നെ 4 പേര് തിരിച്ചോടി കളഞ്ഞ്. Eliminations already. AG.AL found as well. EVOS may have been more than they can chew. EVOS right അടിയടി. Feeling the pressure coming in from the players from the other side there. Does find Pina in the end, but I don't think they can do more than that. Falcons looking to make this their game of the day. Falcons 11 കില്ല്. ഇവോ 14 കില്ല്. ഇവോസിൽ 2 പേരേ ഉള്ളൂ. ഇവോസിൽ ഇനി ഒരാളും കൂടെ ഉള്ളൂ. ഇവോസിൽ ഒരാളെ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ പൊക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. വൻപം കളിയാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേ. ഇപ്പൊ അലൈവ് 33 നോക്കാവുന്നു പൊക്കുന്നു. GD ടീം സ്കോഡായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടാഗിനെ അടിച്ചുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, ഇന്ത്യൻ ടീം ഓടുകയാണ്. ടാഗിൽ ഇനി 3 പേരും കൂടെ ഉള്ളൂ. ഒരുത്തനെ നോക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. David Vega also getting knocked down already. Benel just waiting for the right timing here. Just pop up his head, steal away those very. എന്താണ് ഇറങ്ങി 10ാമതായല്ലേ ഇപ്പൊ. അയ്യോ തോന്നുന്നു. താഴെ കിടക്കുന്ന 2 ടീമിൽ 10 കില്ല് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താഴേക്കും പോവാം. എടാ മറ്റേ നോക്കാ ടെക്ക് 5 കില്ല് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി. 11 നിൽക്കണേ. പോയിന്റ്സ് 28. മിക്കവാറും ടെക്ക് കയറും കേട്ടാ. ടെക്കില് 4 പേര് നിൽക്കണം. ടെക്ക് അടിച്ച് കയറും കേട്ടാ. ടെക്ക് എങ്ങനെയായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മൾക്ക് 5 കില്ലും ഉണ്ട്. 28 പോയിന്റും ഉണ്ട്. ഇനി 8 പോയിന്റ് 9 പോയിന്റ് എടുത്താൽ മതി. ഇല്ല ടാഗ് 30. ബാക്കി 33 പോയിന്റ് ഒക്കെ ഉള്ള PDX ഒക്കെ ഉണ്ട്. ടെക്ക് കൊള്ളാം കേട്ടാ. ടെക്ക് നല്ലപോലെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. ടെക്ക് നല്ലപോലെ കളിച്ച ഇന്ത്യൻ ടീം പോവും. മറ്റേ ഇവരെന്തായാലും 12 അത് പോയി. ടെക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ തീരുമാനമാവും PDX ആയിട്ടാണ്. പക്ഷെ അവന്മാര് വലിയ സ്ട്രോങ് ടീം അല്ല PDX. PDX 11 നടക്കുന്നത്. അതാ അല്ലല്ല 9 നടക്കുന്നത്.
അതാണ് പാരഡോക്സോ അവരെല്ലാം ക്രിമിനൽ ഫണ്ടിലൊക്കെ ഇട്ടാണ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അതാ എന്റെ പൊന്നെ മാങ്ക് വെച്ച് ഏതാടി ടെക്ക് ഫ്രീ ഫയർ കൊടുക്കുന്ന അക്കൗണ്ട്. ഈ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്തൊന്നും കാണൂല. ഇല്ലില്ല, ഇത് ഫ്രീ ഫയർ കൊടുക്കുന്ന സർവറിലാണ് കളിക്കുന്നത്. സർവറല്ല അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഗെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണ പോലത്തെ ഒരു വേൾഡ് കപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രം. ലെനോവോ ലീജിയൻ എന്നല്ലേ എയർ റോബിലിട്ടിക്കണേ. ടൈറ്റൻ ഈസ്പോർട്സ് പുറത്തായിട്ടുണ്ട്. നോക്കാം, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ കളി നോക്കാം. ഒരുത്താൻ മാത്രമുണ്ട്, ഒന്നല്ല രണ്ടുപേരും എന്തോ ഉണ്ട്. IVOS വൈപ്പായി. ഫുള്ള് ഗെയിമില് ഫുള്ള് പരസ്യം. അതാ ലെനോവ PS5 അറോറ. അതാ പുലിമടയിലോട്ട് കേറുമോ? ഇല്ല. ബറൂരാം സ്ക്വാഡായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ടാഗ് സോളോ പ്ലെയർ ആണോ? ടാഗ് ഒറ്റയ്ക്ക് പ്ലെയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒന്നല്ല രണ്ടുപേരും തോന്നുന്നു. ടാഗ് ഒരുമാതിരി മണ്ടങ്ങളിൽ കളിക്കുന്നത് തുടക്കം തൊട്ടത് തന്നെ. ടാഗ് രണ്ടുപേര് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സ്ക്വാഡാണ്. പിന്നെ ലൗഡിൽ 4 പേര്, എല്ലാരും 4 പേരുണ്ട്. ടാഗിന് ഇനി പൊക്കാൻ പറ്റുമോ തോന്നുന്നില്ല. ടാഗ് 41 പോയിന്റ് ഉണ്ട്. മിക്കവാറും ടോപ്പ് 8 കയറും കേട്ടാ, അല്ല ടോപ്പ് 10 കയറും. മറ്റൊരു വൈപ്പായി TC വൈപ്പായി. പക്ഷേ ഇല്ലുണ്ട് DP തന്നെ വലിയ കാര്യമില്ലേ. DP 25 പോയിന്റ് ഉള്ളു. ടാഗിന് ഇനി ഒരു പ്ലെയറും കൂടെ ബാക്കിയുള്ളൂ. നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ ടീമായ ടാഗിന് ഒറ്റ പ്ലെയറും കൂടെ ഉള്ളൂ. എന്റെ പോനെ ബുറിറാം. അതാ ഇതൊക്കെയാണ് റഷ് അടി. എന്റെ പോനെ ബുറിറാമിന്റെ അടി നോക്കണേ ഗൈസ്. അറോറ അപ്പെക്സ് പോയി. അപ്പെക്സ് വൈപ്പായി. നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ടീം പുറത്തായിട്ടുണ്ട്. അല്ല ഈ കളിയില് ഇനി അടുത്ത കളിയില് ക്വാളിഫൈ ആവും മിക്കവാറും. മോനെ ഗൈസ് ഇനിയാണ് റഷ് കളി. എന്റെ മോനെ IQOO+ റഷ്, അതാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ബുറിറാം അതാ മാസ് കംബാക്ക് അടിക്കുകയാണ്. ബുറിറാം 11 കില്ല്, GD 15 കില്ല്. ഗൺഡൈനാസ്റ്റിക്ക് സ്കോഡ് എല്ലാം 4 സ്കോഡ് ഉണ്ട്. DP ഒരുത്തനുണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ ടീമിലെ. അവ എവിടെയാടേ? കാണുന്നില്ല. അവൻ എവിടെ? പാകിസ്ഥാൻ ടീമിലെ ഒരുത്തൻ മാത്രമുണ്ട്. ബാക്കിയെല്ലാം കറക്റ്റ് സ്കോഡ്. അതാ റഷ് ചെയ്ത് വരെയാണ് നമ്മുടെ GD. ഫാൽക്കൺ ടീമിന്റെ അടുത്ത് ഇതാ GD ടീം റഷ് അടിച്ചു വരെയാണ്. തായ്ലാൻഡ് വേഴ്സസ് ഒരുത്തൻ നോക്കാം ഇവിടെ. ഓ ബുറിറാം അതാ ഡാമേജ് അടിച്ചടിച്ച് വാങ്ങുന്നു. ബുറിറാം ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ അവന്മാർ വിചാരിക്കണം. ഇനി ബുറിറാം അതിന്റെ അകത്താണ്. അവന്മാര് താഴത്തെ നിലയിൽ, ഇവിടെ ഉള്ളത്തെ നിലയിൽ അവന്മാര്. എന്തായാലും അവന്മാർക്ക് എല്ലാം ഇറങ്ങി പോകണം. ബുറിറാം അതാ ഓടി കേറാണ്. അവന്മാര് സോണിലോട്ട് പോവാണ്. ഇല്ല ലൗഡായിട്ട് നോക്കല്ല. ബുറിറാം അതിന്റെ പിറകെ നിൽക്കണം കേട്ടാ. അല്ല താഴെ ബുറിറാം താഴത്തെ റൂമില്, ലൗഡ് മുകളിലത്തെ റൂമില്. ഇല്ല അതെടുത്ത ഇനി 4 ടീം 4 പ്ലേയേഴ്സ്. 4 ടീമിന് 4 പ്ലേയേഴ്സ് ചലിയവരാണ്. എന്ത് സംഭവിക്കാം? 4 ടോപ്പ് ടീംസ് ആണ്. ബുറിറാമും GDയും ലൗഡ് ഫാൽക്കൺ. അവന്മാര് കഷ്ടപ്പെട്ട് കളിക്കാണ് ടോപ്പ് 4 എത്താൻ വേണ്ടിട്ട്. നോക്കാം. അതെ ഫാൽക്കണും GDയും തമ്മിലായിരിക്കും ഇനി മത്സരം. അവന്മാർ 2 ഏതെങ്കിലും ടീം ജയിച്ചാൽ കളി മാറും. ഓ ഒരു നോക്ക്. എന്റെ മോനെ ഗൈസ് ഫാൽക്കൺ അടിച്ചു കയറാണ്. ഓ ഫാൽക്കൺ ടീം വൈപ്പ് ചെയ്ത് ഗൈസ്. 18 കില്ല് ഫാൽക്കണ്.
GunDynasty ഫാൽക്കൺ വൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇനി 3 ടീം. ഇനി വെറും 3 ടീം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബുരിരാമും ലൗഡ് ഫാൽക്കൺ ഈ കളി ജയിച്ചാ ഫുള്ള് മാറും. ഫാൽക്കൺ സെറ്റായിട്ട് 5 കളി കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കളി ബൂയയും കില്ലും കൂടെ ഉണ്ട്. ബുരിരാമിന് 11 കില്ലേ ഉള്ളൂ. ഫാൽക്കൺ അടിക്കുമോ ഗൈസ്? ഫാൽക്കൺ അടിച്ച ടൈറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരിക്കും. 4 പേര് ഇതിനകത്ത്. എന്റെ മോനെ. എന്റെ പൊന്നെ ഫാൽക്കൺ സീന് കളി. ലൗഡിനെ തൊലച്ച് കളഞ്ഞ്. ഫാൽക്കൺ വാസസ് ബുറിരാം. ഫാൽക്കൺ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫാൽക്കൺ അടിക്കാൻ തോന്നുന്നു ഗൈസ്. ഫാൽക്കൺ അത്രയ്ക്ക് ഫോമിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ബുരിരാമിലെ ഏടവിടെയാണ്. പക്ഷെ ഫാൽക്കൺ പോയി. ബുരിരാം തന്നെ. ബുരിരാമിന്റെ അടുത്ത ബൂയ. ബുരിരാം പ്രോപ്പർ 4 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ചാൻസ് കൊടുക്കുക. വീണ്ടും ബുരിരാം ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഫാൽക്കൺ സെക്കൻഡ് പ്ലേസിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഫാൽക്കൺ സൂപ്പർ ആയിട്ട് കളിച്ചു ഗൈസ്. അത് നോക്കാം ആരൊക്കെയാണ് ടോപ്പ് 4 നോക്കാം. പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ ടീം കയറി. ഇന്ത്യൻ ടീം ടോപ്പ് 8 അല്ല 10 കയറും. ഇത് പാകിസ്ഥാൻ ടീം അല്ല അപ്പെക്സ്. ഇന്ത്യൻ ടീം അപ്പെക്സ് വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. എന്നാലും അവര് കയറും. ടൈമുണ്ട് അവർക്ക്. അടുത്ത റൗണ്ട് നല്ലോണം നല്ല സ്ട്രാറ്റജി മാറ്റി ബുരിരാം ആദ്യത്തെ 2 കളി അണഞ്ഞ് കളിച്ചെങ്കിലും പിന്നെ അവസാനം കത്തിക്കേറി ഗൈസ്. 12 points at Solara, but what a way to wrap up their 6 games. They broke their own record of 27 points at Kalahari. The match that we just saw ended. ഇവന്മാരാണ് ഫാൽക്കൺസ് ടീമാണ് ഗൈസ്. ഇവന്മാര് ഷെവർലെറ്റ് ഒക്കെ ഇടേണ്ട for a back-to-back 3 അവിടെ ഷെവർലെറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമേ പോയിട്ടുള്ളൂ. അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ റെഡ് ബുൾ അല്ലേ അപ്പെക്സിന് റെഡ് ബുൾ സ്പോൺസർ അല്ലേ? അപ്പെക്സിന് റെഡ് ബുൾ ഉണ്ട്. ബുറിറാമിന്റെ വൈപ്പ് ഔട്ട് കാണുക ഗൈസ്. group that was dubbed the group so many titles in here and clean up എന്തായാലും ബുരിരാം ലൗഡും ഫാൽക്കണും കൺഫേം ആണ്. ഗ്ലോബലിലെ ഡൗട്ട്. They've been here already on the esports World Cup stage, but maybe the previous time the heat at Riyadh was just a tad bit too high. They did complain about the heat in Paris as well, but I'll have to say നമ്മുടെ ഫോണൊക്കെ എടുത്ത് അതിനകത്ത് പെട്ടിക്കകത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. Yeah, for real. As we come into this game as well, I think what's really exciting to see about them is the fact that not only are they the type of team that really took their time in map number 1, but they start to see really amp and get more comfortable as most of these maps. നമ്മുടെ ടീമിനെ കാണിച്ചില്ലല്ലോ. കാണിച്ച് അവിടെ വെച്ചമിച്ചിരിക്കുന്നു. And trust with each other for them to really go all in on these fights. Yeah, but I have to say Falcons, man, what a game here on the final one at Nextera to pull away 22 eliminate was by far eliminate പാകിസ്ഥാൻ ടീമായിരിക്കും. This match the most number of points അല്ല നാളെയും കൂടി കഴിഞ്ഞാലേ എല്ലാം പറയാൻ പറ്റും. അതെ best was just 13 points, but they just finished Nextera with a 31 bomber. So if you are a Falcons fan, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ 7 മണിക്കാ ഇനി 7 മണിക്ക് മണി 6 ആയി. still alive and kicking, but I mean, am I sad for EVOS? Not really, right? Because at the end of the day, I think they still will be able to hold on. ഇനി 7 മണി മുതൽ 10:30 വരെ. They didn't manage to wrap the day up with the booyah. They pulled away at Solara. Then they looked the strongest on Purgatory. I thought they were about to pull away. Hello bro, big fan. You know, it just wasn't their day. അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ നല്ല ടീം ഉണ്ട് വേറെ അല്ലാണ്ട് ഔട്ട്സൈഡ്? Tash and I will catch you guys tomorrow. Yeah, group B. സഞ്ജു ബ്രോ കളിക്കുന്ന ടീമല്ല ഇതിന്റെ കളിക്കുന്ന ടീം. അതെ അതിനകത്ത് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. മറ്റേ RRQ ട്വിസ്റ്റഡ് മൈൻസ്
LYON didn't perform as well as we ഇത് വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി ഈസി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ and especially your own team. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ടീംസിന് അവിടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട്. How does this affect you? അവിടെ ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് നല്ല ടീം ഇവരെക്കാളും നല്ല ടീം അത് കൺഫേം ആണ്. അപ്പെക്സിനേക്കാൾ ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗിലെ അടിച്ചത് കപ്പ് അടിച്ചത് അല്ലേ? അല്ലല്ല അപ്പെക്സ് അടിച്ചത് അത് ഇവര് മറ്റേ ടീം ഹിന്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് അതിന് മുമ്പത്തെ അടിച്ച് അപ്പെക്സ് ഒരു ചക്ക വീണ് മുയിലെത്തിയ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു. ഫ്ലുക്സോ ഉണ്ട്, പിന്നെ ട്വിസ്റ്റർ മൈൻസ് ഉണ്ട്, RRQ ഉണ്ട്, ടീം വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാം ഏകദേശം ഫ്ലുക്സോയും ട്വിസ്റ്റർ മൈൻസും RRQയും മറ്റേ performance ของทางน้องวัฒนาแล้วก็ในตัวทีมบุรีรัมย์เนี่ยฮะค่อนข้างไปทางหน้าผิดหวังนะฮะคิดว่ามันมีผลอะไรบ้างกับเรื่องนี้ครับผมสำหรับผมว่ามันก็แบบตอนที่เราช่วงที่เราพลาดก็มันให้ประสบการณ์ของเรามากกว่าครับก็มันทำให้แบบปีนี้เราโตขึ้นด้วยแบบมีประสบการณ์มากขึ้นว่าโอเคเราเล่นแบบใช่เหมือนแบบเป็นประสบการณ์ให้เรามากกว่าครับในช่วงที่แบบมันน่าผิดหวังYeah, I think in EWC 2025 we are quite underperformance below our standard, but with that failure we study through it and we think that we study from the failure. That's what made it through EWC 2026 performance. Wow, amazing. Great answer, Osana. Well, I mean, you've turned things around now because let's forget about 2006 and you guys have done such an incredible performance. Against AG.AL, probably your biggest competitor. You guys feel? ก็อยากสอบถามในแมตช์ที่5นะครับในเกมที่5ในตอนที่เราเล่นแข่งต้อง 1v1 กับตัว AG.AL นะฮะตอนนั้นมีอะไรเข้ามาในหัวบ้างครับก็แบบว่ามันไหลมาทั้งเกมแล้วครับพอเจอไฟนั้นต่อให้แบบเราจะเสียเปรียบตอนเหลือ 4-3 แล้วก็มุมมันดีกว่าด้วยตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่าในทีมมันแบบใจมันกำลังมากันทุกคนเลยใช่ครับYeah, I think we just like go with the flow of the game, and it's like I think we have a better angle, so that's what lead to the result. Okay, amazing. Okay, Wasana, for us to finish, I'm very curious to know about the teams that have tracked you this today, because we have like top 5 teams in Group A that are doing very well, and I want to know which teams can be a threat for Buriram. ก็ในผลของการแข่งขันวันนี้นะครับก็ท็อป 5 ตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างผลออกมาค่อนข้างแบบว่าชัดเจนแล้วนะฮะคิดว่าในท็อป 5 เนี่ยฮะทีมไหนเป็นทีมที่ค่อนข้างน่ากลัวที่สุดในมุมมองของบุรีรัมย์ครับคือบุรีรัมย์ทีมไทยน่ากลัวให้ทีมไทยเป็นเต็ง1ทุกรายการเลยสำหรับผม Yeah, in my opinion, every single tournament is like one of the scariest teams. So I would say like every Thai team. I knew it. Well, I mean, look, all these teams have had an exceptional day today, but of course, you know, Buriram United and we showcased absolute brilliance throughout this entire match. And I feel like other teams should be scared. You should not be scared of any Brazil teams at this moment, you know, especially Loud. I know she's going to hate me after this one, but congratulations again on today's performance, and especially in that last match where you've just completely taken over, you know, the top of the leaderboard there. But I think, you know, we're going to get things off running. We're going to take a short little moment and, of course, be back with some more exciting free fire. Guys, കുറച്ചു നേരം ബ്രേക്ക് ആണ്. ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം. Okay. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
if there was any question, the reigning champions of the Free Fire World Series Global Finals 25 showed up today because they got 3 booyahs. Not just 1, not just 2, 3. Honestly, we were talking about consistency early on, right, Neptune? I don't think we were expecting this type of consistency. I do agree. I mean, it's at some point, even in Southeast Asia, Buriram doesn't show up this much in the first day. But I think with the failure they have, and it was mentioned in the interview as well, they failed so many times before, and they don't want to risk it. They just want to bring the numbers. So that's 3 out of 6 and a back-to-back to boot. I mean, Husky, how are you feeling about this squad? I think, BRU, like Neptune has said, right, usually on day 1, they are the slower team. They're the team that goes into the science lab, they do a bit of litmus test, figure out the variables, come up with a hypothesis, and then they figure out how to win from the day 2 onwards. But maybe because we only have 2 days of group stage, they decide to come in, nitro charge, kick in the gear 5, and just take over the lobby, which brings me back to BRU back in 2022 at their prime, where every single round, they are always going all out. And I'm going to go with you this one, Lucifer, because Team Falcons, I mean, this squad didn't look like they were going to show up today. And on the final game, they definitely showed up. I think it took some time for them to recover in the earlier games while we ended up seeing GunDynasty. They picked up big time. I think out of the box of a surprise, GunDynasty and especially Penel, he went all out. We saw his amazing hits coming through. He was the storm today that nobody was prepared for. And I'm looking at 5th place, Loud Snickers. I mean, they ended up with 2 booyahs, but being that many points away from Buriram, yeah, you are kind of close and you are outside of the top 4. Remember, the top 4 after tomorrow will be going directly to the Champions Rush Finals. How are we feeling about this squad? I don't know. I mean, for Loud Stickers, I think they have the numbers. They brought in the consistency. They can get, 3, if not 4 out of 6 games that they can get in top 12. It's more of the elimination that they're not getting. They are still playing it slow. And I was expecting in the beginning, yes, that was strategy. But even towards the end, because of how aggressive everyone is right now, the warm-up is over. Like, first 2 games, the warm-up is over, and they was just stunned. They don't know what to do because there's a lot of teams waiting for them to the final circle. I mean, teams that needed to warm up but weren't really warming up how we expected them to are currently on the second page. Lucifer, we're looking at Team EPEX Gaming. You're 43 points. Right now, I think they're going to have to start changing their mentality from going directly to the grand finals to now just wanting to go to survival. I agree completely on that. I think Team EPEX Gaming, they need that little momentum shift, which is not seen yet. But one thing did happen. There was a little surge that we ended up seeing where Shoto went on a head-on with Falcons, got that win. I think that has to happen a lot more frequent, and that is the reason when you asked me earlier, I was mentioning that Tag will pick it up, but doubtful of today because it is not an environment that they're used to. So now that they've finally had a taste of the Esports World Cup stage, they might pick it up tomorrow and might have a small challenge towards the top 4. Oh, I know. India, especially Tag fans. Tag on top would love that. And I mean, we're looking at EVOS, the reigning champions at EWC. Husky, they started off hot and they were consistent, but they just weren't able to meet what Buriram was able to do. Yeah, but I think, for a lot of EVOS fans, this is considered better than what we've seen in the past almost 1 full year since 2025. After they won Riyadh, they had quite the slump. They went through a lot of challenges, and we even heard them talking during the interviews that they're just trying to figure things out. They're trying out different styles. So we came into today not expecting EVOS to do it that well. We were expecting them maybe to finish the top 6, and then maybe tomorrow they turn it up. But to finish in 4th place and have consistent booyahs, or at least getting one booyah, just one booyah, is already above beyond the expectations we have. And it's kind of scary too, I mean, for some of these squads that are performing the way that they currently are, because we talked about it earlier too, right? We talked about how some of these squads are just compacting and making sure that the top is very top heavy in regards to points, sponging a lot of those points from the bottom teams. And somebody needs to do something tomorrow to make sure they stop them. We had one team with 3 booyahs, one team with 2 booyahs, and another one with 1. I mean, you need to find a way to get those booyahs.
But the thing though, despite of not getting booyahs, we're looking at GunDynasty as well as AG.AL. I mean, no booyahs, no problem for the moment, for this stage, because they have been consistent in getting all those eliminations, especially with GunDynasty. They have been proactive every time, every match, and even if there's a risk, they have already stacked up a lot of those eliminations already and all those points. Although this first 6 games, that I think they're risking, like they can risk at least one game to go down, and then following, they will still have that top. I think even coming into this, right, the meta has shifted more towards prioritizing sniper players. We've seen the ability Skylar and Morse being more of the popular ones, and we have some great standout sniper players today. Daniel from GunDynasty, Limit X7 from Team Falcons, Moshi, of course, from BRU. Rasha is on his game today, and a lot of these highlight clips actually came from these sniper players. I know you've been wanting to talk about this squad, and I'm so glad you guys joined me, especially you too, Lucifer. By the way, for everybody paying attention, we are changing people around, and don't worry, Lucifer and Husky will still be around because they're actually going to get to cast on the second series that's going to be coming up. Make sure you stay tuned. We're currently just wrapping up here Group Series 1, which was none other than Group A. Any surprises, right? You talk about AG. We've talked about maybe Falcons being able to step it up, and we talk about Tag not really being able to wake up. Whether it's good or bad, I want you to tell me one team that surprised you, and it's okay if it's bad. I think, to be honest, GunDynasty is something that everybody is winging for, because none of us thought that they will be going outright like that, coming out from Latam and now picking up pace like this against Gens from the Southeast Asia. They've done big, and especially this group was most of the toughest teams out there in the lot of the 24, and they've been the biggest surprise. And adding on to that of how loud they've gotten their booyahs and how they've been on a stretch starting off in the very first game, I think that's where we have those highlights and surprises on day 1 itself. Yeah, for everybody currently watching, I mean, I want you to keep in mind, top 4 will be moving to the finals tomorrow once we play an extra 6 matches here for Group A. But this is what I'm talking about, that group heavy, how that top is just going to be sponging up those points. You can start seeing now a bit of a discrepancy, even though we'll have 6 more games. Now, one team from you that you were kind of surprised whether it was good or bad, Neptune. Well, I would say Team Falcon, because I was not expecting them to slowly build it up. Again, similar to what we've seen EVOS. We talk about EVOS. They're and Buriram United. They're one of the team who doesn't want to show their full potential. But I guess they're trying to shift in 2nd, 3rd gear. Not the 5th gear, as you mentioned, for Buriram United, Husky, but just as 3rd gear, just enough to stay afloat for another day. Well, Husky, I mean, we don't want to say that 5th gear just yet from Buriram. Save it for the finals. But what is one team that you definitely need to see in that 5th gear, especially coming in tomorrow? I gotta talk about Aurora Gaming, right? Malaysia, it's the last time a Malaysian team has been on the international stage was 4 years ago, back in Free Fire World Series in Bangkok, Thailand. And ever since then, we have missed out even in regional tournaments. So to make it back onto the world stage at EWC26 and the first appearance for them as well is a big moment for Malaysia. Of course, we can see the jitters in them. There were definitely some moves that even I was questioning, like, what are we doing here? But I believe in them, right? I think Aurora is a team that even if they don't make it to the finals by tomorrow, they will have a decent chance in survival. Okay, well, hey, tomorrow, if you want to be able to even go to survivals, make sure you wake up. You could see it. You could hear it in the background. And those are the loud fans starting to get ready, because that's right, ladies and gentlemen, Group B is going to be coming up. So stay tuned, because you're actually seeing out your casters. And thank you so much, boys, for joining us. I appreciate it. Lucifer, Neptune, you're going to be stuck with me the whole time. And Husky, make sure you stay tuned. We'll be right back. What would you do with $75 million? I would travel the world, I would invest. I know a bit of a boring answer. And I would help people when I can. I'll buy things for my family. A house for my mom. Yeah. Invest so I keep some money for the future. Everyone's just out here saying, oh, I'd spend it on my family, I would invest it smartly in smart enterprises. We need Americans, because Americans will come out here and be like, I buy 10 Ferraris, bruh. What if I say that I think you're lying?
I don't know. Do you think I'm lying? Yes. The first thing that you're going to do is buy all of the jerseys from your favorite players. I think you're going to buy 10 fancy cars and go crazy. Okay, I'm lying. I would invest it into probably a retirement account. Why are you such a liar? I'm a finance major. I just graduated with a finance degree, so. So don't lie, you're going to pay off your student loans first. No, actually I wouldn't, because I have an interest-free loan from my parents. Oh, so he came from money. Let's go to someone who doesn't have a silver spoon in their mouth. That's right. What would you do with 75 million? I'd buy an esports team. Hell yeah, this is what we're talking about. Why are you wearing a Teemo hat watching Dota? Do you think that maybe this is, you're a traitor? Yeah, this is my trader, yeah. A big PC. Like a nerd, like a real nerd. Lakeside mansion, you know, a good little Lamborghini here and there. Ooh, what color? Ooh, has to be red. Super Asian looking Teemo, what would you do with $75 million? Up, 2, 3, 4. Sick. Buy my first PlayStation and Forza 6. That's it. Yeah, PlayStations are expensive right now, so a lot of that 75 mil is going towards that. Okay, rejection. It's just like high school all over again. I'm all alone. I'd buy this arena, honestly. I would name it after myself, and everybody would have to play at my arena. This would just be mine now. You think that this is 75 mil? A little delulu. Okay. You could buy the parking lot. Parking lot, I'll name it after myself. Perfect. Yes! Okay, now shoot. Ooh, maybe he can use the 75 mil to buy some skills. Well, welcome back, ladies and gentlemen, as this is your halftime show before we end up going to Group B. That's right, I ended up running. So if I'm a little bit sweaty, I apologize. I'm at a break too, man. Boy. Sitting around sucks. I'm relaxing. So. Well, Glitter, let me actually introduce you to the broadcast because you have been able to do
all the club championship reports. How are you enjoying Free Fire so far? Honestly, it's been really cool because we're focusing kind of on like these overarching storylines for all of the orgs, right? And obviously one of the heavy hitters I was going to be taking a look at was Team Falcons. And after what we just saw in the last match of that series, that Booyah, they just barely missed out on it. So close. Second place, that puts them in 6th overall. So that's big for CC side of things, as well as AG.AL being up there in 3rd. Not too shabby. It started to heat up there for the club championship. But yeah, I mean, Falcons did good. They finally woke up for us, Lace. Yeah, match 6. But yeah, look, I did sort of capitalize on that, you know, a lot of pressure on their shoulders, a lot of, you know, the club championships to sort of carry. And, you know, if we move back to 2025, it was like only until the last particular match that they were able to sort of capitalize for Free Fire for the club championships of Falcons. So they sort of came out a little bit slow. They were sitting in like that the middle of the pack mentality. But you know what? They were like, wait a second, we're going to be club champions of 2026, you know what I'm saying? So they want to go for that back to back, which we'll see if they're going to be able to do it. But right now, you know what? We're taking a little bit of a break from Free Fire at EWC26. We want to have some fun here. I want to ask you, how's your trip so far in Paris? What is the best thing you have eaten? Oh, the best thing I've eaten? Yes. There's so many good options. There's too many good options. It was that meat in the Live cafeteria ended? yesterday. The beef. The beef was really Shout out good. to Cafeteria people. Honestly, also had some really good pastries, like unmatched pastries. Okay. So a little pain au chocolat, you know? Okay. I want a croissant. I haven't been able to get a croissant just They're yet. everywhere, 7. I know, but I'm just waiting for the right one that just looks at me and is like, eat me, 7. I'm like, okay, that one. How about you, Lace? Which one? You said the meat at the cafeteria, right? Day 1 I got here, okay? So I've been here for a week. Day 1 I got here, I was like, just really need a sandwich. And like here, a sandwich is fantastic. A baguette, and it had like, you know, different grains and seeds on top of it, and some Swiss cheese and ham, and I was in heaven, and I balanced it out with an eclair because, you know, I need to get those carbs in. But I was in heaven day 1, guys. Oh my god! Yeah, wait, hold on. you. What was it? The one that you said? A what? A what? A baguette. Interesting. I don't know why he has that. You don't want to know. Let's just say I was running funny. But this weekend. Now, I want to do a challenge between y'all, okay? Because it is Free Fire at EWC26. And there's been a lot of teams getting booyahs. I mean, Buriram was just able to get 3 booyahs in one series, which honestly, everybody was absolutely shocked. So what I'm going to be doing is I'm going to be throwing this baguette at somebody. Literally? Yeah, I hope you grab it because I don't want to get up because then you guys are going to see how short I am in real life. But I'm going to be throwing it at somebody, and I want you to give me your best booyah. Okay. Okay? I don't know if I leave my left hand. Who's it going to be? I don't know. Who's it going to be? I want to surprise y'all. Hot potato. At least I don't have to catch it now. Why would you give the baguette to the best? Okay, which camera am I going to stare deep into? This one? That one right there, yeah. Oh, she's getting up for this. Oh, I can't compete already. Booyah, baby! Ow! There we go. That was all I got. Oh my god! I don't even want to go. Do you want to follow that up? I don't want to follow that up. I don't. Well. Okay. Well, you know what? I think we're just gonna leave it there because we will be getting ready for Group B. Get up, 7. I'm not gonna pick it up. Booyah. I'm getting hungry just looking at that baguette. So hopefully Group B is getting ready. We'll be getting started soon. We'll be breaking it down. We'll be talking about all the awesome teams that are there and see if there's anybody out there that might be able to get through booyahs. And we might end up using that booyah at some point. Because Lace, that was something. That was from Stay tuned. That was from my chest. Stay tuned for Group B. Oh, hold on, wait. No, not quite. We were there. For every click, every clutch, every respawn. We were there for the years of grind. And we're here. Now. The proud founding partner of EWC. Powering the biggest event in gaming. Shoulder to shoulder with the world's best. Making history. Greatness deserves a stage. Lenovo Legion. Reach your impossible.
everyone, it's Yoso and we're live in Paris here in EWC26 Free Fire stage. And right next to me, we have our two co-streamers who are so popular in Vietnam. Introduce to you, Backgao and Cyrus. Xin chào tất cả mọi người. Thì không biết là hiện tại là mình đang ngồi đây sân khấu tại Pháp thì mọi người đang cảm giác như thế nào vậy ạ? Xin chào tất cả các bạn nha. Rất là hồi hộp các bạn, mà không khí ở đây gọi là tuyệt vời và chưa bao giờ mà thấy một cái sân khấu mà lớn như thế này các bạn ơi. Mình không biết là áp lực của các tuyển thủ sẽ như thế nào nữa. Sau đó thì cảm thấy như thế nào ạ? Dạ em có thấy rất là vui ạ. Vui thôi hả? Dạ. Mình bay rất là lâu tới đây mà chỉ thấy vui thôi hả? Em cũng trải nghiệm được nhiều rồi. Trải nghiệm được nhiều. Alright, overall the stage is really hype, big. They have never seen any stage like this. Very special to them in this Free Fire scenes. And overall, a very overwhelming feelings, happy when they're here in Paris to attend EWC26 Free Fire. Okay, so I can see in the comment section thì không biết là từ nãy đến giờ mọi người theo dõi được 2 trận đấu rồi. Thì không biết là cả Backgao và cả sau đó cảm thấy là các bạn khán giả của mình comment như thế nào vậy? Mọi người có hưng phấn, có đang chờ đợi màn trình diễn của Team Secret của mình không ạ? Wow, rất nhiều người ở Việt Nam và rất nhiều người khán giả hâm mộ của series WC đang trông chờ màn ra mắt của WC, và rất nhiều khán giả đang coi ở tất cả kênh sống của Ghana DeFi Việt Nam đang rất bất ngờ bởi vì cái phong thái thi đấu của cái đội tuyển ở Latam hay là ở kể cả Mexico hoặc là Ấn Độ. Họ đánh giá thấp Brazil, nhưng năm nay Brazil trở lại khá là mạnh mẽ. Cảm ơn Backgao ạ. Vậy thì Cyrus sẽ cảm thấy như thế nào về trong 2 trận đấu vừa qua đi? Thì Cyrus sẽ đánh giá như thế nào? Bởi vì bảng A cũng sẽ là một cái bảng rất là căng thẳng so với bảng B của chúng ta. Thì theo em thấy thì sau 2 trận thi đấu thì em thấy cũng khá là khắc nghiệt. Nếu mà đội nào sẽ thi đấu mà gọi là xuống phong độ sẽ đội đó sẽ bị loại. Chính xác là như vậy. So as we can see that up this coming tournament, here we have a lot of teams, Latam, India, and so many move on more. And very excited to see a huge circle of Free Fire all attending here to compete their best to get the champions at EWC26. And overall, after 2 matches from Cyrus depends on him. Well, who got the weakness has go down, obviously. And of course, I can see that everyone is really hyped, especially for Team Secret, as known as WAG from Vietnam, are also here to attend EWC26. We'll attend the match in the Group B after this Group A end. Well, this is the end, and I love the energy of everyone here. Everyone looks so happy and very hyped for their favorite team, and I do hope you guys are also like that. Please continue to support. Have you introduced your outfit for today? No problem. There's a lot of options at the official store. T-shirts, hoodies, socks, teddy bears, even hats. Oh, you want to customize with your own name? Yes, there is a bunch of options here. What about your team is not doing so well? No problem. There's another options here. Another teams that you can cheer for. Okay, guys, I'm so sorry. We gotta cut this right now because I'm gonna customize my own t-shirt. Lots of fun activations here, like in Lenovo Stand. You can play games and also you can look at this. Maybe I wanna try. Okay. Oh, sorry. I was trying to help you. Oh, maybe I should get in the line because we got a full house. You better don't take too long to come. Wow, we are in the middle of it all, the heart of AWC. We got a great atmosphere here with fans at stage 1, stage 2, the most important stage for you. Stage 3, stage 4. Oh my gosh. Oh, did you notice Team Vitality? It's your favorite team, so come and drink a coffee with them. Are you missing Kidia City? No problem. We got Kidia City right here with a lot of fun activations, interactions for you to have fun the whole day. And you know what? If you are in the area, you gotta to be mad to not to come here. So I'm waiting for you. See you soon. What's up, everyone? Carol Bombshell here. I know you guys are having so much fun watching Free Fire, but there is a lot more going on here at AWC 2026 in Paris. So come with me, let's check this out. Let's go. Welcome to EWC26 Free Fire. I'm Yoso, and right next to me is PLS1 from Team Secret, as known as your favorite team, WAG in Vietnam.
Lần này đến với giải đấu EWC 2026 này thì không biết là BL1 có cảm nghĩ như thế nào ta, khi mà mình vừa hoàn thành xong Free Fire Series 2026 Spring thì có vẻ như là sẽ rất là căng thẳng như mình. Liệu rằng là mình có thể lặp lại cái chức vô địch đó một lần nữa ở đây không ta? Dạ thì nói chung là bọn em cảm thấy rất là hào hứng khi mà chuẩn bị bước vào thi đấu. Tất nhiên là bọn em sẽ cố gắng hết sức để giành được chức vô địch lần này. Alright, so we will try our best to get that championship once again, just like we did in Free Fire World Series C 2026 Spring. Alright, one more question. I remember in the Vietnam tournaments, you guys, especially for your coach, the Ghost, have said that we would love to say hello to the Fluxo. So, what do you think about them? Is your mentality okay when you have to face them or something like that? Because I heard that you guys were in the same bus on the way here as well. Thì ở giải đấu Vietnam League vừa rồi của chúng ta thì Du Xuân nhớ rằng là huấn luyện viên The Ghost có nói rằng là chúng mình gửi lời chào đến Fluxo. Thì mình cũng nghe nói là hồi nãy mọi người đi chung xe với Fluxo đến đây luôn. Không biết là mọi người có tương tác gì với nhau không? Có chào hỏi gì, có thân thiện với nhau không ta? Thì nói chung ở ngoài đời thì tụi em là bạn bè nhưng mà vô game thì là kẻ thù. Một mất một còn. Một mất một còn. Vậy thì BL1 nghĩ như thế nào về Fluxo giải đấu hiện tại? Em nghĩ Fluxo họ rất là mạnh về khoảng teamwork, nhưng mà nếu mà bọn em bắn đúng phong độ thì có lẽ cũng sẽ không thua kém gì họ. Okay, of course, like outside we are friends, but in game, of course, we are enemies. One loss and one win. And overall, I think that Fluxo is very strong about the teamwork, but also the tactics. But if us, Team Secret, play our best, we are not going to lose them. Well, thank you, VS1 a lot. And this is the end of our interview. Thank you so much for watching. And please continue your journey at EWC26. Welcome back to Free Fire at EWC26. It's time. I wasn't lying to you. It is Group B gonna be coming in. I mean, we got some surprises in that Group A. I know one team. Conchita, you're back with us. Thank you so much for coming back. Yay! You're gonna be looking at RRQ. Yes, it's so good to be back, and it's so good to finally see RRQ back in action because I'm rooting for them, obviously. I've always wanted to see them finally get the trophy, finally get to be able to feel and experience how it's like to be #1. Because the case is almost like, you know what they're saying? Always the bridesmaid and never the bride. Oh. That is kind of the case with RRQ, unfortunately, but I'm pretty sure that they're here to finally break the curse this year. Please don't make it a jinx. Don't make it another Aurora moment with Neptune over here. No, I'm not trying to jinx you, RRQ. I'm really rooting for you. Oh, no. Maybe it'll be a blessing. Remember, AJ and Tash, they were able to bless some teams. Maybe you talking about RRQ will definitely be a blessing, because I know one team that Lays wants to bless is none other than Team Secret. The underdogs. I love an underdog story. I'm always, going out for those, the people that sort of, don't have the massive names, you know what I mean? But Team Secret. Now, in 2025, they didn't do good. Okay, so you're like, Lace, why are you picking them? Like they weren't that great in 2025, where they completely had a brand new roster, choked. Yep, I'm using that. They hit about 14th place. And it was only in the last couple of global series and online tournaments that they were able to win back to back to back. So talk about on the rise and the come up. Team Secret are going to be the ones you have to keep an eye out on, because although in earlier performances, not that good, but it seems like something has come into the drawing board, which is making this team definitely one to watch. Okay, well, hey, we'll have to wait and see No if jinxes. that's going to be a jinx or if it's a good call out and they'll be like, you know what, we really don't want to choke. One team that's going to be looking not to choke here on day one of Free Fire at EWC26 is going to be Fluxo, because this is that one championship that they're currently missing, and I'm pretty sure they're going to be looking to be like Buriram, come in and get 3 booyahs. Oh yeah, I mean, expecting that as well, especially when the top dogs is not part of this. Like, we've seen the group death from Group A. Group B right now is, I couldn't say that they don't have that fire compared to what we've witnessed earlier, but it's a similar story from what we witnessed from RQ, Fluxo, especially after they were they were stolen of that global finals championship by Buriram United. Everything was just going downhill. Well, not too much of downhill. They're just short out of being champions once again. So I'm really looking forward to that turnaround being brought in by Fluxo right now. And
let's see though, because they still have the usual fire in them. And we were talking about snipers. MT7 will be in there, so I would love to see him really perform. I mean, the reigning MVP out of Brazil too, right? And if we're going to be talking about players, once one player, whether he's from RRQ, Conchita, or from some other squad, because I know we're not biased to RRQ here whatsoever on this desk. We are not. We are not. I clearly just said that there's always time for them to be champions because, come on guys, number 2 is not good enough. And I think it is time for you guys to step it up. But yeah, speaking of players, I really want to appreciate how Dutz is doing so well as the captain of RRQ. But also, something that really caught my attention is actually what the Fatality team is doing this year, because they are trying a new meta. Yeah. 2 snipers, 2 rushers. That is something out of this world. support? And they are the strongest that they've been with this new formation and movement that they're trying to do. And it's just so amazing what a small change can do to a team. Okay, Neptune, I see you itching over there. You're like, you're getting happy feet. You're like, yes. He's trying to push me off the camera. He's moving so much. Pretty sure you want to talk about this one too, huh? Yeah, I mean, like I've watched this team from when they were introduced to Southeast Asia in FFWS, and it was just a Falcon Hunters. And then they switched from Falcon Hunters to a Giant Hunters because they're just going against all the giants like Buriram United, AG.AL, and now bringing that into the conversation, double snipers. Back then they were just the ones trying to catch up. Now they're ones leading the teams to a different meta. And I don't know if someone will copy them. I know if someone will copy them quite well to counter them, but we know that Chris Jaw, the coach, has a plan in there. I tried to squeeze it out of him, but he's a lock. Well, let's do a bit of a prediction, right? With what we've seen so far out of Group A and how you have seen the lobby play out, what do you expect from that kind of new meta, from that kind of formation? Do you expect it to maybe perform quite well in surprises here, like some of the other squads were able to? Or what are you expecting from having 2 snipers? Well, there's a lot of aggression that you can put in. Like you have more information, especially when it comes to Kalahari. And even in those usual maps like Bermuda, Purgatory, you still have a long range of information as well as elimination capability. So, and from similar to what I mentioned earlier for Buriram United, they once they get that knock, they already use the launch pod ready to go in for that shot, for that confirmation. And they know exactly if they will be third party. And they can pull out quite quickly. So that's what we've seen from Bigatron, or Team Vitality rather. They're quick on their feet. They know when to get in and out because they know how to choose their fight. Yeah, and seeing how the train goes from the Group A, I think the lobby looks quite similar to what we usually see at the Southeast Asia games, right? That is exactly what I was going to ask. I was like, that lobby was stacked. What are we in for? It is so familiar. And the thing that I'm also noticing is that all the passive team are not doing so well in the Group A. So yeah, I think it's finally the chance for teams like Fatality, who are trying new things with 2 snipers, to actually perform really well and become, take the center of the stage. I mean, sometimes when you have that particular play, you are adhering to the strengths of each player, because in any sort of game, you're like, oh, I'm going to play support and just kind of sit in the back here. But no, I'm excited to see this because that is putting, probably everybody's strengths in the forefront. And yeah, it could turn out like a complete mess. But, to be one of the teams that are sort of only particularly running that sort of combination, this could be such an exciting match just to see this. And I want to see how many people copy it. I'm ready. Oh my God, this is actually my very first EWC, as I told you before. And I am so moved by what I'm seeing today. I mean, can you see how amazing the fans of Fluxos are? I wish they were right behind us. I'm not gonna lie, because not only are they doing that stuff, my hands up they too. also had some drums. They had a bunch of energy. They're jumping up and down. They even have their mascot here. So actually, is that right? Yes, that might be right. I'm hearing that the amazing Karen Bombshell has an interview with some fans. Can you feel this energy? This is the atmosphere of Brazilian fans. I am
am right now at the Fluxo crowd. Let's talk about with Amoroso, who is responsible for all these people that came all the way from Brazil just to cheer for their favorite team, Fluxo. Okay, Amoroso, I know this is your first time here in Paris, the first time you are out of Brazil. How does it feel to be the first time you are out of Brazil only for your passion for esports and especially for your team? Eu sei que é a sua primeira vez fora do Brasil e eu quero saber como é que você está se sentindo saindo pela primeira vez do Brasil pela sua paixão pelo esporte eletrônico e para torcer para o seu time. Cara, a sensação acho que é inexplicável. Não só eu, né, mas a maioria, 99% da torcida nunca nem viajou direito, tipo, não saiu do Brasil pela primeira vez. E tá todo mundo muito feliz, principalmente que a gente é uma torcida muito apaixonada. A gente nunca imaginou, né, porque tipo, a gente ia pra WB, né, pra FFWS Brasil de metrô, resenhando. Eu nunca imaginava que um dia a gente ia de avião assistir o nosso time em outro país, né, principalmente Paris, cidade maravilhosa. Então, nós estamos muito orgulhosos do que a gente já construiu e eu garanto que a gente vai fazer história aqui e vai sair com esse título. There's no words to explain what I'm feeling right now. It's such a special moment to bring all these people from Brazil, especially because we used to go to the regular season of Brazil by subway, by train, by walking, and these people could never imagine to get in an airplane and come all the way to Paris at EWC 2026. So right now, we are really happy to be here, especially to support Fluxo. That's our team. We love them. Okay, guys, make some noise! I swear, I have better dance moves than this, but I'm not supposed to move that much. That's dad So dance just moves. I have one question actually. Carol, can I be adopted by you? Me too. She looks like such a fun mom, you know, with the fans, with the drums and everything, the spirit. Oh my God, amazing. Girl It crush. is. I mean, that outfit she's wearing too. She's sparkling everywhere. I know, I You know, see her right? walking, you'd be like, oh, there goes Carol. That's my disco ball. Yeah, a ball of energy for sure. Love you, Carol. She's gonna. Yes, this is what I wanted. Oh yeah, I asked for it, and we got it. Hold on, brother, I need you to come over here with that drum because I want to be able to bang on that drum at least once. But you know what? Since we have Fluxo here, earlier we saw Buriram being able to get 3 booyahs. Yeah. Nobody expected that. I think it's safe to say that nobody expected that. So let's do the unexpected. Let's see, maybe we can cast her, curse them, or bless them in some kind of way. Lace, I'm gonna go with you first. Which team do you think, and don't let the teams behind us and the fans behind us influence your decision, that you think they might get 3 booyahs coming up in this Group B series? I'm gonna get. I need some crowd control after this because I'm gonna go RRQ. Hopefully they didn't hear me. Yeah, That's the spirit, girl. Love you. She sold you on it. She really did. So we're double caster cursing, right? No, we're double given positivity. Yeah, we double blessed them. We have a shrine out the Hopefully. back. Fingers crossed. Okay. Well, before you give me your answer, before I go to Neptune as well, you were telling me that there is one player from RRQ that you really wanted to talk about. Yeah, I kind of really want to see how Rans is doing because he's a rather new player. And what's interesting is that RRQ actually plucked him from the academy. So he's got a lot to prove. He's still very young and he's playing the role of a playmaker, which as we all know, usually is given to Abai. So it's something new that he's trying. I'm just really hoping that he can do his best and the stage fright doesn't really affect him because then again, being a new player, being new to EWC, it's a whole another pressure. We call it new player, but Yes. it's a new dynasty. Yeah. You know, we have these seasoned players that have set in their ways, and then you get these younger players that come through that change everything, and then it is the absolute world. So new dynasty, not new player. Yes, not at all. new dynasty. But RRQ, it is baby. something that we needed to do though. We gotta keep them fresh. Agreed. We do. We definitely do. And you know what? I'm going to give you some more time because I think I have an idea who you might be picking, Conchita, in regards to the team that might end up getting 3 booyahs. So, Neptune,
you got some time. Let's see if you have been swayed to the RRQ, or maybe the fans behind us with Fluxo are swaying you, or you're just gonna surprise us. No, I mean, despite of Fluxo being behind us right now, I'm just going to numbers right here. But because based on like the qualifiers that they have, the regionals that they have, they're the ones that has the most booyahs, 14 if I'm not mistaken, and you won't be able to do that. They're not even, that's just even the first phase, the first league. So I'm really looking forward to them to continue that here on, because there's a lot of paying back that needs to be happening right now. Fluxo is waiting for this opportunity, and guess what's missing when they are in EWC right now is the fans. But now we're getting that energy. We're going to get that energy as well, because if you go to Brazil, you can see how crazy fans get, how loud it gets. Now, not loud, but how Fluxo hype up. That was like, okay, which one you want to go with? Okay, Conchita, you have plenty of time. Okay, I do. Should I talk a little slower then? Which team are you gonna go with? Well, obviously I have a special place for RQ in my heart, but if we're talking about distractions, I think one of the biggest distractions that they need to face and conquer this time is Secret WAG, because they are one of the strongest contender that we have right now in the Southeast Asia, and I do think that they have a lot to prove at this EWC 2026. But again, if you ask me which team are most likely to replicate what Buriram United Esports has just done, 3 booyahs, I think I'm gonna have to go with RRQ. They just deserve it, you know. It's just, I really wanted this to happen for them. I genuinely do. That's a crazy long way to say that. I'm really sorry. I tried to be neutral. That's a professional right there, my girl. She took us on a roller coaster of emotions. I was like, she's gonna change it? Oh my God, she's gonna change it. No, we're coming back. Okay, it's actually RQ. But all I'm saying is that it's not without distractions, it's not without challenges, because I know that RRQ, it hurts me to say this, it pains me to say this, but a lot of people has been saying that they have this choke that they haven't really found how to be rid of that yet, you know, the stage fright, I don't know, something. Yeah, well, let's just call it a curse, okay? Just, they need to break the curse right away. It happens, honestly. We've seen many teams in different battle royales. We've seen teams being able to do it here at Free Fire too, where you get to this kind of position, where you get to this kind of event, and the comfort of your home is no longer there. The comfort of having close relatives to kind of support you if you have a bad day is not there, even though sometimes we do have family traveling with some of the players. It's just a completely different atmosphere, and sometimes players do tend to choke. Sometimes the pressure does get to them. What I want to know, Neptune, is if you are one of those players, let's say 3 games not really going your way, right? What can you do as a player to just snap yourself out of that mindset? Again, one thing that pressures the team is because they're not enjoying the game. And that's basically like, that's a basic when it comes to playing the games. All you have to do is enjoy it, because that's where everything gets clear. Whatever you practice would be coming back to you. There's no more pressure of the opponents, no more pressure of the crowd. Just enjoy yourself. Just go back to the basics. And then that's when you go with the checklist of how are you going to go with it? Are you going passive? Are you going aggressive? Will you be like, and I'm pretty sure these teams has plans from A to Z, or probably even more. And if I was one of the players, I'd be like, but Neptune, booyahs are fun. Winning is fun. But eliminations are fun. Not really, no. Yeah, but then again, I have to agree with Neptune, because the more you let yourself go, the freely you play, the better you get. So I think it happens in every sports. The mentality of going all out and just putting it out there, the sincerity of it is actually what's going to help you to perform better. Yeah, and the one thing that we actually don't want from any of these teams, and that we tend to see quite often, as sad as it is to say this, is that they wait for the last second to just actually send it. When they got nothing to lose, that's when they're like, you know what? Falcons. Yeah, we got nothing to lose. Let's just send it. And luckily for Group B, I mean, you're going to have 6 matches to start off with. You saw what happened with Group A. Going into this lobby, Lace, especially in Group A, we saw so much aggressiveness
Or you think it's going to be the same? Because I'm thinking it's going to be the same. Aggressiveness is at the top of the chart. Well, I did talk about that. I said, I think it was even with GG, match number 1, where they hit 17 elims. They came out incredibly strong, which solidified those future games for them. Did they win? No, but they were sitting in the middle of the pack, you know, a little bit more safe than hitting those bottom 2 on the leaderboard. So I think come out incredibly strong. And, you know, we're talking about the teams, double snipers, double rushes. Like, just see if this works. Give yourself those 2 matches, those first 2, come in strong. Doesn't work, and adapt and make changes through there. But, yeah, y'all need to, like, turn this up because I need to see some action. Yeah, I mean, it's Paris and it's summer, so it's hot outside. Might as well turn up the competition inside as well, right? And as I keep saying, entertain us. As I keep saying, I think we've been seeing some changes now. Aggressive way of playing is actually works, and it is what the team has been trying to do in the first group, and I think that's the only way to do it now, since Group B have some dangerous teams in it as well. So. Yeah, I think what we would expect, especially this is second half of our day number 1, because they've seen a lot of tactics already. They've watched, they stalked a lot of teams right now. So they can get more of those strategies on their own, especially if it's in tune with their own personality. And that's what we would expect right now, especially with those, as you mentioned, GunDynasty. Who doesn't want to be on the top of the board, like doesn't care about getting booyahs yet, because it's just day number 1. You don't need that for the like compared to Champion Rush. So you can go with that kind of approach and then rest towards the second half. Okay, well, it's time to see if Group B is going to be top heavy or if we're going to be seeing something different that we haven't seen yet. Group B, Free Fire at EWC26 starts now. Of our teams have now had a chance to compete right here on the Gadia City grid. And there's plenty more where that came from, Luti. Yeah, of course, 40 ace players just waiting in the backstage now, and they're counting down the time, the moment, until they can finally get their hands on the game. Oh, well, let me take this opportunity to remind you that this is your chance to instill the fear of combat into your opponents. Don't hold back, don't hesitate, and trust in your teammates. Yeah, and as we saw in the first group, like, there is few surprise, but most of the time the favorites just have made strong start to the tournament. It will be maybe the same on Group B. I mean, we will find out in few minutes now. So please, ladies and gentlemen, help me to welcome our teams, starting with Corp. Ahli. Ahli Esports. Total Gaming Esports, IQOO. So guys, Total Gaming ന്റെ ടീം എത്തിയിട്ടുണ്ട് guys. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ടീം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. Esports. LYON. Team RRQ. Twisted Minds. Team Secret. And finally, Fluxo W7M. ഗൈസ് ഗ്രൂപ്പ് 2 കളികൾ അതാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇതാ ടീമുകളെല്ലാം വന്നു തുടങ്ങി. This is where your journey begins. You decide whether you dominate or whether you simply survive. This is Free Fire at the Esports World Cup. And which team will come out on top in this Group B? Hey, you know what? It's time to find out.
Guys, ഇതാ ഫ്രീ ഫയർ വേൾഡ് കപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് 2 മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ആവാൻ പോകുന്നു ഗൈസ്. എല്ലാവരും ലൈവിൽ കയറി വരിക. നമ്മുടെ 2 ഇന്ത്യൻ ടീംസ് ഉണ്ട്. സോ എല്ലാവരും കയറി വാ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ലൈവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ. എല്ലാവരും യൂട്യൂബിൽ കയറി വാ. ഇനിയിപ്പം കളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗൈസ്. ഇതെല്ലാം ഓരോ ടീമിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഗെയിമിന്റെ ടീമൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും കിടിലൻ കളിയായിരിക്കും. എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് കയറിയ ലൈവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ബിഗ് ഫാൻ ഹിറ്റ്മാൻ സാറോ സിംസൺ സോനു ബ്രോ. ഗൈസ് എല്ലാവരും യൂട്യൂബ് ലൈവിൽ വാ. ഇനിയിപ്പോ തുടങ്ങും നമ്മുടെ ഫ്രീ ഫയർ വേൾഡ് കപ്പ് ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആവശ്യമുണ്ട്. എല്ലാരും കയറി വാ, എല്ലാരും കയറി വാ. BRU in the battle royale after breaking the streak for 2 years straight. RRQ same thing. EWC25 3 chances and they dropped all of it. Recently in the Spring Clash squad, same thing, came in second. Global Finals 24 they came in second again. യൂട്യൂബിൽ ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണേ. എല്ലാവരും ലൈവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കളികൾ ഇനിയിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കിടിലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്പോർട്സ് ലെവൽ ഗെയിം പ്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഓക്കെ, ഫ്രീ ഫയർ വേൾഡ് കപ്പ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കയറി വാ. എങ്ങനെയൊക്കെ കളിക്കാം, എങ്ങനെയൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് എന്നൊക്കെ കിടിലായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ലൈവാണ് ഗൈസ്. സോ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് കയറി വാ. They are going to be looking forward to replicate that here because this is Vietnam coming here to EWC. They missed out last year. They want to make sure that this 26 season along with, as we mentioned, right, Group A already being the most difficult group, here there's an opportunity for the South Asian team, something that we did not see a lot in Group A. They missed out their opportunities. It was a very tough lobby out there. They couldn't get out from the bottom 6, but I think here there's a wild chance for the Bangladeshi teams, for the Indian squads, all going up the ranks. Hey, we have Straw Hats. I think TG is in here. Aurora Gaming is here as well. I personally, if you ask me, I'm looking at Latin teams, right? I am looking at both MIBR.LOS and LYON, especially LYON, because this is a team that has members, has players from Rainbow 7 back in FF 2025, and one of my favorite sniper players out there, Games King, young player, young prodigy from the region. He has made a promise that he's going to be the one that goes on that big stage. He gave us quite the performance last year on the global stage, but it wasn't enough to close things out. Now he gets a second chance here. And I think I agree with you. I think LYON are a team to watch out for every years, the 12 lot, 11 lot. And if they don't, he might be a menace in the lobby in its entirety. The other survivors will have webcam but I think it is another opportunity for we already spoke about it. S8UL Esports, they are the GunDynasty. ഇതാണ് എന്റെ ഉൾഫിന്റെ ഹലോ FF5 ബ്രോ ഗൈസ്. ലൈവ് ഇപ്പൊ തുടങ്ങും. നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം എന്താ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പാണ്ട ലൈവ് ഏതാ എന്റെ ക്യാമറ ലോജിടെക്കില്ലേ? അത് കുഴപ്പമില്ല, ഇപ്പൊ ക്ലാരിറ്റി തന്നെ. Also had quite the journey even before they were Fluxo. They won their first trophy back in 2022, and then they did it again the year after under the banner of Fluxo, with only one minor change to the roster in the sniper role, right? But this entire squad has been together for what, like 3-4 years now, and they're constantly chasing for new highs. They've came close in recent times, and when you look back at EWC24 and 25, they didn't really have the best finish. Last year, didn't even qualify for Champion Rush. They were bottom 6 in the grand finals, alongside teams like BRU and Falcons. Surprisingly, ലൈവ് കത്തട്ടെ. അതെ even though you look at അണ്ണാ ഇതുപോലെ ഒരു ദിവസം ഇരിക്കണ്ടേ? ഇരിക്കണം. You know, a team like Fluxo is a team that subscribe to the channel. The surprises and possibilities. I think this season in its entirety for Free Fire itself, teams have had ഇതെന്തോടെ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ആകണില്ല. 7 മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് they took a
of an opportunity that SCA Grand Finals thought would be possible. Back-to-back booyahs, and something that Fluxo right now can do it for themselves. I think right now everybody is looking and getting for them because they've been roaring from the very start. Even before we ended Group A, that was one noise that we heard from the very start. And from ഇതിൽ രണ്ട് ഇന്ത്യൻ ടീം ഉണ്ട് ഗൈസ്, ടോട്ടൽ ഗെയിമിങ്ങും S8UL Esports. Talk about Total Gaming as well. This is a squad from India that have been the biggest in terms of names for Free Fire, and they want to prove on the global stage. They have certain recent changes that they're trying to test the grounds itself. ഇതിൽ ഐഫോൺ ഒന്നും ബാൻ ആണല്ലേ ഇതിനൊക്കെ? Rightfully want to prove their decades of experience right here, right now. Even for me, it's a very exciting time because it's not technically not the first time we've seen teams from South Asia and India play, compete in a region. It's a beautiful place, bro. It has been a long time coming, right? Like ബ്രോ ഗിൽഡ് കേറ്റാനോ? ഗിൽഡ് കേറ്റാൻ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ. on the international stage. So I think this really goes back to how much they can make use of the unpredictability of this group. I think with how volatile Group B is, it is very easy to blow the gates wide open and take that lead. But our experts actually also talked about RRQ's young star runs, right? Conchita mentioned it earlier on. This is someone that has been on my radar for a while. In Clash Squad, phenomenal performance. I think taking over the reins of Abai in that playmaker role has really suited him very well. But like she mentioned, this is also the true test. Can he kind of deal with the pressure, right? Or will he fold? We will kind of see how it goes for the side of RRQ, mainly because even I was having a chat with guys, പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഗൈസ്. എങ്ങനെയാലും മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യണം. റമീസ് ഹായ് ബ്രോ. So things like that, strategies coming out. അണ്ണാ ഇത് വിന്നായ എത്ര ക്യാഷ് പ്രൈസ് എന്നോ? Where we saw Group A had first prize doing, whether it be the support player, whether it be the rushers or the snipers. There were those specific roles, but in Group B, a lot can change because we have teams who want to prove themselves. Ahli itself, them here on this stage, they want to prove themselves from MENA, and now here on EWC 26 Paris, they want to make sure that they are one of the ones in the top 4, especially because it's cutthroat, right? എല്ലാരും ഫോണൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ടായി. ഓക്കെ, അതാ പെറ്റികളൊക്കെ ഓടി തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. സിന്നിയാണ് ലെജൻഡറി ഇന്ത്യൻ പ്ലേയേഴ്സ്, ടോട്ടൽ ഗെയിമിങ്ങിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അജുബായിരെ ടീമാണ്. If not, you go to another gruesome 10 games and then we have an uncapped grand finals with a 90-point threshold to even have a chance of winning everything. I think at the end of the day, I personally want to see some of these regions, these unproven regions, give us something to smile about, right? Last year, Dragon Esports has proven that in Riyadh. Sure, there were some shortcomings we did discuss on broadcast at that point of time. They're not the best when it comes to gunfights, but one thing that they excelled in is reading the circle. ഇത് എത്ര ടീം ഉണ്ടെന്നാ? മൊത്തം 24 ടീമാ. Macro manipulation to outsmart teams like BRU, Falcons, like Fluxo, and that's why they were even top 6 in the first place. So I think ആദ്യത്തെ 12 ടീമിന്റെ കളി തീർന്നു. In this pool of Group B teams, it is going to be a very, very interesting day. It is, and when you say about the smart choices, right? I want to talk about Team Vitality in the Asia Invitational that we right now had. They became the champions, right? They took it away from Team Apex Gaming. Team Apex Gaming had almost an opportunity. KD goes right up on the roof. If that worked out, maybe in the Asia Invitational, we ended up seeing Team Apex Gaming and a crown just before they headed towards the Esports World Cup. But Team Vitality taking that might be a push for them here. Team Vitality, where they have an opportunity to take another title for themselves, because that might be their. Guys, നിങ്ങൾ ഏത് ടീമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു? കമന്റ് ചെയ്യുക ഗൈസ്, കമന്റ് ചെയ്യുക. Last year, right? It went all the way to a game 10, and you cannot script this any better. The last 4v4 fight was between them and EVOS Divine. They were also the one that stopped RRQ from winning everything in Game A, and they were the ones that really gave us that Game 10 in a way. So this year, I think Team Vitality, even though they haven't really been at the top, you don't really. Hi bro, Ramesh bro. Hi bro. They have done more than enough to get themselves onto Paris, and I think this is what actually matters in the grand scheme of things. And mattering for Bangladesh is going to be Straw Hats. I think when we ended up seeing Titan Esports Club, they couldn't step up. We hoped that Blade would maybe have a big day with it.
see him try to fight it out, break down the glue walls, but it was just not enough. But on the other end, Straw Hats in the recent performance, even in, as I was mentioning about the Asia Invitational, well, Team Vitality won. Straw Hats put up a really good performance there. So I think this could be an opportunity for them as well, because we've been talking continuously that Group B is a group of Total gaming, total gaming. Put yourselves ahead of everybody else. You can get to the top of the charts. You can make it to the top 4 here on day 1 of the group stages itself. Yeah. And I think one of the factors that is going to affect which team have better chances is the map rotation, right? We saw in Group A, it's going to be same for Group B. I think you and I had this discussion behind backstage where this favors the Indonesians, it favors RRQ, Vitality, and Fluxo to a certain degree, right? We don't have Alpine in the map rotation, so we're looking at Bermuda. We start off good, then we go Solara, then we go Curveball, then we go to Purgatory, and then Nextera, Kalahari, Nextera. I think the last 3 maps is going to be incredibly brutal for teams that are not called RRQ, they are not called Team Vitality. And Team Vitality ആണ് ഇതിൽ കിടിലോ തോന്നണേട്ടാ. Total gaming. Going to flow through for the Indonesian teams, especially because when you kind of trace back in time, the teams from Thailand were dominating Free Fire in general. But now Indonesia, who have such a vivid history of Free Fire, are getting back to those titles. RRQ, we were talking about them. They're getting closer. I think that finish that they need, the refining might have just happened right before the Esports World Cup. Same goes for Team Vitality. They've been on the hunt for this title, but they just missed by Nick. But this time maybe Hook can make it happen. S8UL Esports, Total Gaming, Esports, Team RRQ, Team Vitality. Love to see the Falcons Slayers show up somehow, but good chance that if they both make it, whether it's to survival stage or grand finals, I think it's almost a guaranteed. And you just, look Fluxo, at opinion. Yeah, but I'm a sucker for underdog stories, right? And at some point, I'm willing to sacrifice some of these top dogs to get the unproven regions on that big map, right? If you want to trade okay, maybe a bit too much. If you want me to trade Aurora for Straw Hats, I would make that trade. Bro, എന്നാ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഒന്നോ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് വെക്കാണ്. അണ്ണാ ആര് കപ്പടിക്കും പ്രഡിക്റ്റാ? എന്റെ ഒരു ഇതില് ആരടിക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ EVOS ആയിരിക്കും. Corp coming into this Esports World Cup 2026, we saw how they played out, and I think out of the lot from USA, they are really good. So going up on this international stage, we've not seen the newer teams prove as well immediately when they start off, but if they can, that tells us the competition is completely changed. Yeah, actually it's quite the EVOS അല്ലെങ്കിൽ fresh air as well. I wouldn't have Buriram നമുക്ക് 3 കളി കഴിഞ്ഞ 6 കളിയിൽ 3 കളി ജയിച്ചു. ഇത് എന്ന് തുടങ്ങുമെന്നാണ് 7 മണിക്ക് തുടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണി 7:30. ഇവന്മാർ ഒരു സമയത്തിന് പഞ്ചോരില്ല. ആരോൺ ഓക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് തന്നെ, എല്ലാവരും ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് തന്നെ. ടോട്ടൽ ഗെയിമിങ്ങിന് ആരെയാണ് ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക്? പറ റമീസേ, പറ നിനക്ക് ടോട്ടൽ ഗെയിമിൽ ആരെയാണ് ഇഷ്ടം? അമീറും പറ. അമീർ അമറീൻ. Inscription for the region that you're going to be representing, your own language that is going to be coming up, and you could get to them, which we started at the start of the day. You have seen on the stream itself as we are going to be starting off the Group B games. റൂമി കയറി ഇപ്പൊ തുടങ്ങും ഗൈസ്. A long run of 12 games in total, but today they have to only worry about the first 6 games they play out, how they start off, how they change. And I think for Group B compared to Group A, it's about adaptability, change, be on top of your heels. If you're going to be setting your foot down, it's going to be very tough. I agree, and ironically, there's still one more team that we haven't highlighted, and it's also a team that a lot of time gets sidelined, but not for a bad reason. It's Twisted Minds, right? This is a team that അങ്ങനെ ഒന്നും ചോദിക്കല്ലേ എന്നാ, ലൈവ് കാണാൻ വന്നതാണോ? ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പഠിക്കാൻ. മനസ്സിലായോ? ഇല്ല അങ്ങനെ അത് കുഴപ്പമില്ലടാ. എനിക്ക് ഡിലീറ്റിനെ ഒക്കെ തന്നെ അറിയാമല്ലോ. നിങ്ങൾ വിഷമിക്കാതെ, നിങ്ങൾ ഒരേ ലെവലിൽ എന്താ പാണ്ടേ, നീ അതുകൊണ്ട് വിഷമിക്കാതെ. നിനക്ക് ഞാൻ കൂട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം, പേരുകളൊക്കെ പഠിക്കാം. നീ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കാതെ. to ever qualify for the Esports World Cup 24 in Riyadh. They were the first team to make it through under the banner of Reverse Grid, and then they became Twisted Minds. But ever since that, it hasn't really been the നീ ആണെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ പോയി അടിച്ചു നോക്ക് TG സ്ക്വാഡ് ആരൊക്കെയാണ്. and made Twisted Minds 2 years later.
something that is same that we have seen from the very start, even before our start of the team entries, is the energy coming in from the Fluxo fans. They're unstoppable. I'm just loving this vibe that they've created for our arena, for the stage that we are at. അജുബായ് ഓണറാണ്ടാ ആകെ അണ്ണനെയും ടോട്ടോ ഗെയിമിനെ അറിയാന്നോ. ഓ കണ്ട പ്രാർത്ഥിക്കണണ്ട, എല്ലാരും ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണണ്ട. Vibe to those beats and go the Fluxo way. They're enticing everybody sitting here to just root for Fluxo. It's like, how could you not want to root for Fluxo, right? In fact, even when they looked at the banner, there's actually like a backstory lore, right? We asked Carol about it, and it was the whole encounter between Fluxo and MIBR.LOS back in their regular split. And well, guess what? They are both in the same lobby again, and we actually would get a potential. ഫാൻസ് ഉണ്ട്, ഇന്ത്യയിലെ ഫാൻസ് ആരുമില്ല. മൊത്തം ബ്രസീല ആ കാണുന്ന ഫ്ലുക്സോടെ. Fluxo is Brazilian and team. that's where the whole code comes out. It translates roughly to dang it, they had us. നടുക്ക് IQOO എന്ന് right? It became a quote for the Fluxo fans that they are now flying on that banner, which is nice, right? Like sometimes people think that this is planned now. I'm telling you, no one rigged anything, right? It falls into place. Who could have expected Team Secret to win Spring? If you ask me, I would say no way. My name is. I saw them lift the trophy, and I'm like, okay. ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കാന്നോ. Okay. Hello. Yes. Summer gaming ചേരുള്ളൂ അങ്ങട്ടാ. One after another, and I think that's a similar storyline I kind of expect from RRQ when I was talking about the Asia Invitational, right? They were so close. They were closer than Vitality, even though they had activated the champion rush. It was supposed to be RRQ to close it because they made a similar comeback like that. ഒരെണ്ണം മേടിക്കണ്ടെന്നോ? മേടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പാണ്ട ലൈവേ നീ നോക്കിയോ. പുതിയ ആഴ്ചക്കകം പുതിയ ഗെയിമിംഗ് ചെയ്യറേ. Many times. പണം പോട്ടെ പവർ വരട്ടെ. അതെ അതെ. Actually not here. Team ALI Esports going back in spring 2025. We know that, right? They won the champion run when no one expected them to do so. Unfortunately, the 25 round wasn't that great for them. സുഖാണോ സൂഫിയ? സുഖാണോ മുത്തേ? സുഖാണോ? നിനക്ക് സുഖാണോടാ? ഗൈസ് എല്ലാരും പ്രാർത്ഥനയാണ് കണ്ട. ഒരു ഇ സ്പോർട്സ് കളിക്കുമ്പോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കണ്ട. നിങ്ങളപ്പോ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം കണ്ട. അവൻ കണ്ടായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കണം കണ്ട. അണ്ണമായ വിഭാജ കിട്ടും, പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടും. അണ്ണമായ മതി. If they can upset the balance, I think that is the most exciting part right now. I think the weighing scale is going to be a big imbalance in this group B. You cannot figure out which team's doing better. Right from game 1 to our end at game 6, you will have no clue about it. But as the fans are riling up, it's also time to start our very first game. It is guys, തുടങ്ങി guys. ആദ്യത്തെ കളി തുടങ്ങി. നമ്മുടെ ബർമുഡ മാപ്പിലാണ്. എൻ്റെ മോനെ. Let's continue to light things up because Group B is going to be a fantastic show. Fantastic. Plays out, right? In this case, very generous flight path right down the middle. We should get a decent circle. The drops coming. Guys, the team list എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. Teams that we see a lot in ആദ്യത്തെ കളി ആര് ജയിക്കുമെന്ന് predict ചെയ്യുക guys. Come on. Team list പറയാം. ടോട്ടോ ഗെയിമിംഗ്, S8UL Esports, Team Secret, Distant Minds, Team RRQ, Team Vitality, MIBR.LOS, Fluxo, LYON, Straw Hats, Ahli, മറ്റേ ഫുട്ബോളിന്റെ ടീം പോലെ. Corp. ഓടെ മില്ലില് ആദ്യമേ ഫൈറ്റ്, ഇറങ്ങി ഉടനെ ഫൈറ്റ് മില്ലില്. First elimination, Scorpi. Sposi. And that's going to be C4, who's already down. That's going to be already in a disadvantage. Remind Hawk and Simons has to pick this up. They're closer, a quick dash to get the player back up. They expend their ability to get a revive. And I think, you know, it is very much understandable, right? You really don't lose too much. Worst case scenario, you go back to square one. Okay. Ali, that's exactly what they're looking at, right? Distant Minds'ലെ players ആണ് guys. Tis എന്നാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. Unfortunately for them, they can't really fully disengage from this. So now they're going to be put to the test. Can they stand up against Twisted Minds in that early game gunfight? It's going to be difficult for them. They've already faced a challenge. They had to revive the player. And you can see Twisted Minds have no thought of backing off. And early, I don't see them retreating from this fight. They're stuck here. And it could become even more difficult because the resources in the early game will not be that great. And the challenge is still happening. Twisted Minds have a glue all right in front. Guys, ആദ്യമേ അടി.
ഇറങ്ങി അടി അത്രേ ഉള്ളൂ കളി. അത് കണ്ടോ ടെസ്റ്റ്? ഇല്ല ടെസ്റ്റ് 2 പേര് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അല്ല 4 പേരും ഉണ്ട്. ഓ ഗൈസ് നമ്മളെ TG മാഫിയ. ഓ മാഫിയ ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഓക്കെ മാഫിയ ഉണ്ട്, TG അസ്തക് ഉണ്ട്, ഷിങ്കി ഉണ്ട്, ഓട്ടോ ഉണ്ട്. ഗൈസ് ഞാൻ മാഫിയ ഫാനാണ്. They wanted this opportunity for a long time. Their team in the making itself needed some fine tuning with the new addition coming in and whatnot. It seems like it's working out, and there it is. Shankin. He finds one, but quickly cleared off by Diamond. So there is answer coming in from Twisted Mind, but they have to be very and Mafia. അണ്ണാ ഒരു ടീം ഫുള്ള് വൈപ്പായ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വൈപ്പായ അടുത്ത കളിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യും. എന്നാ ഞാനും മാഫിയ ഫാനാ, അത്രേ ഉള്ളൂ. Took off on a sprint in a marathon and off to a great start. 6 Guys, eliminations. ടെസ്റ്റില് വൻ ടെസ്റ്റ് ആയി പോയി. ഒരുതന്നെ ഉള്ളൂ. വാഹന്തോ ട്രിപ്പിന്റെ മുകളിൽ. അയ്യോ ഗൈസ് TG നമ്മളെ TG ആണ് ഇപ്പൊ 6 കില്ലായിട്ട് ഒന്നാ നിക്കുന്നത്. മോനെ ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനം. ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് അടിച്ച് കയറുവോ? As we shift our focus over to LYON, Devon can sow vitality as well in their crosshairs. A couple of shots now from LYON. വൈറ്റാലിറ്റിനെ അടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ലയൺസ്. വൈറ്റാലിറ്റിയിൽ ഒരുത്തൻ നോക്കായിട്ടുണ്ട്. കപ്പ് മുഖ്യം ബിഗിലേ ബ്രോ മനസ്സിലായോ? സക്കീർ സിൽവർ. പിന്നെ മനസ്സിലാകാത്ത എന്താ? ഏതാ ടോപ്പ് കില്ല് നമ്മളെ TG ആണ്. ടോട്ടൽ ഗെയിമിങ് അജുബായ്. വേൾഡ് കപ്പാണ്. You tempt the LYON, you better be ready. And in this case, LYON were fully prepared to receive that hit. Especially when you're dealing with people like Joker, like Games Kings that we talked about, the young prodigy of Latam, Hacks as well. ലയണും 4 കില്ല് അടിച്ചതാ 2ാം സ്ഥാനത്തുണ്ട് ലയൺ. As Jack gets found, jump blasted in the back and another point gone. Twisted Mind secures the second and they get a full revive, so the Boss get the job done. Thankfully, before going down, S8UL were able to find a revive. Others could have been a very first elimination in this group. ട്വിസ്റ്റ് ഇതാ 2 പേരായി. Because of what just went on earlier, they were not prepared against Total Gaming. Now they did find an elimination that they're happy about. But the happiest so far, as we can still see, energy not even a single beat being dropped. That's going to be for the Fluxo fans, the Straw Hats finally, who had an early difficulty, now picking up pace. They pick a player from Ahli, and that's going to be Remind. And even then, we still have 45 players in the lobby, right? As if no one got taken out at all. Bit of a casualty, but nothing a couple of revives wouldn't solve. Oh guys, ഗ്രേവിയാർഡില് നമ്മുടെ SH ടീം അതാ ഒബ്സർവേറ്റർ പോയി അടിവിടാൻ പോണു ഗൈസ്. അവന്മാര് അവിടെ AHL ഒരുത്തമുണ്ട്. അവ ഒരുത്തന്തോ ഓടണ്. So observatory now control conceded over the Straw Hats. S8UL ഒരു കില്ല് എടുത്ത് കേട്ടാ. Oh man, LOS. That's going to be RRQ that they want to hit on. General is down. Rigby holds the entrance. Puts the player. That's going to be LOS 3 കില്ല് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. LOS TG ആണ് ഇപ്പൊ 6 കില്ല് അടിച്ച് ഒന്നാ നിക്കുന്നത്. works in their favor. Right at the back, taking to the captain of RRQ and sending only the young Ma'al on the run. No vending machine in sight. A revival point that is too risky to try and capture with Team Vitality and MIBR.LOS about to square off in that area around Clock Tower. വൈറ്റാലിറ്റിയിലെ 2 പേര് ഇവിടെ ഇപ്പുറത്ത് ഇപ്പുണ്ട്. ഒരുത്ത അപ്പുറത്ത് VSS അല്ല VSK വെച്ച് നിൽപ്പുണ്ട്. ലോസിലെ ടീം 4 പേരും ഇത് ക്ലോക്ക് ടവറിലുണ്ട്. തണ്ണ ഈ സ്പോർട്സിലൊക്കെ കേറണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നോ? ഇതേപോലെയൊക്കെ നല്ല IQOO വെച്ച് കളിച്ചാൽ മതി. ഈ സ്പോർട്സിൽ 1 ടാപ്പ് അടിയുടെ ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങളെ ബുദ്ധി കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആവശ്യം. പിന്നെ ഞെക്കി പിടിക്കണം, പിന്നെ നല്ല ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം. But where it kind of pivots towards going to decide where Total Gaming goes, and smack dab in the center, we are getting a very first time game one. first time first time
Slow and steady was not how all it started. Multiple teams having casualties, but still all the 12 teams that dropped in Bermuda are still surviving. A major chunk of it, or maybe a team fully being eliminated, can be seen here now at the 7-minute mark. Maal finally gets found, and that is going to be the first team. You mentioned there is no vending machine nearby, and Maal couldn't get closer before. Bit of a throwback to Victor bro, Anna. It's always not how you start, it's how you finish. AHL. For Team RRQ, they're gonna go back to the drawing board. 5 more rounds ahead. And some AHL Al Ahli. Saudi team ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അത്. ഓ ഏതാ അടി കഴിച്ചത്, അത് കിടിലാടി. സ്നൈപ്പർ വെച്ച് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് കയറി. സ്റ്റിറ്റില് 4 പേര് ഇപ്പൊ എന്താ കയറിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഒരുത്തനായിട്ട് തന്നെയാണ്. അണ്ണായി ലൈവ് എപ്പോ വരെ കാണുന്ന 10 വരെ കാണോടാ. അമ്മാര് ഫുള്ള് ലൈവ് ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഫുള്ള് ഇട്ടിട്ടേ പറ്റൂ. We are seeing MIBR.LOS, Total Gaming and Vitality together, and joining that lot is going to be Straw Hats. Slow and steady, everybody want to look for an opportunity. It's going to be Yago, who spots through the window on the player of Straw Hats, the newest entry team who've made it to Clock Tower. But hey, being at the center, the fight is not going to yet break out. It is only when the circle shifts away from you and you have to make a move is when we see the fight. I think they'll be just trying to chip away each other's HP. Other than that, nothing else for now. They're going to spread out right the side. want to control as much area as possible. You do run the risk of getting picked off. We've seen that happen multiple times. If you're up against more experienced team, that's what they're looking at. So the weaker chains of the anchor. സീന് കളിയാട്ടാ. ടിസ്റ്റ് എക്സ്പോസി, ടിസ്റ്റ് തെബാസ്, ടിസ്റ്റിനെല്ലാം കൂടെ 4 ഇല്ലാതേ ഉള്ളൂ. Back at Observatory where they dropped in the early game, but more equipped to take on. ലൈവ് ആണെന്നാൽ ലൈക്ക് അടിക്കൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ചെയ്യൂ. കമന്റ് ചെയ്യുക ഗൈസ്, ഏത് ടീം ജയിക്കുമെന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യൂ. ഇതാ സൈഡിൽ കണ്ട ടീമുകളുണ്ട്. TG 6 കില്ലുണ്ട്, 1 നിപ്പുണ്ട്. FX 5 കില്ലുണ്ട്, ലയൺ 5 കില്ലുണ്ട്, ടിസ്റ്റിന് 5 കില്ലുണ്ട്, ലോസിന് 3 കില്ല്, വൈറ്റാലിറ്റി 2 കില്ല്, S8UL 1 കില്ലടേ. RRQ എലിമിനേറ്റ് ആയി. TS നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതെ, ഫ്ലക്സോ ഒന്നും അനങ്ങില്ലല്ലോ ഇവിടെ. എന്റെ മോനെ TS നിക്കണണ്ട ഫാക്ടറിയ മണ്ടയില്. RRQ നല്ല ടീമാവും. But now they will have to make a break for it. The launch pad being used, couple of binoculars ahead. Strip just to make sure pivots towards the southern side, so that gets extended, and they might still get intercepted. Now I like the more teams joining that fray. More teams wanting to take control of that arena. It's not going to be easy. Now Fluxoയും നല്ല ടീമാണ്, ഇവരും നല്ല ടീം. RRQ നല്ല ടീം. ബുറിറാമിന്റെ ഒക്കെ TG 6 കില്ലടിച്ച് ടോപ്പ് നിൽക്കുകയാണ്. TGക്ക് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, അതിന്റെ ഒരു വിഷയമുള്ളൂ. കളിക്കുന്ന ചെയ്യുന്നില്ല. ബോട്ടുണ്ട്, ബോട്ട് അങ്ങനെ കളി. ബോട്ട ഡിലീറ്റ്. We did say Clock Tower has a lot of areas that you can play around. High ground, low ground, building, outside, inside. In this case, even the underground tunnel. As our Ali members basically nest there. MIBR.LOS continues to make sure that they control the perimeter. And Haone instantly finds the pop on the Koja. That was an opening, but I think they should be able to bring the player back up because this is happening within the compounds. Nobody has clear sight of their enemy. So നമ്മുടെ സൗദി ടീം അൽ ഹിലാൽ പനേര ലോഗോ വെച്ചുള്ള ടീമാണ് നമ്മുടെ സൗദി ടീം എന്ന് തോന്നണേ കേട്ടോ. തന്നെയല്ലേ S8UL അതാ നമ്മളെ ക്ലോക്ക് ടവറിന് താഴത്തെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ക്യാമ്പിംഗ് ആണ്. ഇവര് ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ശരിയാവും? ഫുള്ള് റഷ് അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല, 44 പേരുണ്ട്. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു മറ്റേ മാരും കളിച്ചത്. ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് അവസാനം എത്തി.
പക്ഷേ ടി ജിനെ കാണിക്കില്ലടേ. ആദ്യത്തെ ഒരു 6 കില്ല് എടുത്തേനെ, അതിനുശേഷം ടി ജിയിൽ അനക്കമില്ല. This is an incredibly volatile late game. It is. Especially because we already spoke, right? Group A, we know teams are very familiar with the circuit itself. We saw a lot of Southeast Asian teams already taking control of it. The Brazilian squad of LYON also taking control of it. But here, everybody is unsure about the other team. They want to read them, and that is the reason they're taking so much time. But finally, Bazin, he finds an opening on Corp. That's going to be Biblik going down next. Joshua have to figure this out. LYON also surrounding them. So it's going to be ലിയോണിന്റെ അതാ 2 പേര് ഇതാ റഷ് ചെയ്യാണ്. അതാ അവിടെ 3 പേരുണ്ട്. rooftop becomes their home for the time 3 പേരുണ്ട്. പക്ഷേ ലിയോണ് നല്ല കളിയാണ് ഗൈസ്. ലിയോൺ ടീം ലയൺ ജോക്കർ 2 പേരേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ലയണില് പക്ഷേ 5 കില്ല് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ടി ജി ഒക്കെ പോയി FX 6 കില്ല് അടിച്ച് കയറി. They have another team to be worried about. They did lose a player, but they're not worried about the casualty because MIBR.LOS, okay, subscribe to the channel. But right now, having an upper hand might be Fluxo. They want to take down Team Secret because they were the ones who made a jump right in front of them. And they're trying their best, but Team Secret quickly with the chrono, the glue walls are trying to keep it going. But PLS1 is down. TQ, he also gets taken down, and now 7. He is guys, Team Secret അങ്ങനെ വൈപ്പ് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. മിയാരെ ടീം അവിടെ സേഫ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. Players are integral. MT7 pushes in. We see Yago step up to the occasion as well. And our team Vitality, it's their turn to make a splash, and they are taking care of their opponents. Only Straw is left alive, so they're trying to walk away with the price. As we lose Straw Hats off screen, Lion is also out, and now the lobby is going to SITL ഇനി ഒരാള് മാത്രം, ഒരേ ഒരാൾ. അവൻ തീരുമോ? തീരും. അവനെ സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ 4 പേര് മുകളിലുണ്ട് ഗൈസ്. SITL ഒരു ചാൻസും ഇല്ല. നോക്കാം എത്രത്തോളം സർവൈവ് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം. On the other end of our screen, even Corp gets taken down. But wait, Troll, he picks off Dix. He's bringing this guys 1v4 എടുക്കൂ. guys VSK വെച്ച് to win this out on a 1v1 is going to be very difficult. Vitality പോയടാ. വൈറ്റാലിറ്റിയും പോയി. ഇനിതാ SITL ഒരുത്തനേ ഉള്ളൂ. അവൻ ഒളിച്ചു. W7M right now. A full blown out fight. ആക്സ് വരണമെന്നാണോ? അത് വന്നാലല്ലേ വല്ലതും ഡോളേഴ്സ് വരുള്ളൂ. നീ അതൊക്കെ കാണിരുന്നു, വേറെ പണിയില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, അതാ ടിസ്റ്റും FX തമ്മിലുള്ള അടിയാണ്. ടിസ്റ്റ് അല്ലല്ലേ? ടിസ്റ്റ്. ഓ, ടിസ്റ്റിനെ എടുത്ത് ഗൈസ്. ടിസ്റ്റ് എലിമിനേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ മോനെ ഗൈസ്, നമ്മുടെ TG ഉണ്ട്, അതാ ലോസ് ഉണ്ട്, FX ഉണ്ട്. SITL ഒക്കെ വൈപ്പായി. TGയിലാണ് നമ്മളെ പ്രതീക്ഷ. നമ്മളെ ടോട്ടൽ ഗെയിമിങ്. എന്റെ മോനെ മാഫിയ. അതാ TG ലാസ്റ്റേക്ക് വീണിരിക്കുകയാണ്. സിംഗിയുടെ ഓട്ട TG ഓട്ട വീണു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഗെയിമിങ്ങും വൈപ്പായിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. സിമ്പിൾ വൈപ്പായിരുന്നത്. എന്റെ പൊന്നെ ഏതാ സൗദിയൊക്കെ സീന് കളിയാട്ടോ. സൗദിയൊക്കെ അവസാനം വരെ നിൽക്കണ്. ഹലോ ബ്രോ, ഞാൻ വന്നു. പിന്നല്ല ലോസ് സൗദി AHL സിമോക്സ്. ടീം വൈപ്പ് ഔട്ട് ഗൈസ്. അൽ ഹിലാലി അൽ അഹലി സൗദി ടീം പോയി. ഓ ഏതാ ഗൈസ്, ലോസ് അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഫസ്റ്റ് പോയാ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു ഗൈസ്. ഏതാ അടി. അങ്ങനെ ലോസ് ആദ്യത്തെ കളി ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓ, കളി കഴിഞ്ഞു. ഓ
ചെടപടയെന്നായിരുന്നു. ആരാ ജയിച്ചേ? ലോസ്. EVOS ആയിരിക്കും. ലോസോ? ഇവരെത്രായി? PG എത്രാമതാ പോയത്? PG 4ാമത് എന്തോ ആണെന്നോ, 4ാമത് ആയിരിക്കും. ഫ്ലൂക്സോ സെക്കൻഡ് അടിച്ചു ചേട്ടാ. If this is the very first game and we ended up seeing MIBR.LOS സാമാരാണ് ഫസ്റ്റ് അടിച്ചത്. the better opportunity or the better position because we spoke about it. Hey, this team has a compound. Position right at the edge of the circle. But towards see on our screens a lot. They ended up closing it out and it ended up being a fight between the at the end of this game. I mean, you called it out, right? You say that Clock Tower is a very good spot to be nested in. And guess who set up shop there first? MIBR.LOS. They got there first, they caught dibs, and they owned the area. And I think that's very crucial because even Total Gaming tried to play that out, but the timing when they jumped out, they got spotted because fans are they were the ones who stepped out of Clock Tower, and that is the reason they were able to Total Gaming and put them down in an instant. And I think all the fights that we've seen MIBR take, they've been very quick in converting. Even in this, as we can see the replay. ലോസ് കണ്ടോ, അവിടെ അവന്മാരെല്ലാം AW വെച്ച് എടുക്കുകയാണ് കണ്ടോ. കോട്ടർ അടിച്ചവിടെ 13 കില്ലായി എപ്പോ തന്നെ. Last man standing over there, looking forward to extra eliminations, ends up getting 2 more, and that's going to be a total of 18 for the lot of Fluxo. Yeah, they get 18 eliminations. MIBR.LOS gets 14. 14 കില്ല അവന്മാർ അടിച്ച്, 14 കില്ല പ്ലസ് ബൂയ. Bob's getting knocked down in the hands of his former teammate Yago, who actually won 2023 together as well. Guys, ആര് കപ്പടിക്കും എല്ലാം ഇഞ്ചോടിഞ്ചു പോരാട്ടം. But what a start we have. I mean, of course, barring the fact that RRQ got wiped out first, which is unfortunate circumstances. I'm pretty sure Conchita is losing her mind backstage. But guys, നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഗെയിമിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. നമ്മളെ കോച്ചിങ് ചെയ്യാണ് പയ്യന്മാരെ. അടുത്ത കളി എങ്ങനെയും ജയിക്കണമെന്നൊക്കെ പറയാണ്. അജുവാരെ ടീമാണ്. മുഹമ്മദ് റിയാൻ ബ്രോ റിപ്ലൈ എന്നോ പറയടാ മുത്തേ. എന്നാ മിക്കവാറും എഫക്സ് അത് തന്നെ. ഗൈസ് കണ്ടോ, ഗെയിമിംഗ് ചെയറിന്റെ പരസ്യമാണ് കണ്ടോ. ഇത് നമ്മളെ സായിപ്പിന്റെ അല്ലേ ഉള്ള ഇതല്ലേ അല്ലേ? ഗെയിമിംഗ് ചെയർ 50-60 എത്രയാണ്? I am so happy to talk to you right now because Brazilian fans gave you a nickname called Baby Goat. Do you really think you Baby Goat അയ്യവനാ? And why you think you can help? എന്നാ ആ ചെയർ മേടിക്കുന്ന. ഓക്കെ പാണ്ട, നീ പറഞ്ഞാ പിന്നെ വേറെ അപ്പീലില്ല. 3 ദിവസം കഴിയുമ്പോ ആ ചെയർ ഇവിടെ ഇരിക്കും. Deram um apelido de Baby Goat. Você realmente acha que você é um GOAT? E como é que você acha que você pode ajudar o seu time a vencer o EWC 2026? Trabalhei muito, hoje eu me considero um GOAT aí do Free Fire, né? E, mano, pra ajudar meu time é naquela funçãozinha minha, né? Dar ഉറപ്പാണേ. Fazer uns highlights maneiro. E é ഉറപ്പാണേ. I consider myself a GOAT because I have worked really hard through all these years. And of course, I'm gonna have a good performance to help my team to win EWC 2026, doing what I do better, being a sniper. Thanks so much, MT7, and I'm gonna see you during the match at EWC 2026. High five. Bye. And we are back here, and right now ഇനി കുറേ സംസാരിക്കും Abai and the coach Adi, who's gonna translate for us. Okay, so last year you guys were really close to the title. You finished in the second on the standings. What have changed from last year to this year? Kita kemarin ada di posisi kedua. Chance apa yang mau kita bawa kemarin sampai sekarang? എടേ ഇത് സൈക്കോയോടെ ഞാൻ അയച്ച PDF അതിൽ വല്ല മൈൽ സ്റ്റോൺസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ? മറ്റേ റിവാർഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ വല്ലതും നോക്കി നോക്കുക. അതില് ആ റിവാർഡ്സ് സെക്ഷനിലേ നോക്കി നോക്കുക എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ അതില് വല്ല മൈൽ സ്റ്റോൺ കാണും. And you guys are defending the title. I mean, not your team, but Indonesia in general. Do you think you guys are favored to win this year since you finished last year in the second in the standings? Tahun kemarin kan Indonesia cukup powerful ya, Pak ya. 1-2-3. Nah, ലാസ്റ്റ് കളിയില് season ini gimana? ഇതായിരുന്നു കേട്ടോ സെക്കൻഡ്. Tiga tim Indonesia bakal 1-2-3. അണ്ണാ ജീസ് അണ്ണന് എന്താ ജോബ് എന്നോ?
Yeah, we Season trust, in avan this season, dealer just alle like last season, Diamond Indonesia King still of India. powerful, and we hope in this year team from Indonesia they still stay on top 3. Awesome. Thank you so much for the interview. We wish you a good luck during the matches, and I will see you there in the arena, right? See you in there. Bye bye. ഇതെന്താ വ്യൂസ് പറയാം ഇ സ്പോർട്സിനോട് താല്പര്യമുള്ളവരല്ലേ ഈ സാധനം കാണുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ ഐഡി ഇൻസ്പെക്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ 100-200 വരും. ഇതൊക്കെ കാണാൻ ആളുകൾ കുറവാണ്ടാ മോനെ. ജീസണ്ണന്റെ അക്കൗണ്ട് മുതുലക്കാന്നോ? അതെ അതെ അതെ, അവൻ ഡയമണ്ട് കിങ് അല്ലേടാ. ഇനി അവസാന 5 മാച്ചിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? Yeah, exactly. I mean, ending the game with top 2 coming from Brazil, it's just something that we'd expect. Because it's something like Fluxo was dominating it in terms of numbers. Even when they jump in against the opponents, they just are aiming for those squad wipes. So MIBR.LOS is a team that we didn't expect to get that booyah as well. So they were just stalking, waiting in the shadows until that final pounce. One team that will be stalking, just waiting to pounce on that second game. I know it's going to be some of those Indian squads because actually end up having one of the best performances that we have seen up to this point, especially this early on, right? Out of the squads from S8UL Esports 8ാം സ്ഥാനത്താണ് ഗൈസ്, അല്ല 7ാം സ്ഥാനത്താണ് ഗൈസ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ടീം. especially at the start. Twisted minds. Oh, exactly. I mean, they're going back to the aggressive way. This is one thing that I was looking forward to every time I see Twisted Mind is them to go aggressive. And even though ഈ സുഹൃത്തും ഗെയിമിംഗ് ചെറിയ കിടന്ന് ഉറങ്ങണം. നിങ്ങളത് കണ്ടോ? Total Gaming is one of a few of those surprises. And it's not so much that they cannot get away from it. A vending machine is available, so they can always go for a revive. And Twisted Mind, they got 14 of the total points. And that's 12 points behind MIBR.LOS though, but it's still a lot when it comes to this group. It is a lot. And one thing guys, this is TG Mafia. Is those eliminations. Sniper. Oh yeah, guys. 14 points like you mentioned, and 9 of those points were coming from eliminations. You're big on പൊട്ടാസൊക്കെ വെച്ച് അടിക്കണുണ്ട് ഗൈസ്. ലോസ് റിഗ്ബി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു പഠിക്കണേ ഗൈസ്. കണ്ട ഗ്ലൂ ആൾ ഇട്ടിട്ട് ഗ്ലൂവിന്റെ പുറത്തൂടെ ചാടിയൊക്കെ അടിക്കണം കണ്ട. അണ്ണാ നെക്സ്റ്റ് ഈവന്റ് ഒക്കെ എന്നതാ ഉള്ളേന്നോ? നെക്സ്റ്റ് ഈവന്റ് എന്തോന്ന് ഈവന്റ് ഇടാ മനസ്സിലായില്ല. Because from what we've seen in that game, like it is a slow pace, not so much of chasing that's happening. I think they're not hearing all those gunfights, so they're capitalizing on, I don't know, some of the teams just slowly warming up. When they use exactly the strength they have, like MP7 as sniper, to get information or get elimination. I mean, the squads that you were looking at earlier too. The drone on the camera. I know a lot of people currently watching at home is hoping that S8UL does end up doing good. That's why they ended up getting a total of 2 eliminations. Mailbox-ല് ബണ്ടിലൊക്കെ വന്നിട്ടല്ലേ ഗെയിമിൽ വരുമെന്ന്. ഓ അങ്ങനെ, അതങ്ങനെയാ. അടുത്ത് മറ്റേ ബ്ലൂ ലോക്കിന്റെ ബണ്ടിൽ വരും. Because I know this is the first day jitters for me, especially like second half, and we were talking about that on studio. Blue look. The gameplay for other teams. So this time instead of waiting for them to like using റിവാർഡ്സിന് ക്രൈറ്റീരിയ വല്ലതും ഉണ്ടോ? റിവാർഡ്സ് കണ്ടോ? റിവാർഡ് സെക്ഷൻ അതില് അതുണ്ടോ അതില്? ഇത് മറ്റേ പ്ലേ സ്റ്റേഷനും അതും ഇതൊക്കെ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ ആ സെക്ഷനിൽ കാണും. ഇത് മറ്റേ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്താൽ കിട്ടുമെന്നൊക്കെ നോക്കി നോക്ക്. അണ്ണാ വിവാദി കിട്ടുമ്പോൾ ഐഫോൺ ഗീവ് അവേ, അതത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഗെയിം 2 തുടങ്ങി ഗൈസ്. 7 and Neptune. Yes, I mean Conchita is right? We gotta see if RRQ can get out of that underperforming, that choking zone, right? Something that is a very hard C word right now for them because he has been playing them for very long. Game 2 starts now. Unfortunately, have to put RRQ aside just for a bit because I want to talk about team vitality. This is a map that they excel on.
this should be an opportunity that they should close on. Solara, the smallest of all the Oh, games. guys, new map, Right? There was a little bit of a silence new in the midst. place. Going and jumping down to Solara, there's an opportunity that everybody will Solara'യിൽ ആര് ജയിക്കും guys? Come on. it work out for നിങ്ങൾ എവിടുന്നാ റിവാർഡ്സിന്റെ അത് നോക്കി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് as well, because Ah. Team Vitality, they didn't get off to the best start, 9 Okay, അണ്ണാ ടോട്ടൽ ഗെയിമിന്റെ കൂടെ IQOO എന്ന് കാണിക്കുന്നത് എടാ അവരുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് ആണ് അത് മനസ്സിലായോ IQOO അവരെ സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് teams. They come on in game 1, game 2, guns blazing, they hit like a 30 bomb and then they gas out. And that's not really how you want. You want to be able to maintain and make sure that you don't overheat. And in this case, we're looking at both MIBR.LOS and... Okay, എല്ലാ ടീമും പല സ്ഥലത്തായിട്ട് ഇറങ്ങി ഒരു ടീം പോലും എന്താണ് ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങി കേട്ടാ നമ്മുടെ വിന്നി മില്ലിന്റെ അവിടെ ഇറങ്ങി കേട്ടാ രണ്ട് ടീം അതാ നോക്കായി മിയ ജോഷീർ നോക്കായിട്ടുണ്ട് ആദ്യമേ also starts off for okay, first elimination C4. The very first elimination by C4. For Mia Corp instantly looking for the disengage. Easier to pull off on the map. Okay. If you are lucky enough to get onto the grind rails, you can't get away. But in this case, it might come down to Kapas. See if he can get a couple of pickoffs. Just scare out Ali away. Or if not, you're going to go into the contingency plan of just splitting up and cutting your losses. Mia Corp in the last game we ended seeing being at the edge of guys, Mia Capex. This waiting game troubles them. And there it is. Another challenge coming in from C4. Finds his second elimination here in Solar already. Literally say that Kapas needs to be the one that anchors down the field. But unfortunately, I think with him gone, Mia Corp is going to be at least put in shambles for now about cutting your losses. Team Secret make an early rotation. In fact, they actually caught water, so that is a confirmed elimination there. Two under the belt of Hongam, looking for the remainders of Total Gaming, who actually... ഇതില് ആര് വിൻ ചെയ്യണ പ്രഡിക്റ്റ് ആണോ ഇതില് FX ആയിരിക്കും ലോസ് 4 കില്ല് എടുത്തതാ വീണ്ടും അടിച്ചു കയറുകയാണ് ടോട്ടൽ ഗെയിമിൽ ഒരു കില്ല് പോലും വന്നിട്ടില്ല able to run away from studio rather than getting in the crosshairs of Team Secret again. And RRQ on the other end, they will be able to hold themselves off, get to elimination, and MIBR.LOS in still trouble. And moving up, Rawan, I think he, yes, has the max 7, but can he find the knock? He's trying his best, but it's not going to work out. Players are surrounding him, still be able to but will not be able RRQ അതാ ഫൈറ്റ് എടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പൊന്നെ രണ്ട് ടീമും തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ ടീം എന്തായാലും പോകും അണ്ണാ TG ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നോ നോക്കട്ടെ TG ഒന്നേ ഉള്ളോ S8UL രണ്ടുപേരെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ നേരത്തെ പോലെ ഇവന്മാരെന്താ ഇന്ത്യൻ ടീമാണ് ആദ്യമേ ചാവോ നിനക്ക് റിവാർഡ് സെക്ഷൻ കിട്ടിയാടേ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം But on the other end, Twisted Minds and Straw Hats as well did not have a great game. Twisted Minds at least recovered, but for the time being on the deficit with Exposy going down, they have to figure out how they fight out with Straw Hats. And Straw Hats, they need numbers, they need eliminations, something that I had expectations on, and they've not yet delivered. It's just one elimination. And made worse by losing Exposy to RRQ, who popped him from afar, and that means the Straw Hats actually have a numbers advantage. Shocked. അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റേ മെർച്ചൻഡൈസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. The Straw Hats now have a very good chance of taking over. But with RRQ taking out Exposy early on, they're going to come in as an intervention as Jump is already out of there. So now RRQ is Straw Hats' problems. And it is happening already. RRQ with confirming eliminations, they're taking down players from Straw Hats, and Straw Hats are in trouble. How do they recover from this? He is questioning who just challenged them. And it's not going to be an easy challenge. RRQ അബേ ഒരു നോക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാ ഗ്രനേഡ് വെച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. We'll look forward to a revive from one of his teammates. And the rest of Straw Hats are already poking it out of there. Very easy way to navigate from this area. They was doing just that. Straw Hats should be fine. A couple of Arsenal nearby and a revival point in the vending machine down the road. Team Vitality on the other end finds themselves Mia Corp again. Koja trying to pelt down the members of the USA team, but so far the glue walls have been nice. Team Vitality receiving some resistance from Mia Corp, and it's Biblik that takes out Joe. Not the best coming in from Team Vitality. Even the game 1 start,
They were caught out in a 3v1 and they lost to Troll, ending up at a 1v1, and Ali took their last elimination. So not sure of how they play this out. When you already mentioned, we spoke about this. This should be their map, their match. They should try to get back points, get to the top of the charts. But looking at how the play of this game is continuing, I don't see it happening anytime soon for Team Vitality. എടാ അവരെ ഡിസ്കോർഡ് സെർവറിലാണ് കേട്ടോ ആ സാധനം ഉള്ളത്. Not the best on this map, but whenever we get to that map and we look at the stats without Team Vitality, they step up. It's kind of a sick joke in a way. Yeah. RRQ Kazu having their captain but someone still needs to go retrieve. There it is, back up on his feet. RRQ with 6 eliminations. Hello. TG 3 പേര് പോയി. അതെ 3 പേര് പോയി. Maybe even Straw Hats again. I can say to Neptune and everybody else on our expert panel, pish posh, there's no curse, you don't have to worry about. It's just the RRQ play. The very first game doesn't work in their favor and then they managed to recover. Team Vitality ൽ 4 പേരുണ്ട്. ഓക്കേ SH ലും 4 പേരുണ്ട്. 3 കില്ല് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവര്. They did pick up those early fights. They did win it out against Twisted Minds. Vitality ആ സ്ക്വാഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പോവേണ്. Thankfully jump. ഇവിടെ TG ൽ ഇനി ഒരുത്തനെ 4 പേരുണ്ടടാ. റിവൈവ് ആക്കി. ടിസ്റ്റിലാണ് ഇനി ഒരുത്തനെ ഉള്ളൂ കേട്ടാ. അണ്ണാ ഇതില് പ്രൈസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണോ അതാണ് പറഞ്ഞ കോടികൾ. Quite an interesting development. We look at the plenty of teams are duking it out. You know, you have RRQ and MIBR.LOS on the eastern side at Delta-IL, Team Secret and LYON on the western side as well. But I think LYON are looking for a disengage. They've already sent one of the players out to a vending machine. എത്രയുടെ $1 ലക്ഷം എത്ര ആലോചിച്ച് നോക്ക്. And I think Games King is going to be trapped in $1 ലക്ഷം ആണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ്. Out in the middle in Archway and actually getting a pretty good area to hold on. ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രൈസ് ഉണ്ട്. 24 നിൽക്കണമാർക്ക് വരെ പ്രൈസ് ഉണ്ട്. And there's an opportunity where again ക്യാഷ് അല്ലാതെയാണോ? at the very center straw ക്യാഷ് അല്ലാതെ എന്തോ ക്യാഷ് പോരടാ. $1 ലക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര നോക്കി നോക്ക്. And right above them we already spoke about Mia Corp, and Mia Corp, just like the previous game, they don't go out all brash at right the beginning. They wait for their opportunity, which they did pick up a couple in the early game, but it's not going to continue. But right as now RRQ, the ones who are continuing, the team who just got the booyah trying and denying them, that's going to be a big spray coming in and picking the players off, converting eliminations, and that's how we ended up seeing them getting their 6 eliminations in total. A way better spot than what we have seen in game 1. I mean, anything that is not last right now is better for RRQ. Isolated jump right out on the edge, and unfortunately ടിസ്റ്റിലെ ഒരേ ഒരു പ്ലെയർ ഇതുവരെ ചത്തിട്ടില്ല ഗൈസ്. and no coins. There is one on the radar, but like you said, no resources to bring his teammates back. He actually just picked up a power of it. ടിസ്റ്റിലെ കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. FF എന്ത് പറ്റിയടാ നിൽ ബ്രോ? Fluxo on the other end, they have an opportunity glitch അല്ലേ glue sneakily hiding in the time being here at the studio, and there could be an opportunity that they start off a fight that LYON are not 9 crore. Yes. $1 ലക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 9 crore ആണല്ലേ. He is not sure if he should head out and put his head there for a fight, and that is the reason he's just holding off until the players move out. But moving in for Team Vitality are going to be Ahli as well as Straw Hats. So something that they have to wonder about and change their pacing. TG now up at the start receiving. TG നെ ഇവിടെ നടിക്കുകയാണ്. ചത്ത് വൈറ്റാലിറ്റിയുടെ പ്ലെയർ. In that exchange, but TG മാഫിയ അതാ സ്നൈപ്പർ ഒക്കെ വെച്ച് നിൽക്കുന്ന സ്നൈപ്പർ തന്നെ കയ്യില്. അതെ sort of readjust to the fight that's being put up by this Indian squad. And I think Photo Gaming, there's also an opening where they could decide to go straight for the compound. ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് 0 കില്ലാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ്. പക്ഷെ അമ്മ അടിക്കും. എല്ലാരും ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Even after almost having a great start, they ended up losing the battle, and MIBR.LOS ended up pulling up a booyah itself. So small instances, these small minute എല്ലാരും ഓരോ വീടില് ഫോൺ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതാ നമ്മുടെ അൽഹിലാല് നമ്മുടെ സൗദി ടീമിനെ അടിച്ച് റൊട്ടിയാക്കാൻ പോവാണ് ഗൈസ്. അവന്മാര് പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഇത്രയാണ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ്. അതെ ഇത് ഏത് ടൂർണമെന്റ് ആണോ? ഇത് ഫ്രീ ഫയർ വേൾഡ് കപ്പടാ. ഫ്രീ ഫയറിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ വേൾഡ് കപ്പ്. Which is an exciting thing because it keeps it volatile. Ali even getting a
ഗൈസ് നമ്മുടെ അറബി ടീമിനെ അമ്മ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ടിസ്റ്റ് ചെയ്തോ ലോസ് ഒക്കെ വേറതേ ഉള്ളൂ. ലോസിനാണ് ഇപ്പൊ ടോപ്പ് നിൽക്കണേ. 27 എഫക്ട്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളെ ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് 5ാമതാണ്. Team Secret on the other end, read by the binoculars. ടോട്ടൽ ഗെയിമിന് താഴെ S8UL ഉണ്ട്. Who have an idea or RRQ on the edge of it. Corp, they end up picking up runs, but Mal answers. ടോപ്പ് 4ലെങ്കിലും കയറണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഫൈനലിൽ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് എങ്ങനെയും കയറിയേ പറ്റും. നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ ടീമാണ്. ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് S8UL ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീം കയറണം. This is just happening back and forth. These teams are just dropping players, but not confirming any of them. All of a sudden runs and dots. Guys, Corp eliminate ആയിട്ടോ. And breaks the game wide open just as we thought that the drought will continue for a while longer. ടിസ്റ്റിൽ ഇനി 3 പേരുണ്ട്. And putting themselves on the board for now, and they continue to take on the challenge against Ali. The glue wall is getting blasted. RRQ. By Ali Simox right in the front of dudes. അതുകൊണ്ട് കളിക്കാൻ കയറാൻ പറ്റാതെന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് കളി ഉണ്ടാമത്തെ. അൽ ഹിലാൽ. സൗദി ടീമൊക്കെ സീനി കളി കേട്ടാ. ഫ്രീ ഫയർ നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ ടീം എങ്ങനെയും കയറിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഗൈസ്. TGയുടെ ഒരു അറിവില്ല. TG ഇതുവരെ കില്ലെടുത്തില്ല. RRQ 13 കില്ല്. RRQ 13 കില്ല്. എന്റെ പൊന്നെ. ഇനി അലയോ 40 ഉണ്ട് ഇപ്പൊ. RRQ ഇങ്ങനെ പോയാ 10-50 കില്ലെടുക്കും ഈ കളി. എല്ലാവരും അലയുണ്ട്. എന്നിട്ടും RRQന് 13 കില്ല്. നമ്മുടെ TSന് 10 കില്ലുണ്ട്. മറ്റേ ഭൂയങ്ങൾ അടിച്ചാൽ സീനായിരിക്കും. They get the full revive, but the pass was laying in wait. Dude, he just came back and he is removed from the equation again. So RQ playing from behind and everything is on the shoulders of Ma'ao. He needs one more. ഏതാ സ്വിച്ചിങ് ഗൈസ്. മൊബൈൽ പ്ലേയേഴ്സിനെ സ്വിച്ചിങ് കണ്ടോ ഗൈസ്. VPN ഇല്ലാതെ ഗെയിമിംഗ് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നോ ആ പറയേ. നീ ഏത് സെർവർ ലൈക്ക് അടിക്കൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ചെയ്യൂ. Back and forth, they're trying their best to recover. It's not working out in their favor. It was Al Ahli first and now Twisted Minds. Al Ahli ഒക്കെ നമ്മുടെ സ്കോർ അടിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ ടിസ്റ്റിന്റെ ഒരുത്ത മാത്രം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു. ലോസിന്റെ ഒരുത്ത അപ്പുറത്ത് നിൽക്കണ്. He needs to run back, but he only has 400 coins. ഒരുത്തനെ ഉള്ള കൈ. RRQ 13 കില്ല് എടുത്ത് വെച്ചമാര്. RRQ പൊക്കിയാ നല്ലതായിരിക്കും. RRQ എലിമിനേറ്റ് ആയി ഗൈസ്. പോട്ട് ചത്തുപോയി. RRQ ടോപ്പ് കില്ല് അടിച്ചായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ. TG 3 കില്ല് അടിച്ച് കയറി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി സൗദി ടീം 7 കില്ലായി. സൗദി 7 കില്ല്. Right through the window, has the therapy with him. The Cassie by his side along the Oscar, a classic combo to go up front. താഴെ രണ്ടാണ് നിൽക്കണം. അവര് കേറണില്ല, പേടിച്ച് കേറണില്ല. So Straw has attention being divided. They need a bit of help, but it seems like this sandwich. Okay, അവര് കേറി. എന്റെ മോനെ. വൈപ്പടിച്ച് ഗൈസ്. ഏതാ എഫക്ട്. Fluxo ടീം അടിച്ചു. S8UL Esports ended up becoming a wonder of a blessing for them. That is added on eliminations. Yes, one of the players got one elimination on Fluxo അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ടീമിനെ എടുത്തു. നമ്മളെ മതിന്ന് ചാടിയൊക്കെ അടിക്കുകയാണ്. 11 eliminations right at the edge of the circle with the same position. Even goes for Twisted Minds, and that is the reason we can see the inclination coming in from Team Secret to take out Twisted Minds as soon as possible. And he has been working wonders for them. Right? They picked up the pace. Game 1 they played slow and they fell in the hands of Fluxo, but this time they amp up the tempo a little bit, and Fluxo surprisingly doing the same. But the eliminations hasn't been reflected just yet. We're still looking at 5 for now, but with 8 teams remaining in this lobby, there's a very good opportunity for some of these teams to rack up a couple more takedowns. And S8UL ചത്ര ക്രോണോയിലാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത്. ഗ്ലൂവാളിടും പൊട്ടിക്കും, ഇടും പൊട്ടിക്കും. മരെല്ലാരും തീരുമിക്കും. കണ്ട ഏതാ TS കളിയട്ടാ. 13 കില്ലായി. 4 പേര് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. മിക്കവാറും TS ബൂയി അടിച്ച നല്ല പോയിന്റ് കയറുമാർക്ക്. ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് 2 പേരേ ഉള്ളൂ ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗില്.
be LYON on one end and Fluxo on the other. And LYON are Total Gaming പോയടാ. both the teams of Vitality. And Total Gaming പോയടാ. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ടീം പോയടാ. he's going aggressive. He finds MT7 over there. Will not be able to confirm yet because he had to step out of the zone. It's going to be crunch time. Guys, finally കേറിയെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. Right before that glue wall comes out, and Team Secret might have just broken open Lion's defenses. They get the pickup still. പോയടാ. ഇന്ത്യൻ ടീം പോയടാ. In a very strong position to make it further. Joe now needs to poke it for safety and will do so for now, but PLS1 catches him from behind. Vitality പോയി. Vitality removed from the lobby. 5 more teams remain. Team Secret. എന്റെ പൊന്നെ അടി നോക്കണം അടി. എടാ ഇവന്മാർക്ക് ഗൺ സ്കിൻ ഒക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളതിന് വെക്കാം എല്ലാം മാക്സ് ആണ്. ഓ പൊലച്ചു കളഞ്ഞു ലയൺ. ലയന്റെ 9 കില്ല് TS 14 കില്ല് ഇതുവരെ ചത്തിട്ടില്ല അവന്മാര്. എന്നാ ഇവിടെ കറണ്ട് പോയെന്നാ. പക്ഷേ എന്റെ വീട് എവിടെടാ? ഓ ഗ്രനേഡ് ലോഞ്ചർ വെച്ച് ഓ ചത്ര. ലയണും ചത്ത്. ലയണിന്റെ ടീം എലിമിനേറ്റ് ആയി. എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നേ? TS-ഉം ടിസ്റ്റും. ടിസ്റ്റ് ചത്തില്ലേ? രണ്ട് ടീമേ ഉള്ളൂ. ടിസ്റ്റില് 3 പേര് അവന്മാര്. അല്ല ടിസ്റ്റില് 3 പേര്. TS-ല് 4 പേര്. ഓ അവന്മാര് ഗ്രനേഡ് വാരി എറിയാണ്. എന്റെ പോന്നെ ഫുള്ള് പുക. വെടിയും പുകയും മാത്രം കണ്ടോ. എറിച്ചിലുകൾ കണ്ടോ ഗൈസ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മള് ഈ സ്പോർട്സ് ലെവല് കളിക്കാൻ കണ്ടോ. അതാ എവന്മാര് തന്നെ നമ്മളെ TS തന്നെ. TS 17 കില്ല്. ഓ 19 കില്ല് ബൂയ. എന്റെ പൊന്നെ ടീം സീക്രട്ട് സീൻ കേട്ടാ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കില്ല് പഠിച്ച് ബൂയ അവന്മാര് തന്നെ. കോട്ടയം ആണ് ബ്രോന്നോ? കോട്ടയം കാരണം. ഓക്കെ അങ്ങനെ അവന്മാര് സീൻ ചെയ്യാൻ കേട്ടാ. But if there's one thing there's a constant is that Team Secret has some of the most gifted players. Since T-Koi joined the squad, they have Secret Bag na both different but in a positive way. And in this case, next in yonder അടുത്ത കളിയുണ്ട്. Yunsu is going to be very happy with the turnout. Last time a Vietnamese team was നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് എന്താ മാരി 2024 in Saudi Arabia, Riyadh. That was PE Sports, but they had a subpar performance. They missed out 25. Team Secret, they have a lot of weight on their shoulders and they're starting it off good. They are indeed. I think the game next time കലഹാരി ആയിരിക്കും. അതെ quickly changes and you could see ലാസ്റ്റ് ഫുള്ള് ഗ്രനേഡിന്റെ കളിയാണ് കഴിച്ചത്. ഏതാല്ലേ എറിഞ്ഞെറിഞ്ഞ അവന്മാർ ലൈഫ് എല്ലാം പൊട്ടിച്ചിട്ട് പൊട്ടാസ് വെച്ച് കേറി അടിച്ച്. ഇതില് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും പൊട്ടാസ്, സ്നൈപ്പർ ആ ഒരു സെറ്റപ്പാണ്. ആരെങ്കിലും MP40യോ UMPയോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. എല്ലാം പൊട്ടാസിന്റെ കളികളാണ്. മനസ്സിലായ? അതുകൊണ്ട് ഈ സ്പോർട്സ് കളിക്കണ മാക്സിമം ഇതൊക്കെ ഈ ഗണ്ണൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കണം കേട്ടാ. മറ്റേ മാഗ് പിന്നെ MIT ട്രോഗൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ണാണ് അവന്മാര് കൂടുതൽ കളിക്കണം. ഞാൻ MP40 UMP ഒന്നും കണ്ടതേ ഇല്ല ഒരു തന്നെ. our teams in Group B, but I think in this case we have MIBR.LOS, Brazil strong in game 1, we have Vietnam on the board in game 2. Now we're looking for the Indonesians and the Thais to make a splash in the upcoming games. While you're looking at the SEA, I want to look at the South Asian team, Straw Hats. I did have high expectations. They should have started off really well. സൗദി ടീമൊക്കെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇല്ലാതെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ടോപ്പ് 3 ഒക്കെ അടിച്ച്. But then instantly when they get a challenge or force give me a challenge for next OIT video no Engode. Engode നിന്റെ ചലഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ നിനക്ക് ഏത് CS-ൽ വേണോ BR-ൽ വേണോ? അണ്ണാ ഫുള്ള് ഇവ അങ്ങ് മാക്സ് ആക്കുന്നു. നീ കുറെ നേരം കൊണ്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണല്ലോ. നിനക്ക് പൈസ വേണ്ടടാ. BR-ല് നീ ഇറങ്ങിയിട്ട്
They had some great Solo moments. versus squad കളിക്കണം എന്നിട്ട് ബൂയ അടിക്കണം പറ്റോ എൻകോടെ They were the ones that brought forth the downfall Solo of versus squad. Fluxo W7M in game 2. Of course, that was instantly converted by LYON right after. എടാ ഞാൻ ഡിസ്കോഡിന്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു സൈക്കോ നീ അത് കയറി നോക്കി നോക്ക്. Of the LATAM representatives, but Ali, this is a team. The banner might be new. ഡിസ്കോഡിന്റെ ഇവരാ Been here for quite a while. ഞാൻ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. There were a couple of attempts, so I can't wait to see what they have left to show us. But for now, ഈസി ഗെയിം അസെപ്റ്റ് ചലഞ്ചോ എന്റെ മോനെ ശരി ചെയ്ത് കാണിക്കൂ ബ്രോ എൻകോടെ. And we are back here on stage. I'm Carol Bombshell. Happy to be here with my friend Barney. He's the man, guys. Barney. And we are here with Iago, the sniper for. അവന് ഞാൻ ചലഞ്ച് കൊടുക്കാൻ മിയാറിൽ US വെച്ച് 10 കിലോക്ക് ബൂയ അടിക്കുക ഗ്ലോബൽ ഇല്ലാതെയൊന്നും. Carol's going to kick things off and ask us some very interesting questions. It's going to be good. Of course. Iago. Okay, Iago. So Iago. the form hasn't been great. So how good does it feel to kick off at AWC with a buia? Ok, a primeira partida, a gente sabe que vocês não performaram tão bem quanto vocês gostariam nos últimos jogos, nas últimas partidas, apesar da final do Free Fire ter sido muito boa para vocês, né? Mas ainda assim não conseguiram levar o título. Como é que é para vocês chegarem aqui e já começarem com um buia aqui no EWC? É muito bom. Sorry. É muito bom, é claro que todo mundo fica muito ansioso para jogar, então é muito importante a gente chegar com um buia já, que já tira aquele peso, tira aquela ansiedade toda, e a gente consegue jogar bem melhor e ficar mais de boa e tipo, ficar mais de boa, tipo, tirar ഓ അങ്ങനെ നീ അടിച്ച പാണ്ഡവനൊക്കെ മന്ത്രി എടുത്തല്ലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ നീ കൊടുത്തു. Give us such a feeling of relax, and we can get more secure about our game, and we have also a good chemistry all together. Ayyo, At AWC for sure is the best thing that we could have done today. I mean, the synergy looks great, Iago. You guys look like performing really well. Let's stay on map 1, okay? Because I want to talk about the final moments. You guys went up against Fluxo in that final showdown against your regional rivals. How did it feel after that map, realizing that you went up against them and you beat them? That must have been a nice confidence boost. Basicamente, vocês chegaram no endgame junto com o Fluxo, então nós gostaríamos de saber qual que é o sentimento de chegar no endgame contra um time brasileiro também, e ainda sendo o Fluxo, que é um dos seus maiores rivais na Liga Brasileira, né? Então, qual que é o sentimento de conseguir um buia em cima deles? Bom, primeiramente é muito bom, por conta que eles estão no final, é muito bom pra gente também, pra conseguir os dois conseguir a classificação pra final. E também é muito bom, né, ter aquela rivalidadezinha, tipo, do BR. E continuar aqui também vai ser muito bom e, se Deus quiser, disputar também com eles também. For sure, it's really nice to have a buia over Fluxo, but most because it's really nice to have Fluxo in the end game with us, because we are, in the end of the day, both of the teams are Brazilians, and we do get good points together, but also we have this rivalry back in Brazil, and beat them here at the AWC feels very nice. Okay, Iago, for us to finish, you are known in Brazil as Thanos because of all the championship rings that you have won. Would it add a AWC title, take your legacy to another level? Você tá ligado que você é conhecido como Thanos no Brasil, né? Então, você acha que você garantir mais um título, especialmente do EWC aqui, ajudaria o seu legado a ficar cada vez maior? Com certeza, meu legado já com certeza é muito forte. Ganhando a EWC em si fica inexplicável. Para mim já é muito inexplicável, mas é um grande sonho meu também, sonho do meu time em conquistar a EWC. Okay, so win EWC definitely would add up at my legacy. In my legacy, of course, it will make me stronger in Brazil. I will have a stronger image in Brazil and in any another region that plays Free Fire. But this is my dream. I want to win EWC. That's definitely my dream, and I will help my team win EWC. Well, after that first map, that dream can definitely come true. And with that being said, we are going to head over to a very, very quick... Well, we're just going to head over somewhere. We're going to come back very, very soon. Thank you so much for checking us out. Thank you so much, Iago, for joining us in this interview. We'll be back right after this.
It's the E-Cap, the EWC Cap, the Esports World Cup. Okay, whatever it is, this is what happened in week 1. We crowned our first 3 champions, which means that we had even more losers. And God knows that I'm a loser. Wait, shouldn't this say that I love losers, not that I am? Can we fix this, please? But what happens when you lose? Well, you wind up here, the Boulevard of Broken Keys. Don't sing Green Day, don't sing Green Day. Every one of which represents a tournament elimination and crushed dreams. Losers live forever here, and if you listen closely enough, you can hear the voices of disappointed parents who said that playing video games is a waste of time. On the Valorant stage, 4 of 8 playoff teams were EMEA, and they managed to get 1 whole win. So move over Europe because the finals was 100 Thieves and NRG. That's right, all American, baby. These colors don't run, they soar. The Battle Royale of the Apex Legends final featured 20 teams, and no surprise, Team Falcons won. Wait a minute, no. They finished 8th. Sorry, it was favorite Team Liquid. No, they finished even further back at 9th. Oh, because it was actually 2024 champion Alliance. Oh, come on, who won? Unlimit? Sorry if I'm saying it wrong, but like most people, I've never heard of them. They beat every top contender to become the first Japanese team ever to win ALGS. This will also help them on the road to winning the club championship. Nope, never mind. That's their only team, and they're not even registered for the club championship. Still, my Japanese heritage is proud that we can produce both esports winners and heated toilets. Dota 2, or Dota Duh, as it's called here, started its first week of play with solid competition from sorry, actually, nothing of note yet. I'll have more on that next week. And finally, things were heating up on stage at Fatal Fury Wolf City. And I don't know if you're picking up on the theme here, but Dark Angel fought his way out of the losers bracket to top the regional favorites and get another win for North America. If only the Football World Cup had been so kind. Well, guys, what is happening? 3 tournaments and 3 new champions, no title defense, no favorites able to compete, and all underdogs at the top? I'll tell you what it is, because I've said it before and I will say it again. This tournament is about the losers. See you next week. Two matches are done for Group B. We started off hot with Brazil, but in this second one, it was none other than Team Secret, Conchita. Yes, finally. This is the Team Secret that I've seen grabbed that title of the World Series Spring, and I think the organization that they have, the way of playing is what gets them here and what gets them the booyah. It's about time, actually, because I was really waiting for them to perform really well, and they did not disappoint at all. I mean, look at that. They definitely didn't disappoint. 7 eliminations there for Hong Am, and one team that I know you were keeping a close eye on, Lace, is none other than Twister Minds. I mean, this team, I guess if we take you back sort of to the online, didn't look too great. Okay, not looking too hot, but you know, they had a roster change, bringing in Diamond and Xposy, and this was like almost caused a 180 for this team, and they are now in contention to sit in that sort of top spot. And I know me and Neptune were kind of like fighting on this before, like, I wanted to red Twisted Minds. If you saw that match 2 that they had to go through on the eastern side, I mean, they had an early altercation with MIBR. They had to retreat and regather on the eastern side. But that was kind of only thanks to RRQ, who came in and they're like, oh, I'm just going to be a little bit of distraction. They were able to sort of get away. And not just get away. Did you see that zone pull once in that final circle? I mean, they were sitting pretty. I was bound to see sort of a win there. But look, they did only have 3 players out of the 4, whilst, you know, they're going up against Team Secret with, you know, their whole entire squad. But the ability to adapt and change from Twisted Minds, don't leave them out of the conversation, guys, because they came to play, even in match 1 with like their 14 elims. They are. Neptune wants to talk, guys. I'll pass it over. He's just as excited as I am. Yeah, exactly. I mean, there's one reason why I'm excited to talk about Twisted Mind. It's because
they are different this time. Back then, it was just all aggression. They want to go for elimination, and now they're playing with survivability. And even with that, like Jump was just, as you mentioned, just going into the sides until he reached Windmill, went in for a revive, and then even in the final phases of the circle, he's like Twisted Mind is part of it. So this is not something that we often see from Twisted Minds. Yeah, but speaking of differences, I'm actually a bit disappointed because we were hoping to see something more from Team Fatality, right? They are showing that being different is actually something that you can do to achieve a better result. But unfortunately, that's not what we see in the first two games. Right now, they are still kind of scattered at the 7th position overall with only 8 elimination points. That's subscribe to the channel. Yeah, maybe they'll be able to turn it around. I mean, they are practicing something new. We were kind of hinting at it too. We didn't really know how it was going to go. Could have gone great, could have gone bad. But one team that did have a great performance there in that last match was Ali Neptune. Yeah, exactly. I mean, they didn't really expect that kind of performance, though. They were not aiming for the Booyah yet. They are just going for elimination, making sure that they are consistent with their placement point. And there was we're seeing a similar pattern here for those who are taking the top of the board. Just stay silent, make sure that you can go for elimination, aggression from a distance. That's what I can say. Go for those elimination out of the snipers. Just capitalize on that. I mean, Solar is one of that map, though you can move fast because it's slide rails, but there's also a lot of elevation that you can work with to get all those eliminations. I mean, you're talking about be aggressive from afar. Okay, all right, Vitality. I mean, you got 2 snipers. Maybe we'll start seeing that. One team that was able to actually be even more aggressive there in that second match was none other than RRQ, as we're going to be taking a look here at the overall ranking. Fluxo with 38 points. And Fluxo, honestly, Neptune, they started off hot. Yeah, exactly. I mean, they're getting back-to-back squad wipe. I would say it was still a slow lobby. I would say for the first 2 or 3 phase, but you've seen how well they hunt their opponents. They know the rotation of what will be taken or needs to be taken to choose their fight. They're not going in a little bit too careless at that point, and that has been the strategy of Fluxo right now. And given that there's not so much of the giants, the titans, I would say that's part of Group A. Group B, they are just wrecking it. Yeah, and I mean, we talked about that strong start from teams, right? Come out of the gate swinging, and that's exactly what Fluxo did. 15 eliminations, I believe, in match 1, giving them that incredible strong start, and obviously showcasing that on the leaderboard. But LYON, how can you not be hyped with what's going on for Team Fluxo behind us? Like, we talk about the mentality of players, right? Yep. How could you not be hyped having this whole entire crowd just like playing drums and singing your song? Like, it's absolutely incredible, and it's working for them. Like, can I have a crew that follows me around with drums and slice when I'm napping, like wake me up and stuff? Can I get a production? Can I get that organized? Thank you. They were absolutely non-stop during the matches. Right now, that's when they're kind of calm because they're being able to relax a little bit. But going back, we saw RQ there trolling with just 13 points. I know this is one team that you were very high on, Conchita. How are you with their performance so far? You didn't want them to start off slow. They did bring it back in that second match. Yeah, one thing for sure is that I think we really need to reconsider talking about our favorite team in the beginning of the show, because there is some serious jinxing going on. It happened with Aurora before, and now it happened with RRQ now. Like, what the hell? From now on, I'm just going to keep my mouth shut. But yeah, in all seriousness, I think RRQ, well, the first game, obviously, it wasn't a great start at all. Being the first team to get sent back to the lobby was honestly quite embarrassing for a team in their caliber. But then again, it's what really lit the fire under their asses, I think. Because if we see what happens in the second game, I think they are getting slightly better. They are trying to learn more about their opponents. And that's what exactly what they did. They're so humble. That's so nice. You guys get some limbs and we'll just get them away. What a humble team. We knew this from the start. They're getting a breather. They're getting a breather. Yeah. Oh, well, but I do think that they're learning a little from the mistakes that they did in the first game, and hopefully they're just going to keep climbing up the ladder. But for now, I'm not feeling it still. I am not. I mean, looking at the statistic itself, 9th position, 13 points, 13 elimination points. What the hell is that? But then again, I mean,
in Southeast Asia, they were dubbed the masterminds. Yeah, the bomb. That's a possible reason where she's coming from, studying their opponents and probably bring something in. But one thing that I want to see is, we've seen that in game number 2. Mal was left alone, even a sniper. He couldn't defend himself because he doesn't have the weapon. But on Clash Squad, where it's a different mode, he was practicing those CQCs. So if we can bring that to Battle Royale, then that's one thing that they can do. Just to make sure that they can survive and not be caught off guard, similar to what we've seen often happen, especially if there's snipers, the one left behind. Yeah, I keep saying that if EVOS has Russia at the center stage, I do believe that Mal should be given more chance to take the spotlight in RRQ, because he actually got what it takes. And again, he's also one of the youngest players that is playing for RRQ. So yeah, I think it's just a great opportunity for him to really shine and do what he's able to do best. It could be just first game jitters. That's what we're going to throw up the first game too, because they did end up bouncing back on that second match. Now, as we're getting closer here towards the second half of their series, almost closer towards the end of day 1 of Free Fire at EWC26, we do need to see a bit of a reaction. I know there's some a reaction, because we don't want to see what happened there earlier on with Group 8. I'm going to be looking. We just talked about them. Team RQ, Team Vitality, and Lucifer. I know you're currently looking at S8UL Esports. You gotta wake them up, Lucifer. Indeed, I agree, Seven, that S8UL Esports have to pick it up, because Troll individually has done big, but I think the entire name of the game, at least in Group B so far, is that you have to adapt. We ended up seeing Team Secret who were very silent, instantly adapted to game number 2, and now they're all in, got their booyah already. Even Twisted Minds did not have a great start, but on the other end, Fluxo. So far, this entire lobby of Group B Husky hasn't seemed wayward running away from somebody. And we have slightly tighter margins, right? Exactly. Like, it's not like after game 2 we see a very top-heavy lobby, which is very good, because I think everything up to the 7th and 8th spot is a pretty good chance that they can make it a top 4 by the end of this evening. You know, want to bring out some of the points that our experts have kind of put out on the table. I think, you know, RQ, I gotta say, Conchita, my heart goes out to you. Third time could be the charm. Could be the charm. Vitality, though, still looking for that magic, right? Again, I think Solara has always been a map that I look forward to for Vitality, because I feel like that is somewhat like the fuse for them to come online, but in this case it was completely extinguished in the mid-game, and now it begs the question of where else is Vitality going to be able to kick off that engine. One thing that we know, where we're heading here for game number 3, that's going to be towards Purgatory. Whereas heaven or hell, it's time for teams to show off. And maybe, as Seven mentioned, S8UL Esports, the rise to the occasion, picking up eliminations. Yes, RQ did. It's also time for placement points. Placement points integral if you want to talk about potential tiebreakers at the end of the day. Very rare occasion, but it's always good to have some insurance policy. And in this case, I'm looking forward to see if teams are going to go to Moat House, because when we saw Group A, no teams actually like to go there. You play around the perimeter on the southern side of the Moat House. Oh guys, അങ്ങനെ നമ്മൾ കളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And in this case, they have company in the form of Corp. എന്താണ് #hitman to esports ആ? ഓക്കെ, നമുക്ക് esports ടീം തുടങ്ങാം. നെട്ടൂരാൻ, വെൽക്കം ടു ദി സ്ട്രീം ബ്രോ. ജയ് ഹിറ്റ്മാൻ. അതെ. The entire 10 lot that we have, we're looking closer, tighter, as you already mentioned, and the fight already breaking out between these two. Looking at it, Twisted Mind should have the upper hand, and there it goes. He already gets the ട്വിസ്റ്റിന്റെ ടീം ഇതാ ഒരുത്തനെ എലിമിനേറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവന്റെ ടീമിൽ ഒരാൾ നോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്, ട്വിസ്റ്റിന്റെ ടീമിൽ. ഓക്കെ ഗൈസ്, മിയയുടെ ടീമിൽ ഒരാൾ നോക്ക്, രണ്ടുപേരും നോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ട്വിസ്റ്റിൽ 2 നോക്ക്. ഇറങ്ങിയപ്പോഴേ എല്ലാരും ചാവയാണ് ഗൈസ്. എന്റെ പൊന്നെ ഗൈസ്, ട്വിസ്റ്റിന് ഒരാളും കൂടെ ഉള്ളൂ. ട്വിസ്റ്റിന് ഒരാളും കൂടെ ഉള്ളൂ. S8UL അങ്ങനെ ഒരു കില്ല് എടുത്ത് നമ്മളെ TG ഒരു അറിവില്ല. TG ഒരു കില്ല് പോലും എടുത്തിട്ടില്ല ഗൈസ്. 7ാം സ്ഥാനത്താണ് ഇപ്പോ.
ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് FX, രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് TS, Fluxo. One thing for sure, just like how we ended up seeing this, right, is you cannot Tag. within the blink of an eye. Christian Minds had the upper hand over there. അവരെ കേറുമായിരിക്കും, അടുത്ത റൗണ്ടിൽ കേറും. And similarly, അവര് കളി പോരാ. RC Dude Hitman to Esports. അതെ നല്ലൊരു ടീമൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കിയാൽ esportsലോട്ട് വരാം. കിഷോർ #Hitman back to esports. ഓ ടോട്ടോ ഗെയിമിങ് 2 കില്ലെന്തോ എടുക്കാറായി. So make it 3 for the Indian team. 3 കില്ലായി ഗൈസ്. ടോട്ടൽ ഗെയിമിന് 3 കില്ലായി. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ ഗെയിം ഇത്തവണ അടിച്ചു കളിക്കാൻ തന്നെയാണ് ബ്രസീലിയയിൽ തന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ടോട്ടൽ ഗെയിമില് 3 പേരേ ഉള്ളൂ. ടോട്ടൽ ഗെയിമിന് 3 പേരേ ഉള്ളൂ. Of how we ended up seeing RRQ without getting any point, going down in game number 1 and instantly in game number 2, 13 total eliminations. Hitman to Esports. കൊള്ളാലോ, നിങ്ങൾ സഞ്ജുവിന്റെ പിള്ളേരല്ലേ? But Total Gaming, they took aggressive foot forward. Can they continue that? Is something we have to wait and approach for. But Ahli, Hitman back to Esports. അതെ എങ്ങനെയോ squad and now challenging Fluxo, taking the player but sent down. ഓ സൗദി ടീമൊക്കെ സീന് കളി. ഏതാ ഒരുത്തന്തോ സ്നൈപ്പർ കൊണ്ട് ഓടുന്നു. ഓ അടിച്ച് കിട്ടുമായിരുന്നു. ഹിറ്റ്മാനോട് സ്പോർട്സിലോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ആൾറെഡി ഉണ്ടല്ലോ. ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ടീം വേണ്ടേ? ടീമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടമാണ്. അതെ, ടീം സെറ്റ് ചെയ്താൽ ഓക്കെയാണ്. അതെ PCയില് #Hitman back to Esports. സൈതാമ ഇത് കമന്റ് ഇട്ടിക്കണ എല്ലാരും അറിയാം. ഇവന്മാരെ അന്ന് ഓപ്ഷനിൽ ഞാൻ കണ്ടല്ലേ. അതല്ലേ RC Dude, കിഷോർ. No vending machines inside Ma'ao with the weight of the entire team on his shoulders, just like the previous game. He's done it once, but there's only a limit to how much revives he can bring back before the wake up. Check back just a little bit. Straw has now shown SH ഒരു കില്ല്. who are just vacating that spot, but you gotta look back at this moment when Ma'ao set up to his team, finds 2, but immediately the response came in from Mafia to get even more damage done. ഇന്ത്യ ഇനി ഒരു മിനിമം 5 ടീമെങ്കിലും വേണം, എങ്കിലേ രസമുള്ളൂ. Spendrox bro #Hitman back to Esports. Yes. Oh TG Chengi. TG രണ്ടും കൽപ്പിച്ചാണ് 8 കില്ല്. കണ്ട TG ഇറങ്ങി കളിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അവര പേടിയുള്ള ഗെയിം പ്ലേ ഒക്കെ മാറി ഇപ്പൊ ഫിയർലെസ് ആയിട്ട് കളിക്കുകയാണ് അവര്. കണ്ട ബ്രസീലിയ ഫുള്ള് അവരെ കയ്യില. അതാ നമ്മളെ മാഫിയ അതാ മലയിലെ മണ്ടേ നിൽക്കുകയാണ്. കവറില്ല. മാഫിയക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടും. അല്ലല്ല അത് നമ്മ മാഫിയ ടീം തന്നെ. ഇവിടെ S8UL 2 കില്ല്. ഓ വൈറ്റാലിറ്റി 5 കില്ലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഗൈസ്. വൈറ്റാലിറ്റി is going to be the team that struggles the most out of the 3 Indonesians, but that was not the case, right? EVOS, even though we've only won Booyah, didn't finish top 4 in Group A. Right now it's Team Vitality who are struggling the most. I think we were having this discussion, right? When ടിസ്റ്റില് ഒരു പയ്യനെ ഉള്ളൂ തോന്നുന്നു ഗൈസ്. telling us that maybe it was just an experimental phase down the ടിസ്റ്റ് ഇതാ തോന്നുന്നു. അല്ല 4 പേരുണ്ട്. ടിസ്റ്റിന് 4 പേരുണ്ട്. ടിസ്റ്റ് ഡയമണ്ട്. ടിസ്റ്റില് എക്സ്പോസിയാണ് 5 കില്ല്. എല്ലാ ടീമിലും എല്ലാരും ഉണ്ട്. RRQൽ SHൽ മാത്രമേ 2 പേരില്ല. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാരും ഉണ്ട്. And this time they're taking an approach to a couple of the isolated players from Straw Hats who went all the way to Most elimination Butsin in the recent times of Free Fire. Indian players ആരും കേറുന്നില്ല ഗൈസിലോട്ടൊന്നും. Isolated desolated land of
Moat House, but Straw Hats, they think that's the safe haven because they are losing players. As you can see, Twisted Minds clear their position at the edge of the shore, and Straw Hats had to go for another revive, get the player back up, and the circle. Thankfully, players are not all Indian players. S8UL. Oh, S8UL. They're gonna drop it Sunny. behind there, so Ali will have to hold their rotation for now. And Team Secret, they're not gonna wait. Riding off the momentum Yes. of game 2. But they had a fantastic Saudi team mass കളി. Let's see if they can feed off of that energy. And Saudi they've shown us that they can fight. And they 32 പോയിന്റ് ആണ് ഗയ്സ് സൗദിക്ക്. They've been at the top of the charts, but so do Team Secret want to get in that direction. This time trying to find an opening. So far they've not found. Rather they've found and received damage. They've been forced to back off. And there is it. TQ has been taken down. Now on 7. One fight ആണ് ഗയ്സ് ഇവിടെ സൗദിയും ടിഎസും. Anything to say. Had the launcher in their hand and will be launched back into the lobby. Nothing else. സൗദിക്ക് 4 കില്ലായി. അതാ വിഎസ്എസ്. The vending machine and he turns it around with the help of PLS1 and Team Secret. ഗയ്സ് എല്ലാവരും ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഒക്കെ മാഗും ലോങ് റേഞ്ചിന് മറ്റേ സ്നൈപ്പർ സംഭവങ്ങളാണ് കണ്ടോ. ഈ സ്പോർട്സ് ലെവൽ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉള്ളത് കണ്ടോ. ആരും മറ്റേ MB40 UMB അതൊന്നും എടുക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നോക്കി വെച്ച് കളിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ അങ്ങനെ AHL അതാണ് P90 ഒക്കെ തറ കിടന്നിട്ട് ആരും എടുക്കൂല കണ്ട. എല്ലാരും പൊട്ടാസാണ് കൂടുതൽ എടുക്കണം. പൊട്ടാസ് മറ്റേ ഇത് മറ്റേ കോഡ് കോഡൊക്കെ നല്ല കണ്ണാണ്. അത് ഇരുന്നടിച്ച് ബ്ലൂ വാൾ പെട്ടെന്ന് ആര് SMG ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല ഗയ്സ്. Drop the player quick on the ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചോ. After finding a full-on wipe, they have another challenge right in front of them. That's going to be Fluxo, the roaring fans right here in Paris, and now they have a challenge in front to try and push out Team എല്ലാവരും easy up from game number 2. കോഡ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കണ്ണുകളാണ്. TS FX-ന് ഒരു കില്ലേ ഉള്ളൂ. ഓ നോക്കായി. He puts Bobs down and trouble already striking for Fluxo, and they cannot get closer. Bobs wants to get closer to his teammate Butson, but that's not going to happen because there's the Bolt Maker also called. ഡേഞ്ചർ സോൺ. TS അതിനകത്ത് ഡേഞ്ചർ സോൺ ആയതാണ്. Potential three-way fight here. Team Secret having a bit of a compound to work with, and on top of that, a vending machine. ഡേഞ്ചർ സോൺ അല്ല, അത് ഒരു ടീമിന് ഇടണ സംഭവം. അതിന്റെ പേരൊന്നും ഞാൻ ഗെയിം കളിക്കാത്തോണ്ട് ഇതിന്റെ പേരൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല. ബോൾട്ട് മേക്കർ to reconvene with the rest of his team and complete the rendezvous. So dodging a bullet. സാധനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിമീസ് ഉള്ള സ്ഥലം നോക്കി എനിമീസ് ഡാമേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പുറത്തേക്ക് എന്നിട്ട് നേരെ പണി നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എനിമീസിന് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും. സോണിനകത്താണ് ഗൈസ് ഈ കളികളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഏതാ എത്ര 3 ടീം സോണിനകത്ത് നിന്ന് കളിക്കുകയാണ്. ഓ TSന്റെ ഫുൾ ടീം അകത്തുണ്ട്. സോണിനകത്ത് നിന്നുള്ള ഫൈറ്റ് ആണ് ഗൈസ് ഫുള്ള്. Bobs, the man who was knocked by Team Secret, is now wanting to revenge for that action. Yeah, Fluxo really pushing forward right now. They had control of the Fluxo 38 പോയിന്റ് ആയി ഗയ്സ്. 2 കില്ലേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതിപ്പോ ടോപ്പ് പോയിന്റ് FX-നാണ് കേട്ടോ. 38 നമ്മളെ TGയുടെ ഒരു അറിവില്ല. ബ്രസീലിലെ ബെസ്റ്റ് ടീമാ ഫ്ലുക്സോയും ലൗഡും വേറെ ടീം ലോസ്. There's also a zip line that they could utilize in times of emergency, but the decision will be made to cross past the northern side of the map and get around both Twisted Minds and Fluxo. This fight has been going back and forth. FX ഇവിടെ നൈസ് ലൂട്ട് ഒക്കെ പറക്കി സെറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നൂർ അതിന്റെ കാരണമാണ് കേട്ടോ. Because if Twisted Minds do not get taken out, then it's going to be Team S8UL. coming out from the bars. നമ്മുടെ ഇവിടെ കേരള ലോബി ഒക്കെ വന്ന് കളിക്കാറുണ്ട്. ഏവര് He
puts the player diamond down and Very he's in S8UL. trouble. As well as Expose, you need to do something, but it's only ടെസ്റ്റിന്റെ എക്സ്പോസി 6 കില്ല് അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എക്സ്പോസി ഒറ്റയ്ക്കാണ്. എക്സ്പോസി ഒറ്റയ്ക്കാണ് വൈപ്പ് അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ് നമ്മുടെ TS. ടീം സീക്രട്ട് നമ്മുടെ പയ്യനെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. They should have no problem bringing their teammate back. There's a vending machine right in front. Yep. And right in the safe zone as well. And they can't get there on time. Seems like everything is കാർ കത്തണതാണല്ലേ എഫക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. പോഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകണോ എന്റെ പോന്നെ എഫക്റ്റ് അത്. Could be a back-to-back. Not something that we've not seen. We've already seen in Group A that happened. Maybe Team Secret try to replicate the same for their own. And there is the revive. But on Oh my god. ഇതെന്താ സംഭവം? ഇതാണ് ഫ്രീ ഫയർ വേൾഡ് കപ്പ്. And that's going to be an end for Mia Corp. They've not been having a great start at all here in Group B. They've been at the bottom of the charts. They need to pick up pace, but Fluxo, they've been picking it up. They're at already the top of the charts. The only thing that they're missing is ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് 11 കില്ല. ഈ കളി ടോട്ടൽ ഗെയിമിന് നിർണായകമാണ്. ടോട്ടൽ ഗെയിമിങ് ഒരു കളിയിലും 2 അടിച്ചാലേ നമുക്ക് കേറാൻ പറ്റുമോ. ടോപ്പ് 2 നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ടോട്ടൽ ഗെയിമിന് 24 പോയിന്റേ ഉള്ളൂ. FXനൊക്കെ 41 പോയിന്റ് ഉണ്ട്. നടക്കൂല. എന്റെ പൊന്നെ എന്തുവാണ് അത്? എത്ര നോക്ക് അവിടെ? 4 നോക്ക് നേരെ 2 ടീമിന്റെ ആയിട്ട്. ഇതൊരു സോണിനകത്ത് കയറിയില്ല. ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് താഴ്ന്ന് കയറി വരുന്നു. ലോസ് മണ്ടയിലുണ്ട്. നല്ലൊരു ഫൈറ്റ് കിട്ടും ഇപ്പോ ടോട്ടൽ ഗെയിമിങ്ങിനും ലോസും തമ്മില്. ലോസിലെ പയ്യ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. കണ്ടില്ല. ഓ ടീം വൈപ്പ് ഔട്ട്. ഇത് കണ്ടോ ഇവന്മാര് ഷോട്ട് മറ്റേ ചെറിയ ഗണ്ണൊക്കെ എടുക്കണം. M9070 അതൊക്കെ വെച്ചാണ് അടിക്കണത്. ഓ ടീം സീക്രട്ട് വൈപ്പ് ഔട്ട് ആയിക്കാണ് ഗൈസ്. ഇനി FX 7 കില്ല്. നമ്മളെ ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് 4 പേരുണ്ട്. ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് 2 കൽപ്പിച്ചാണ്. കാരണം ആദ്യമേ ബ്രസീലിൽ ഇറങ്ങി റഷ് അടിച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് അവര്. വൈറ്റാലിറ്റി ഉണ്ട്. എന്തായാലും നല്ലൊരു ഫൈറ്റ് ആയിരിക്കും. വൈറ്റാലിറ്റി ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് ഒക്കെ അതാ ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് അതാ രക്ഷപ്പെട്ടു ഗൈസ്. വേണ്ടി ഓടിയ നാശം. ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് അവിടെ നിന്ന് കയറി വരെയാണ്. പക്ഷെ മതിന്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം സേഫ് ആണ്. ലോസ് അപ്പുറത്തുണ്ട്. മതിന്റെ ഇപ്പുറം 2 ടീമുണ്ട്. എന്തായാലും ലോസും ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ഉണ്ട്. അതെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ അതേപോലെ മതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് FXും വൈറ്റാലിറ്റി ബ്ലാസ്റ്റ് 2 ടീമായിട്ട് കളി നടക്കാണ്. അതാ ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ഗ്രനേഡ് എറിയുന്നു. ഏത് ടീം എടുക്കും? ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് വേഴ്സസ് ലോസ്. ഓ അതാ ഒരു നോക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ലോസിൽ ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് ഒരു 3 പേരേ ഉള്ളൂ. ഇനി മാഫിയ ഉണ്ട്, സിംഗി ഉണ്ട്, ആസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. അതാ അടി. ഓ മാഫിയ 140. പൊളി ഗൈസ്. ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് പോയി. ലോസ് ലോസ് അടിച്ചടാ. ലോസിന് ഒരുത്തനെ മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ. ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് പുറത്തായി ഗൈസ്. അയ്യോ ഒരു 4 പേരുണ്ടായിരുന്നതാ. അത് തന്നെ. അയ്യേ ലോസിൽ 3 പേരായിരുന്നു. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അവർക്ക് കയറി പോകേണ്ട. അവിടെ സ്ഥലമില്ല. അവന്മാരെ കൊന്നാലേ പോകാൻ പറ്റൂ. ഓ ഗൈസ് അടുത്ത് വൈറ്റാലിറ്റി. അവിടെ 4 പേരുണ്ട്. ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് അടിയോടടി. അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഇന്റർനാഷണൽ ടീമിന്റെ കളി തന്നെ. അതാണ് 1v4 ഒക്കെ എടുക്കണത്. മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും മൂലൊക്കെ ഇരുന്ന് അടിയോടടി. ഓ GS ഗെയിമിംഗ് വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. 4 hours ആയോ? എടുക്കുമോ?
ഓ അതാ നോക്കാക്കിക്കാണ്. ലോസ് അടിച്ചു ഗൈസ്, ലോസ് അടിച്ചു. ലോസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ബൂയ. അതെ ഗൈസ്, ലോസ് സീന് കളിയാട്ടാ. നമ്മുടെ അപ്പുറത്തെ മറ്റേ BH ഓടണ പേരെന്തിനാണ്? അല്ലല്ല ബുറിരാമ പോലെ. ബുറിരാമ അവിടെ 3 ബൂയ അടിച്ചപ്പോ ഇവിടെ അടുപ്പിച്ചത് 2 ബൂയായി 4 കളിയില്. ലോസ് സീന് കളി. അല്ല 2 കളി ഇവന്മാര് ബൂയ അടിച്ചല്ലോ ലോസ്. ഇപ്പൊ എന്താ ടോട്ടൽ 4 കളിയായില്ലേ? 3 സെക്കൻഡ് കളി മറ്റേ FX എന്തിനായിരുന്നു? 3 കളി 2 ബൂയ ഉണ്ടായവന്മാര് തന്നെ ലോസ്. ഇനി എന്ത് വേണം? Hitman 2 Esports RC dude. അതെ MT7 took his spot and won that trophy. But right now, under the banner of MIBR.LOS, he is reminding everyone who he used to be. കളിക്കാനുള്ള പ്ലേയേഴ്സും വേണം, മാനേജറും വേണം. Especially when we have teams who want to make sure that they get their very first booyah. MIBR.LOS already having 2 of their own. ഇപ്പൊ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, സ്ലോട്ടൊക്കെ കിട്ടാൻ സിമ്പിൾ ആണ്. ഇപ്പൊ അതൊക്കെ വെറുതെ ടീമുകൾക്ക് സ്ലോട്ട് കൊടുക്കണം. അത് 1 ലക്ഷം വരെയൊക്കെ ഉള്ള അതെ. ലവ് ഫ്രം RC Esports, ലവ് യു ബ്രോ. ഇവന്മാരെന്തോടെ ഇവന്മാര് ഫുള്ള് ടീം വർക്ക്, IQ+ ടീം വർക്ക്. They've technically already won the tiebreakers in a way, right? 2 booyahs is not easy to achieve, but if there's a team 3 കളി 2 കളിയും ബൂയന്മാരാണ് അടിച്ചത്. അവന്മാരെന്തായാലും കയറും. ടോട്ടൽ ഗെയിമിങ്ങിന്റെ ആയിരുന്നു പ്രതീക്ഷ, പക്ഷെ അവന്മാര് കയറണില്ല. അവന്മാര് 5ാമത് 6ാമത് മച്ചാണ്. ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് മാത്രമേ നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കുള്ളൂ. ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവന്മാര് ആദ്യം നല്ല കില്ല് എടുക്കും, പക്ഷെ അവന്മാര് നിന്ന് കളിക്കില്ല അങ്ങോട്ട്. ഇത് കണ്ടോ ഗൈസ്, റൂട്ട് വേവൊക്കെ നോക്കി വരച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യണം. കണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങളും വരച്ചൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണം, മനസ്സിലായോ? അമ്മര് അവിടെ അടുത്ത് ഇറങ്ങുന്നു, കറങ്ങി വരുന്നു. ഇത് സൗദിയിലെ ലോഗോ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം. പണ്ട് ഈ സ്പോർട്സിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമൊക്കെ ഇല്ലേ, രാത്രി എല്ലാം PDF-ലൊക്കെ ആക്കി ഓരോ ടീമിന്റെയും ലാൻഡിങ് ലൊക്കേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ച് ഓരോ ലൈവ് സ്ട്രീം കണ്ടിട്ട് ഈ ടീം എവിടെ ഇറങ്ങണ, ആ ടീം എവിടെ ഇറങ്ങണന്നൊക്കെ നോക്കി, അവരുടെ റൊട്ടേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ വന്നൊക്കെ നോക്കി. അതുപോലെ നമ്മള് സ്ട്രാറ്റജീസ് യൂസ് ചെയ്ത് വരച്ച് ഇതാക്കി ഫോട്ടോ എടുത്ത് പ്ലേയേഴ്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാലമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. Witness the action. Esports World Cup. Book ticket now. Super app for fun. കേരള സൈഡ് ഒരു ലീഗ് റൂം ആക്സസ് ഇല്ല, അത് സെറ്റാക്കാലോ. ലീഗ് റൂം ആക്സസ് അങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടൂടാ. ഇപ്പൊ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്പോർട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടന്റ് ചെയ്യണ ഇങ്ങനെ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ സ്പോർട്സ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇല്ലേ, ഒരു 3 ടൂർണമെന്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് 10,000 മേലുള്ള നടത്തിയാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം നടത്തിയാൽ മതി. അതില് ലീഗ് റൂം ആക്സസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക്. ഈ കാണുന്ന യൂട്യൂബർ ആരെന്ന് കമന്റ് ചെയ്യും ഗൈസ്. ഇല്ലില്ല വൂൾഫിന് എന്താണ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൗണ്ട് ആവും. പണ്ടത്തെ ചാനൽ സെയിൽ ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുള്ളൂ. എന്തോടാ എന്നൊന്ന് കിട്ടോന്ന്? അതെ നോൺ സ്റ്റോപ്പ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കണ്ടതായിരുന്നു നോൺ സ്റ്റോപ്പിനൊക്കെ, അല്ല കഴിഞ്ഞ മാസം. ഇപ്പൊ അവരങ്ങ് പാരീസിലെത്തി. You can be biased in this question, okay? Who is your favorite to win the whole thing here for TG? I think for sure, I want to. Total Gaming. That our team will win. So we have 3 teams: S8UL, IQOO Gaming, and. Hitman ഞാനെന്നാ പോണില്ലേ? ജീസ് വന്നല്ലോ. ജീസ് 4 hours ആയോ? അതെ തംബ്നെയിൽ വേണോ ബ്രോന്നോ? തംബ്നെയിലോ ഇട്ടോ. KMC Crypto, hello bro.
Welcome to the stream. S8UL and IQOO Gaming, because I think they did a very good start, but we have games remaining. So let's see. We still have not only 4 games remaining in this, but lots of gameplay left so far in Free Fire. So we'll have to see how everybody does. And I don't want to take you away from your chat for too much longer. So thank you so much for chatting with us. You know, enjoy the rest of the series. Welcome. Thank you. Thank you so much. Looks like Kachita here to bring you more of the storylines from Free Fire, and I think Buriram United Esports better watch out because MIBR just got their. Sir, 3 കളി ആയതേ ഉള്ളൂ. Yeah, that was amazing. ഇനിയും കളികളുണ്ട്. Quite something for MIBR, but also we need to talk about Team Secret, because for a second there, I thought this was going to be their game. They wiped out Ahli and then they wiped out Twisted Minds, and if I remember correctly, LYOS 39 പോയിന്റ്. ടോട്ടൽ ഗെയിമിൽ 3ാം സ്ഥാനോ? they would actually achieve again on the 3rd game, but unfortunately BR are surely the strongest contender now. And I mean, Team Secret and bro ഒരു റിയാക്ഷൻസ് തരുമോ? എന്ത് റിയാക്ഷൻ ആണ് നിനക്ക് വേണ്ടത്? it was them in that Twisted Minds 12 game there. They had an altercation in kind of the northwestern side as well, but it looks like Team Secret just have that little extra secret sauce to be able to take out Twisted Minds, and they don't seem to get their footing. Yeah, but speaking of BR, once again, that last circle, girl, that was so intense. That was crazy intense, and to see that they're now in the 4th place with 31 points, 18 elimination points. like you, subscribe to you. Better watch their back. I mean, we still got 3 games to go. Anything can still happen, right? And if we've seen it in Free Fire. So you know what? I feel like it might be happening. Can they get a 4th? I don't know. It's going to be a little bit exciting, but to be able to achieve that sort of thing in the starting rounds, I mean, MIBR, y'all need to be watching them, because 3 booyahs is coming their way. But of course, I know we're very much itching to get into those next matches. Lucifer, do you think MIBR is going to be able to achieve that 3rd booyah? Guys, LYOS നാണ് guys ടോട്ടൽ ഹൈയസ്റ്റ് പോയിന്റ് 62 പോയിന്റ്. നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് 6ാമതാണ് ഗൈസ്, 40 പോയിന്റ്. ഇനിയും 12 പോയിന്റ് വേണം. 22 കില്ലേ ഉള്ളൂ. ഒരു 32 കില്ലും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 50-52. മിക്കവാറും ഇതില് ഫ്ലക്സോയും ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സോയും ലോസും ആയിരിക്കും ഗൈസ് ഇതിൽ കയറണം, ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറണത്. 2 പേര് ടോപ്പ് 2. ബാക്കിയൊക്കെ സർവൈവൽ കളിക്കണം അടുത്ത നാളത്തെ കളിയിൽ. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ഓ അൽഹലാൽ Esports ഒക്കെ 7ാ നിൽക്കണേ കേട്ടോ. നമ്മളെ സൗദി ടീം ലയൺ ഇട്ടാത് ലയണൊക്കെ ലെവലിൽ കളിച്ചാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത കളി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. Of the machine, and something will fall into place. But one thing that has yet to fall into place is where do we place RQ again? I'm not sure. Who enak reel agananno reel aiko as well as Neptune again, because they've been the ones who've been talking about it, and reel aaki tasa mattamar copyright ennu nammalalle uttravadi illa avane reaction ennu reel aanu. I think there could be an opportunity that reel eduthu recover, right? Copyright kittu. Had an idea what Team Secret is doing. MIBR.LOS on the other end, looking forward to Yao. appo ivare ad vekkuma ninge copyright kittu illa enikku oru copyright illa ada avarra ad madu kaadikkandu okay nammala the matches for Group B. Theoretically, ഓ അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മറ്റേ ലെനോവോ, മറ്റേ ഗെയിമിംഗ് ചെയറിന്റെ PS5, ഇതെല്ലാം അവര് മറ്റേ കണ്ടീഷൻസിലുണ്ട്. അവരെ എല്ലാം ചെയ്യാം. നമ്മള് അതിനവര് തരൂലെന്നാണ് പറയണേ. നാളെ ചാനലിൽ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ഫയർ കാരന്മാരടിച്ച് കളഞ്ഞെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാൻ അത് തോണ്ടറിയാം. മറ്റേ വല്ല കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടോ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നോക്കി നോക്കണേ ഇത്തിരി. എല്ലാരും ഓരോ സ്ഥലത്തിറങ്ങി നമ്മുടെ TG എവിടെയാടേ? അല്ല അങ്ങനെ വല്ല ഉണ്ടാകുന്ന ചോദിച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഗിഫ്റ്റിന്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പം ഗിഫ്റ്റിന് എലിജിബിൾ ആവാനുള്ള റീസൺസ് അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ട് കാണും.
stats. We can see guys TG ലോസും guys TG ലോസും എന്തായാലും ഫൈറ്റ് വരും. രണ്ടുപേരും ഇറങ്ങിയത് ഗ്രേ ലേബ്സിന്റെ അടുത്താണ്. ഓക്കെ TG അതാ അവര് അടുത്തടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ലോസ് TGയുടെ പുറകെ എത്തി അവിടെ ഫൈറ്റ് എന്തായാലും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. TGയും ലോസും or at least staying in the 10 because if they're in the bottom 2 they will be eliminated. I think at least in this case RRQ ഫ്രണ്ടിൽ SH ടീമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞാളി ബൂയി അടിച്ച ടീമും നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഗെയിമിന്റെ ടീമും അവിടെ അടുത്തടുത്തുണ്ട്. എന്ത് സംഭവിക്കാം? on top with 3 points, 4 points in fact. I think there was a better rebound between the players of Straw Hats and especially their abilities, their skills coming into play. But right now the action keeps striking. Straw Hats did not have enough time to get back their resources. അവിടെ ചറപറാടി എൻ്റെ പൊന്നെ. They're picking up the players. They confirm 2 of them and get to ടോട്ടൽ ഗെയിമിൽ 2 പേരേ ഉള്ളത്. ലോസിൽ അവന്മാർ 2 കില്ല് എടുത്ത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ലോസും ടോട്ടൽ ഗെയിമും തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ആയി. ടോട്ടൽ ഗെയിമിൽ 2 പേരും കൂടെ ഉള്ളൂ. ആദ്യമേ പൊട്ടോ ബ്രോ. Bruce, hi bro. #Hitman back to esports. I mean they're the masterminds after all, right? Maybe they esports have നമ്മൾ വരും that we haven't figured out just yet, and for a good reason, because if we figured that out we probably would know the results. Maybe India Multiverse RRQ, somewhere out there in the wild, they have it all planned out. But Team Secret is a team that started off slow, but the past 2 games have had great performances. Maybe not so great in game 3. They did kind of fumble in the middle, but we also got to give props to the teams that AV gamer is account sale group alla. Solo Gaming as well, finishing 4th on that map. As I say, Solo Gaming, Mafia shows up on the feed, taking out Bunny. Fluxo also in that altercation. TS 3 കില്ല് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ TGയിൽ 4 പേരെയും പൊക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. So it's just back and forth for the time being, and the player who just got revived just got picked mid-air. So Fluxo have another effort to add on to go to the vending machine. Oh guys, esports കളിക്കുന്ന ഒരു കാരണവശാലും MB40 UMB എടുക്കണ്ട കേട്ടോ. MB40 UMB P90 അതൊന്നും വേണ്ട കേട്ടാ. മാഗ് ഇത് മറ്റേ ഷീൽഡ് ഗണ്ണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ആവശ്യം. M80 M10 പൊട്ടാസ്. സോ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് കളിക്കണം കേട്ടാ. 1 ടാപ്പ് മാത്രം നോക്കിയിരുന്ന നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇത് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ സ്പോർട്സ് പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായ. അതുകൊണ്ട് കസ്റ്റമൊക്കെ കളി കുറച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതേപോലെയുള്ള കളി കളിക്കണം. മനസ്സിലായോ? വേണ്ട മേഘൊക്കെ വെച്ച് ഞെക്കൊക്കെ കണ്ടോ? നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും 1 ടാപ്പ് അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്ലെയർ ആവൂലെന്ന്. കണ്ടോ ഇതിലെ ആരാണ് 1 ടാപ്പ് അടിക്കുന്നത്? ആരും കളിക്കൂല. കണ്ടോ എല്ലാരും അടിയോടടി. കണ്ട ഫ്രീ ഫയർ വേൾഡ് കപ്പ് ആണ്. കണ്ട ഇതിലാരും 1 ടാപ്പ് അടിച്ച് കളിക്കൂല. എല്ലാരും ഞെക്കി പിടിച്ചോ. മനസ്സിലായ? നിങ്ങളിങ്ങനെ തളരരുത്. അവനിങ്ങനെ 1 ടാപ്പ് അടിക്കുന്നു, മറ്റവൻ പാനൽ വെച്ച് ഹെഡ്ഷോട്ട് അടിക്കുന്നു. അതൊന്നല്ല കളി. കണ്ട ഇതൊക്കെയാണ് കളി. മനസ്സിലായോ? in terms of eliminations because they've not had a great game so far in the start 3 games on this. Adu karanda Corp need to get back to those eliminations, need to get back to placement points. BSK Neturan and Twisted Minds, they've now taken a little bit of a silent approach with the buzz. Oh, Team Secret പോയി guys. While he was completely unwary of another team. കണ്ട നിങ്ങൾ ഇതിൽ നോക്കിയാരേ എത്ര ഹെഡ്ഷോട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഹെഡ്ഷോട്ടും ഇല്ല. എല്ലാം ഞെക്കി പിടുത്തോ. കണ്ട എല്ലാം മേഘ. ഇവിടെ എല്ലാരും മേഘ എടുക്കുമ്പോ ഓരോരുത്തന്മാരെ കളിയാക്കാം. അയ്യേ മേഘ വെച്ച് കളിക്കണ. പക്ഷേ ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റി മാറണം. കണ്ട ഇതിലൊക്കെ കണ്ടോ എല്ലാരും മേഘൊക്കെയാണ് എടുക്കണ. മേഘ്, ഷീൽഡ് ഗണ്ണ്, മറ്റേ കോഡ്. ഇതൊക്കെ ആരെടുക്കും? നമ്മളെ ആരും എടുക്കൂല അങ്ങനെ. മനസ്സിലായോ? Can you imagine the amount of chaos they could rain on Mia Corp when the rest of Twisted Minds? പിന്നെ മറ്റേ സ്നൈപ്പറിന്റെ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ സ്നൈപ്പറുകൾ മനസ്സിലായ?
MIBR.LOS playing പ്ലീസ് ബ്രോ ഇതെപ്പോ തരുമെന്നോ എന്തിനു തരാൻ ഇന്നില്ലടാ. out in front of them and Rick B relays that information. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങള് BR കളിക്കുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഗണ്ണുകൾ എടുത്ത് കളിക്കണം, മനസ്സിലായ? MB40 UMB അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഈ പൊട്ടാസ് അതൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് കളിച്ച് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെയൊക്കെ നല്ല കിടിലൻ കളികളൊക്കെ കളിക്കാം. നിങ്ങൾ മാഗ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാർ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ കളിയാക്കുക, അത് നിങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കളിക്കണം, മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം, ഇതിൽ ആരുടെ ഹെഡ് ഷോട്ട് അടിക്കാൻ വൺ ടൈപ്പ് അടിക്കണം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണം തിരിച്ച് നിങ്ങൾ. S8 ഒരു പ്ലെയർ, ലോസിൽ 4 പ്ലെയർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ വരും നീ. ഓ ഗായ്സ്, S8ൽ ഒരുത്തരും കൂടെ എന്താ ഉള്ളു തോന്നുന്നു, എല്ലാരും പോയി. ലോസ് 10 കില്ല്, ലോസ് വീണ്ടും പോയി അടിക്കാനുള്ള പുറപ്പാടാണെങ്കിൽ ലോസ് ഞാൻ ടീം വർക്കാണ്. രണ്ടാമാരാണ് മറ്റേ പള്ളി ക്യാരക്ടറൊക്കെ ഇട്ടൊക്കെയാണ് പോണ. പക്ഷെ ദിമിത്രിയും സോണി ആരും ഇട്ടിട്ടില്ല ചേട്ടാ ഇതില്. അതെന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. പക്ഷെ ഇതിൽ ആരും ഓറിയോണാന്ന് വിടല്ലേ ചേട്ടാ. ബാക്കി വേറെ വേറെ എല്ലാം വള്ളിയാണ് ഇടുന്നത്, വള്ളിയാണ് കൂടുതൽ ഇടുന്നത്. ഞാൻ ഒരു നൂബാണ്. നിന്നെ ആര് നൂബെന്ന് പറഞ്ഞ്? എടാ ഞെക്കിപ്പിടിക്കണവർക്കുള്ള കാലമാണ് ഇത്, മനസ്സിലാകണ്ട. ഈ സ്പോർട്സിൽ ഫുള്ള് ഞെക്കിപ്പിടിയാ. അതുകൊണ്ട് നൂബൊന്നൊന്നുമില്ല, നീ ഞെക്കിപ്പിടിച്ചാൽ മതി. ഞെക്കിപ്പിടിക്കാനാണെങ്കിൽ നീ നൂബാണ്. കണ്ട കണ്ട ഇത് കണ്ട ഞെക്കിപ്പിടിക്കണ കണ്ട അവന്റെ കയ്യിൽ ഗണ്ണേ, അത് ട്രോഗൻ ട്രോഗല്ലേ, മാഗ് മാഗ് കണ്ട. എല്ലാരും കണ്ട ഈ സ്പോർട്സ് എല്ലാം മാഗ്, ട്രോഗൻ, ഇത് ഷോർട്ട് ഗണ്ണ്, SG ആകുമ്പോ ഒരു ഗണ്ണാണ് കൂടുതൽ. SMG അമ്മ യൂസ് ചെയ്യില്ല. ഞാൻ ആര് VSS അല്ലല്ല UMBയോ MB40 ഒന്നും എടുത്ത് കളിക്കണ കണ്ടില്ലേ? ലയൺ ലൈവ് ആണെന്നല്ലേ, ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. One of the youngest player in the entire tournament, but also one of the most gifted long-range players in a meta where snipers were sort of shoved aside, and he was the bright star. Right now, everyone is looking at him, and all eyes are on him, and yet. Oh, vitality finish. TG Mafia എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. LYON now getting hit upon by Total Gaming. Shanky puts Joker down, but quick trade coming in from Gamez. That's not going to be a confirmation. Oh, finally it is. So they do also lose a player. So even Total Gaming had to go for a quick revive. And Vota is LYON എല്ലാരും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഞാൻ 100 സബ് ആക്കി. He gets spotted. Winchester in hand for hacks. LYON ലൈക്ക് അടിക്കൂ. സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഒക്കെ വരട്ടെ. സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇന്നത്തെ ദിവസം. Now Games King, he's closer, and Vota will be finally taken away because Joker from LYON ലയൺ ഗെയിമർ സ്കിൻ 1 കില്ലുണ്ട് ഗൈസ്. ലയൺ ഡി 10 കില്ല്. നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഗെയിമിൽ 2 കില്ലേ ഉള്ളൂ ഗൈസ്. ലോസും ട്വിസ്റ്റും. ലോസ് 62 പോയിന്റ്, 11 കില്ല് നിൽക്കുകയാണ്. ലോസ് FX തന്നെ ഗൈസ് കയറണം. ഇന്ത്യൻ ടീം കയറാനൊന്നും ഒരു ഉറപ്പുമില്ല. മരക്ക് എന്തോന്ന് കളിയാണ് ഇത്. ഫിയർലെസ് കളിയാണ്, മനസ്സിലായ? പേടിച്ച് കളിക്കാൻ പാടില്ല ഇത്. ഈ സ്പോർട്സില് പേടിയില്ലാതെ കളിക്കണം. 1v4 ആണ് കൂടുതൽ കളിക്കാൻ. വൈറ്റാലിറ്റി ഒക്കെ അങ്ങ് കിടക്കണം, കേറി വരണതേ ഉള്ളൂ. ട്വിസ്റ്റ് അതേപോലെ ട്വിസ്റ്റും കയറി വരണതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നടുക്ക് നിൽക്കുന്നത് നമ്മളാ സൗദി ടീം RRQ FX അവന്മാര്. അതാ TGയിലെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് അകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട്, പൊക്കാനായിട്ട് മിക്കവാറും. TG അവന്മാരെ ഇടയ്ക്ക് TG നോക്ക് TG ഒരാളും കൂടെ, അല്ല 3 പേരും കൂടെ ഉണ്ട്. TG ഓട്ട പോയി. TG 2 പേരും കൂടെ ഉള്ളു ഗൈസ്.
Guys, live ആണെന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കൂ guys. Support വരട്ടെ. His position compromised. Fluxo are going in for the chase. Shanky, he can't do anything because if he steps out, then another casualty strikes, and there it goes. The players in mid-air, Ali, they pick out Vota once more. So nothing is working here for Total Gaming. Aztec, the man who went for the revive, he will also be taken down, and the bell is not ringing in the favor of Total Gaming. They were closer in the previous game, but in this game, they're still not able to figure out what works in their favor. But why? എൻ്റെ മോനെ രണ്ട് അടി നോക്കണേ നമ്മുടെ ഷീൽഡ് കണ്ണൊക്കെ വെച്ച് എൻ്റെ പൊന്നെ. And they're looking forward to a lot more, and with the VSK expose, he gets one more added to the team. എന്താ ചൂപ്പ് കണ്ട അടി അല്ല ഹെഡ് ഷോട്ടിനെ നോക്കി നിൽക്കൂലോ. To pick themselves back up and kind of put the pieces back together. Expose in-game time, there's really not much space to work around as Aztec gets brought back. System Minds looking at 13 eliminations. RQ sitting right across, and also Fluxo in the vicinity as well. We did see the circle earlier on, centering around Boxing Gym and Decker Square, where MIBR.LOS അവിടെ 3 പേരുണ്ട്. നമ്മളെ TG-ൽ 3 പേരേ ഉള്ളൂ ഇനി. It could give them a good entry. Get a couple of points. ട്വിസ്റ്റിന്റെ ഒരു ടീം ഫുള്ള് ഈ ഒരു വീട്ടില് എല്ലാ വീടുകളിലും ഓരോ സ്ക്വാഡായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇനി 38 പേരുണ്ട് ഗൈസ്. ചെറിയ ഇനിയിപ്പോ പടപടയുന്ന അടിയായിരിക്കും ഗൈസ്. ഇനി ഗ്രനേഡിന്റെ എറികളും അടികളുവാ. എല്ലാരും ഓരോ വീട്ടിലങ്ങ് സെറ്റിൽ ആയിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ പൊന്നെ ലയൺ ലയണില് വീട്ടിനകത്ത് വണ്ടി ഇടിച്ചു. ഞാൻ ലൈക്ക് അടിച്ച് ഹോളാക്കി പിന്നെ ഇത് ഓക്കെ സെറ്റ്. ഓ TG-ലെ 3 പേര് അതാ വീടിനകത്തുണ്ട്. TG ഈ കളിയെങ്കിലും നമുക്കൊരു ബൂയ ആവശ്യമാണ്. ഇന്ത്യൻ ടീം ഇതുവരെ ഒരു ബൂയ അടിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ ടീം ഒരു ബൂയ അടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമില്ലേ? കമന്റ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങൾ എന്താണ് കമന്റ് ചെയ്യാത്തേ? ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ കളിക്കണ്ടേ? ഇതേപോലെ പാരീസിലൊക്കെ പോണ്ടേ കളിക്കാൻ? നിങ്ങൾ എന്താണ് കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ കമന്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നേ? ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് പോയടാ, പോയി. ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് പോയടാ. പ്രിയേഷ് എന്താ പ്ലീസോ? നാളെ വാടാ, നാളെ മറ്റന്നാ അടുത്ത ലൈവ് ആണ് പോവാ. എന്തായാലും ഇതിന്റെ ലൈവാ. മിയ കോർപ്പ് പോയി. എന്നാ സ്വിച്ചിങ് സ്പീഡാ നോക്കണേ. സാധനം ഇപ്പുറത്ത് ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അടി. ഓ നോക്കൂ എന്റെ പൊന്നെ. RRQന്റെ സ്നൈപ്പിങ് നോക്കണേ. RRQ എന്റെ പൊന്നെ. എല്ലാരും സ്നൈപ്പർ പ്ലേയേഴ്സാ ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാരും. ഓക്കെ ബൈ. നീ ഇന്ന് ലൈവിൽ ഫുള്ള് ഇരിക്കണം. നീ ഇപ്പൊ പോയാ നിന്റെ ഒരിക്കലും നോക്കൂല. നിന്റെ പേര് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കും. നാളെ വരാന്നോ? നീ നാളെ വരണ്ട, നോക്കൂല. ഞാൻ ലൈവ് തീരണ വരെ നീ ഇരിക്കണം. നീ മാത്രമേ അടുത്ത് നോക്കോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇന്ന് വന്നാലും നോക്കൂല. ആ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ ആ ഗ്രനേഡ് എറിഞ്ഞു നോക്കണേ. S8-ല് ജാക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അവൻ പേടിച്ചിരിക്കണം കേട്ടാ. അയ്യോ ഓ ജാക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗൈസ്. ചത്ര ജാക്ക് പോയി. അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ ടീംസ് എല്ലാം പുറത്തായിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. RRQന്റെ ഒരു മാസ് കളി 8 കില്ല്. ഓക്കെ ഇനി വെറും 3 ടീമേ ഉള്ളൂ ഗൈസ്. ലോസ് വീണ്ടും ലോസ്. 15 കില്ലായിട്ട് ലോസ് നിൽക്കുകയാണ്. ഓക്കെ AHL ഇതാ. ഓക്കെ 3 ടീം, കറക്റ്റ് 3 ടീം ലോസ്. എന്റെ പൊന്നെ എന്നാ അടിയടാ ഇത്. ചാടി സ്നൈപ്പിങ്. ഏതാ എയിമിങ് നോക്കണേ. ലോസ് യാഗോ സീന്.
ലോസിനെ ലോസില്ല CD വെച്ച് അടിച്ചിരിക്കണ്. ലോസിനെ എടുത്ത് ഗൈസ്, ലോസിനെ എടുത്ത്. ലോസിന് ഇനി പറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. വരാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. നോക്കാം അവരെന്നാലും പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, RRQ മുകളിൽ നല്ല ഫൈറ്റ് കൊടുക്കണ്. എന്നാ അടിയാടിയത്. AHLനെ അതിനിടയ്ക്ക് മണ്ടേ കയറി. ഓക്കെ, അടുത്ത ഫൈറ്റ് ഇതാ AHLും RRQവും. അവന്മാര് സൗദി ടീം സൂപ്പർ ആയിട്ട് കളിക്കുന്നു ഗൈസ്. അതാ ലോസിനെ അവന്മാര് വിട്ട് കളഞ്ഞ്. ലോസ് അവിടെ ലോസ് എന്റെ പോലെ ലോസിന് രണ്ട് ലോസ് 2-4 2-3. എന്നാ അടിയാണ് RRQന്റെ മാർവൽ. ഒന്ന് മാക്കിയോ എന്തോ RRQ സീന് കളി ഗൈസ്, ഒന്നും പറയില്ല. അതാ ലോസിനെ എടുത്ത് ഗൈസ്, RRQ തന്നെ ഈ കളി. RRQ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്, സീന് കളി ഗൈസ് RRQ. സൗദി നല്ല ഫൈറ്റ് ചെയ്തേട്ടാ. അവന്മാര് തമ്മിൽ അടി വയ്ക്കുകയാണ്. നമ്മളെ TG ടീം അവിടെ വെള്ളം കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. But it's about closing in out the game. We've seen the exact same performance from DRS Esports last year. But it's not about the rotation. They're pretty smart about it. But it was about how you take those fights. And in this case, they are out. അവന് ഭയങ്കര ദേഷ്യം കേട്ടാ. അവൻ പറഞ്ഞ പോലെ ടീം കേട്ടില്ല. നമ്മുടെ സൗദി ടീമിലെ പയ്യൻ, ഇവനത് രാജകുമാരനാന്ന് തോന്നുന്നു. ഭയങ്കര ദേഷ്യം. They did not intend to take the fight with RRQ. I think that's where everything messed up, and that is the reason we see the player a little bit heated up. That is not what we wanted. നമ്മുടെ ഫാൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫാൻസ് എല്ലാം ഹാപ്പി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ടീം ഇതേപോലെ ഒന്ന് കപ്പടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, അല്ല ഒരു ബുയ അടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ. ഈ സ്നൈപ്പിങ് സ്നൈപ്പിങ് RRQ റാൻസ്. Instantly turned from MIBR.LOS to somebody they did not even think that was so close by, and they held themselves, and instantly on one end how Fluxo RRQ അബേരെ സ്നൈപ്പിംഗ് ആണ് സീന് ഗൈസ്. RRQ fans and they are happy. Yeah, I mean again you say that we have to stop Yago, and Yago was stopped in a different way, right? By eliminating everyone around him. But again, when MIBR took the opportunity of a distracted RRQ to make that rotation, RRQ they മണ്ണോള പയ്യ എന്തൊരു കളി കളിച്ചത്. സ്നൈപ്പിംഗ് സീന് കളി. കൊച്ചു പയ്യന്മാരാണ് ഗൈസ്. ഏതാ കളി. മറ്റേ ഇതുവരെ വഴക്ക് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നില്ല ചേട്ടാ അവന്മാര് തമ്മില്. സൗദിയിലെ അവന്മാര് അവൻ കരയാറായി. They have to be upset about. Yes, emotions are high because everybody understands that every game is going to be crucial. Even Seven was mentioned consistency is going to be very crucial when you're in the group stages. അടുത്ത പയ്യന്മാര് അടുത്ത പ്ലാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. That's what Ahli thinks. That is the reason we see emotions completely high at this time, especially of a game so close to a booyah. Nobody wants to miss or mess it up, and I think it does happen. That's what RRQ, for example, the first 3 games, 13 eliminations with the only explanation of RRQ being in the overall ranking. But now the booyah tells that there is chances of making a comeback. You have to just reset. Yeah, I think at the end of the day is how you kind of finish the run, right? There's still chances left, and speaking of chances, we're going to give this team some room to take RRQ fans for the upcoming game. So don't go anywhere, stay with us, we got more to come. This is not a game. It's പരസ്യം. City, an activation right in the heart of the Esports World Cup, and let's be honest, you can't miss it. It is so bright, it looks incredible. This activation, we have VR, we have consoles, and we have simulators that you can take part in. It's so much fun. If you're going to the Esports World Cup in Paris, make sure you come down here. And my friend Luti is over here, my stunning co-host. How are you feeling? I'm into golf now because football is over for me. Oh dear, let's not talk about it anymore. Let's see how accurate you can be in this golf simulator. If there's one thing that I know, it is being a dad, gaming and golf. And so this is my third one.
Let's see your accuracy on this one. 82.3%. Luti, let's see if I can beat you. I hope for you. I hope for you. Okay, Barney, basically now it's your turn, and in life you are doing two things. Hosting and playing golf. So hopefully you're gonna do better than me. I mean, you're not wrong. If I don't beat you, I'll be really upset. I'll probably have to quit golf forever, so we're just gonna have to wait and see. Here we go. It is your time. It is my time. Okay, that looks a little bit better than me, I have to say. Ah, yeah, the sword goes back in the sheath at 90%. Barney Banks absolutely bringing this one home. It's okay. You can focus more on golf. I'll focus more on football for now. But for now, Lauren and Lace, it's your time. I hate football. All right, Barney, you had to show off those golfing skills. But for everybody currently watching, don't forget to join the Esports Foundation Creator Program. Register on the EWC website. It's pretty straightforward. There's going to be a QR code at some point. Make sure you scan it. Join up, earn reward, score points, and we might end up interviewing you on the final day. And that sounds pretty sweet. So make sure you join it. There you go. There's the QR code. Go scan it right now. Because one team that has been able to step it up in a big way, especially this last match, RRQ. RRQ Conchita. It's about time. Honestly, it's about time. And yeah, we still have 2 more games to go, right? So this is actually a good way for them to reset, to find that rhythm, to find that, I don't know, bond that they're finally showing. And again, like I said, Mal turned out to be the saving grace of the last game for RRQ, I think. Yeah, exactly. I mean, Miles is one of those that at this point, I think even the pressure is not facing him anymore. Yep. Because there's so many times in the previous competition when he's going solo, he will just be going down that quickly. It did happen a few times from the earlier games, but now because he's the one who's bringing that energy to the table right now, I think there's a lot more that we can see from RRQ. Please don't talk to me about RRQ. Oh, no. They kill LOS. Girl. No, honestly, Carol, I was concerned because I really thought that it was going to be another booyah for MIBR. I was like, enough! It would have been the third one. Yes, Remember, the third at one. the beginning Right? of Group B, I asked, can anybody maybe mimic what Buriram? And we were saying it, honestly, in a joking manner. Because nobody expected to see what happened in Group A here in Group B. And Carol, first of all, thank you so much for joining us. The fact that that squad got so close, Brazil in Group B, they're looking good. Oh my gosh, they are doing an amazing here at the AWC. And the funny thing is that during the grand finals in Brazil, Free Fire World Series Brazil, they were almost the champions. The thing is, the format, the champion point, didn't give they the opportunity to have their final booyah and go for the win. I think But that's they why, were the best team of the day. I think that's why we're seeing them just go after those wins. They want to make sure that when they go to the finals, they're going to be ready to get those booyahs. Because right now, it's working out for that squad. One squad, honestly, consistency, we were talking about it earlier, and we're seeing it once again here, not only with the step up of RQ, not only with the performance of Brazil, Ali. Oh, Neptune. Yeah, I mean, one of the players of Ali has been reminding us why they are champions of their region. I mean, it's just like refreshing that we're seeing one team that is keeping the balance of both placement and elimination, and it's bringing themselves higher in the table. Hopefully it's high enough to get to that top 4, because there's a lot who's taking the top 3 right now, and the lead is increasing. Yeah, but one thing that I did realize post-match was that there was an obvious tension at the Al Ahli table. Maybe there was some sort of miscommunication. Maybe there was a couple of bad calls between the players. So that's something that they really got to watch out for, because consistency, it has something to do, obviously, with chemistry. So we have still 2 games left today, and yeah, let's see how they handle the stress now. It happens, right? You don't want to see teammates starting to maybe not go the same path in the first day. To save that for the last day. Actually, don't even save that for the last day, because then that will be finals. But the overall ranking, LOS right now over Fluxo, Twisted Minds as well has been forming great. RQ, as we mentioned, Ali, all these squads are doing great.
But talking about some tension out there, we got the Fluxo fans behind us, and I know that there's some tension between those two Brazilian squads. Definitely there is this competition between Fluxo and LYON. It's like, how can I say, it's romance that never ends. Yes, because we got Iago. Iago used to play with Bobs, Jill, and MT7 right now plays with the Fluxo, right? With Butizin as well. And Iago used to be their sniper. And then after the Free Fire World Series back in 2023, Iago left the team. And right now they got MT7, which MT7 is the best sniper in Brazil. And probably that makes Iago so mad that right now Iago is stepping up here at AWC, and man, he's the best player today. Yeah, I do agree. I mean, Iago, when last time we saw them, he was just making highlights of his own. And, well, I would say even when MT7 stepped into Fluxo, he's also making them win those fights. So, I guess with Iago, MT7 rivalry, or let's say for the team rivalry, they will be very close in there in the battlefield. There's still a lot of storyline that can unfold out of this, but judging from the scores that they managed to maintain right here, even before we end this day for this Group B, like the lead is pretty much sure enough for MIBR.LOS. So I don't know what miracles will happen for the other teams who's trying to catch up, because imagine RRQ guys, I know they just had RRQ, they just had their Booyah, but they're still far away, like around 27 points. Yeah, I think it's gonna be pretty hard for them to catch up, and I cannot deny the fact that maybe today will be the day for the Brazilian team. So Carol, I think you can smile and be happy about that just today. Is that good for you? At least I'm admitting that today is really the day for MIBR.LOS as well as Fluxo. But then again, if we're talking about the rivalry, I'm not really sure. One thing for sure though, Taylor Swift should really write something about those two, MT7 and of course Iago. It is a love story, a complete love story of Free Fire. Or maybe Ariana Grande. Thank you, next. Yeah. They're trying to find out who's going to be big brother, who's going to be little brother. Iago definitely doesn't want to be little brother. I mean, we know his stature is going to be outside of this frame. From all these squads, I mentioned it earlier at the start of Group B, and we're just so close to it. I want to see where you guys stand on this. Does LYON end up getting another Booyah and goes for that 3, or is Fluxo gonna stop him? Carol? Man, I think LYON is stronger today, so probably I would say they would go for definitely for the 30 Booyah. And one thing very specific about Fluxo is like they got this nickname in Brazil, the boogeyman of indie game, because they only go for indie game. What they are doing here today, going for eliminations, get more points for eliminations, that's not something they used to do in Brazil, because we like to say they do like skinny Booyahs. Oh. Because it's Booyahs with not a lot of eliminations, you know? So it's surprising to see Fluxo have this kind of performance here today, but definitely LYON look stronger. Hey, I like that input. Now, quickly, Neptune, is it going to happen or is it not going to happen? I don't know, because so far for Fluxo, they did manage to get to the top 2 without any Booyah, but if they can steal it away from MIBR.LOS and equalize it like 2-2 before the final, by the end of this day, then there's a lot of things that can happen at this point. And Conchita, for you, I want a yes or no. Which one is it going to be? I think I'm just here for the vibe. I'm happy with either of them. I'm just here for the drums, the music, and of course, I would be happy to see any Brazilian team take this. Let's go. Well, let's see if it's going to happen. Husky, Lucifer, what do you guys think? Can Brazil, especially LYON, can they get that 3rd win? 3rd Booyah or no? Well, I personally think yes. Vamos, go all the way. You know what? Screw the 3rd Booyah, get the 3rd and the 4th Booyah, right? Let's close it out. MIBR.LOS all the way. It's a day of celebration for Brazilian teams. Fluxo, MIBR.LOS, you name it. They are here to light up Group B. And now it is for every other team to prove that they are worthy of stepping up
to the occasion and giving MIBR.LOS a worthy challenge. I think Husky's mantra in the entire day so far has been vamos. He is just rooting for every Brazilian squad out there. But I think there's a mix that RRQ just brought in the previous game number 4. And that one reason tells me that there could be a change happening in this game of Kalahari. The open lands of the Sniper's Haven and Nest that they love to target on Iago. He's already been doing great, and maybe he opens up, but Maal, he's also finding his winning ways. Conchita and Neptune, they mentioned about it, so maybe RRQ, they get another booyah, back to back. I mean, we've highlighted Iago for the entirety of the Group B matches, right? Yeah. Most damage dealt, most eliminations so far, 21 for him alone. And then they have Haone has 15, so 36 eliminations shared between two of them. Well, guess what? Iago is on the map again. But for now, to be Total Gaming against LYON. Fortunately, in the 1v3, Shanky stood a no chance. So 3 points for LYON. Wait, what just happened? I mean, Al-Hali? Was it LOS? I think it was LOS. It had to be. Yeah, this is why, like, even they were mentioning on the desk, right, that, hey, that was a heated argument. There was something of a disagreement between the players, and this is what happens when emotion run high and you are not ready to kind of bring a reset. You instantly lose upon a good game that you are able to deliver. And now Al-Ali going out so early is a big surprise. Yeah. And I think on top of that is also, perhaps even when you get the reset, you get a very unfavorable drop, right? You get wiped out by a team like MIBR.LOS. That has got to hurt, so that's double the damage on the mental side. And this is the different part, the secondary part of, you know, competition at the highest level, right? We're not just looking at skill, we're looking at the mental aspect, the psych. How do you kind of recover from a loss? And I think, you know, at least in this case for our lead, they have plenty of time to talk about that. But on the other end, LYON, while they did push a loss towards Total Gaming, now there's the Indian counterpart of S8UL. And they put the player down quickly. That's going to be Bunny acting on hacks and instantly confirming as well. So LYON, who thought that this position is completely clear, now there's another challenge. There's still one player here at Santa Catarina who is not yet giving his position away. That's going to be Games King, Games King. Can he change the fact, or does he call reinforcements here for LYON and look forward to something big? But something big that's done is going to be from Team Vitality's Koja. 4 eliminations already, and I think while we were talking about RRQ, while we've been talking about MIBR.LOS, I think Vitality need their end of a bargain chip where they can coin it and call themselves a one booyah game, at least for today. Yeah, I agree. I mean, they actually got out to a decent start, right? They took out 3 members of MIBR.LOS, who just got brought back, so that they did slow down one of the front runners of this lobby. But they themselves now on the receiving end of a couple of lead, courtesy of their own comrades from Indonesia, RRQ. And runs a newfound confidence from the previous game, right? Like, Duz able to lead him in the battle and kind of just reinforce the fact that he is one of the best. This is kind of what we always need from some of these newer players and their first appearance on the big stage, right? Just the fearlessness. And that's what Rans has brought. We gotta check out here. We did say that MIBR.LOS basically decimated our Ali, and it didn't even look close. Yeah, we just dropped. We were about to shift from the flight path, and this is what happened. Hawk, he's still trying to hold it off, but there's too many players from MIBR.LOS, and now too many players even swarming LYON in this fight. They're trying their best, but they're unable to hold it off, and that's still a challenge coming in from S8UL. Yes, they've been dabbled a little bit of a damage, but they're able to hold themselves off. Hacks again will be confirmed. Jack picking off one more, and Joker, he is going to be the last player who also gets picked off. And S8UL Esports, off to a start that they needed to eliminate a whole squad. It finally happens for them here in Kalahari. On a map that usually has a slower tempo, we lose 2 teams 4 minutes in. Again, the volatility of this lobby continues to rear its head. A hit list put out. Vitality onto GU. Team Secret, we will revive for now, but they won't have time to kind of get the plans together with Twisted Minds dropping by. And Diamond is on the hunt. A couple of Team Secret players nearby. Diamond might get sandwiched by Exposy on the low ground. And Huang Nam getting tagged as well. Nan7 dropping down to join with the rest of his team. Twisted Minds actually keeping quite the distance as they call down the storm. Whenever a fight between Twisted Minds as well as Team Secret happens, it doesn't go in anybody's direction. They end up having casualties, and eventually both of them get eliminated out of the lobby.
So I am a little wary about this action. Twisted Minds are actually getting up, getting closer to Team Secret. The position is known, and especially for Team Secret, the trouble is they lose PLS1, and then there is a lot going wrong. But right now, PLS1 with the max 7 puts the bus down. He tried to make a jump, and it doesn't work out. And now he changes his weapon to take players from afar, pushing the side of Twisted Minds back. And Diamond had to go to the vending machine, revive his players, but he's completely surrounded. He cannot do anything. However, he puts PLS1 down, but before going down himself, he gets a whack to PLS1 as a confirmation. Yeah, greeted out a little bit. Would have been better to use that primary, but at the end of the day, still getting the job done, and at quite a hefty cost. Total Gaming, on the other hand, Shanky will need a bit of time to patch himself back up. We have Troll on the other side of the open field with him. S8UL having one of the better starts today. Same as TG, both with 5 eliminations. And in fact, with TG, they're a lot more spread out. Mafia taking some shots as well, but also doing some reconnaissance. Make sure that the rest of his team can follow him. There should be confirmation that Troll is nearby. After their game number 1 and 2, I think finally we are seeing a little bit of a change in Total Gaming. They're picking up eliminations a little more proactive. They're looking a little more confident. A little mess up happened at Santa Catarina, but we can brush that away. It does happen to everybody in the initial drops, but they managed to recover. But S8UL, they managed to recover even bigger, and that's the reason they are not caring of who's in front of them. And yes, they don't know who is, but they will look forward to eliminations. They're a very elimination hungry team, and so far they even pick up 1 player from Total Gaming. I think proactiveness is the key word here, right? A lot of teams, if you play not to lose, അപ്പോൾ ഗൈസ് അടുത്ത കളി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അഞ്ചാമത്തെ കളി. അതാ TGയുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് 2 ഇന്ത്യൻ ടീം അടുത്തടുത്താണ്. ഓ, ഈ 2 ഇന്ത്യൻ ടീം അടുത്തടുത്ത് കേട്ടാ. നീ അടിച്ചത് ചാവോ TGയും ഇത് S8UL. Having Bayfront under your influence park yourself under. What surprises me is that RQ didn't immediately go to Refinery. Exactly. Right, they're actually playing on the outskirts of that area. Both Refinery and Command Post are almost looking empty. No teams are taking control of it. They're letting others sliding up close by. Surprised to see that. But at least at Shrines, it seems like the fight keeps going on. MIBR.LOS, they thought this is going to be a stronghold, but right now Straw Hats having the position of the verticality, using the terrain advantage, they're trying to put them down. But General answers back, puts shots down, who is also being taken down. It's up to Extra and Nil, but they're afar. They're so on top about that they cannot be able to easily help their teammates out. But Nil at least trying to hold ground, and he's going to challenge Yago. He's been the man with the big rifle, the long barrel, and he delivers once again. Will not let MIBR.LOS fall down. Not at all. And at the cost of no casualty, they should be able to retrieve Rigby in time before he bleeds out. So MIBR.LOS with 8 points under the belt continues. Full squad. Aztec is brought back for TG. FX-ന് 4 പേര് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. മിയയുടെ ഒരു പയ്യൻ എന്തോ കപ്പലടി നിൽക്കുന്നു. Didn't make it into the end, but does draw some attention to them and reminded that they are also part of the competition here. But Santa Catarina കാർത്തി ഗ്രനേഡ് ആണോ നോക്കട്ടെ അറിയണ. കറക്റ്റ് ഗൈസ് അവിടെ തന്നെ വീണിട്ടുണ്ട്. അതാ റഷ് ചെയ്ത് കയറിയാണ് ഗ്രനേഡ് വിട്ടിട്ട്. ഓക്കെ, FX vs മിയ. ഓ, അവന്മാര് ഓടി കേട്ടാ. മിയ പുറകിലോട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. FX എന്തായാലും അടിച്ചെടുക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഗൈസ്. അവന്മാര് നല്ല ടീമാണ് FX, അറിയാലോ. സെക്കൻഡ് നിൽക്കുകയാണ് ടീമാണ്. അതാ FX അടി തുടങ്ങി. ഓ, അത് ഒരു കിട്ടില്ല അടി. ഓ, ഏതടിയാണത്. ഹെഡ് ഷോട്ട്. ഗൈസ് കമന്റ് ഗൈസ്, ഈ കളി ഞാൻ ജയിക്കുന്നു കമന്റ് ഗൈസ്. നമ്മളെ TG ജയിക്കുമോ? Coming in from Fluxo, but they're still able to hold off Mia Corp. Yep, and it goes back to what Carol mentioned earlier on, that MT7 from Brazil. Today still outperformed by Yago, but has some moments of brilliance, and that was one of it. ഓക്കെ, അവിടെ 2 ടീമുണ്ട് ഗൈസ്. 3 ടീമുണ്ട് ഇവിടെ. അതാ ചത്ത്. ഗൈസ് FX-ൽ 2 പേരേ ഉള്ളൂ ഗൈസ്. ഇനി അല്ല 2 അല്ല, ഒരാളേ ഉള്ളൂ. അവൻ കയറി ചെല്ലാനത്ത് എനിമിയുണ്ട്. FX-ൽ അവിടെ മിയ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, മിയ വേഴ്സസ് FX. ചത്തടാ. 2 പേര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി.
completely alone. And that's what's happening here to MT7. Mia Corp on the other end, it was only Fluxo they had to fend off. They were able to, they got the player back up as well. So MT7 very comfortable in even going towards the vending machine. Kappa right below him. And he... Kappa താഴെ നിൽക്കണ്, മറ്റേ മുകളിൽ നിൽക്കണ്. ഓ ഏതാ ഗൈസ്. could have held the vending machine, but it doesn't now. MT7 is not പൊക്കി of Niggs and having, come on, an SMG in such a close range against a weapon that plays the sniper role. ഏതാ അല്ലേ ഗൈസ്. ഇതാണ് ഐക്യു വേണ്ട. കറക്റ്റ് വെന്റിംഗ് മെഷീന്റെ അവിടെ തന്നെ ഇത് ചാടി പൊക്കിയതാവൻ ചത്ത്. In person again on the field. Team Vitality with 5 eliminations and 4 of them from Koja. Yago able to sneak through, but that shot ringing through the eardrums of MIBR.LOS. It's gonna give them a bit of intel of a secondary enemy nearby. Because they will have Twisted Minds to contend with in just a little bit, as the Indonesians now might clash. And the last time they met in Kalahari, last year, it was Vitality that denied RRQ of a trophy lift. RRQ 4 പേര് അടുത്തടുത്തുണ്ട്. വള്ളി ക്യാരക്ടർ കിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഗൈസ്. ഇതിലെ ക്യാരക്ടർ സ്കില്ലൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചോ ഗൈസ്. നിങ്ങളിനി BR കളിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്കില്ലൊക്കെ ഇട്ട് സ്ക്വാഡായിട്ട് കളിച്ചാൽ സെറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതേപോലെ കോർഡിനേഷൻ ആയിട്ട് നിൽക്കണം, നാല് വഴിക്ക് പോകരുത്. കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഗ്രനേഡ് ഇടണം. പക്ഷെ എല്ലാരും ഇതിൽ സ്നൈപ്പറാണ് കൂടുതൽ കളിക്കുന്നത്. 2 ഇടവിളി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കളിക്കൂല, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. 2 സ്നൈപ്പറായാൽ മതി, അവര് കളിച്ചോളും. 2 ഒന്നായാലും മതി അവർക്ക്. നമ്മളെ ടോട്ടൽ ഗെയിമിങ് 5 കില്ല് അടിച്ച് നിൽപ്പുണ്ട്, പക്ഷെ കേറൂല. Could put them in a spot. If they continue that rotation down, they could end up intercepting Team Secret or maybe S8UL. I think as the circle shifts dead center. Be close to each other. 9 teams in total, 12 minutes so far in the game. 36 players still surviving. Fluxo have only 2 eliminations, but we spoke about this. Team Secret, they were the ones who tried to go in for a bang on a surprise, and TQ is able to deliver. He's trying to put another player from S8UL with the clue. Blocks it. Jack will be able to recover the player, but can they find another? Jack and Noor say no to the players of Team Secret. Start confirming them one by one, and now Team Secret are in second triple എടുത്ത് ജാക്ക്. Choke point. The shooting gallery of S8UL. Bunny does get dropped, but S8UL have more members as Show gets called in as a 3. ഈ കളിയെങ്കിലും നമ്മളെ സോളെങ്കിലും ഒരു ബൂയ അടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. ടീം സീക്രട്ട് എലിമിനേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. That was big to hold off, and this is the reason I said here on Kalahari, watch for S8UL Esports, and they are now delivered. They slice and dice through Team Secrets, but now they have another challenge, is their own counterpart. That's Total Gaming. But seems like they're deciding to move into Total Gaming നമ്മുടെ സോളും തമ്മിൽ അടിയാവുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത്. In the meantime, we spoke about സോളിന്റെ ബാക്കിൽ S8ന്റെ ബാക്കിൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് ഉണ്ട്. compared to Team Vitality, and Team Vitality, it feels like they've been holding far too long and not getting a lot of points, whereas RRQ, they've been delivering. I mean, if you want to talk about a team that moves faster overall, it's always going to be RRQ, right? They sort of get the engines warm out slightly. അവിടെ നോക്ക് ഉണ്ട് ഗൈസ്, അവിടെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. It really comes down to what the weather feels like. They got to be പൊക്കി if you want Team Vitality to put out some numbers, and so far the sun still shines as Joe takes up Yago's head, but no confirmation on that just yet. The rest of MIBR.LOS now have again intel of multiple teams in front of them, and look at this bird's eye view. This is going to be a nasty fight waiting to implode on its own. Diamond even popping a shot. Damage leader. No confirmation there for Twisted Minds. Look at how the circle moves. It's just moving. ലോസ് വീണ്ടും എടുക്കൂടെ? ലോസ് എന്തോന്ന് കളിയടേ. ലോസ് 90 പോയിന്റ്. FX ലോസും തന്നെ ഗൈസ് ഇതിലെ ടോപ്പ് 2 കാരണം ടീം വേറെ ആരുമില്ല. RRQ അടിച്ച് കയറുന്നുണ്ട് ഈ കളി. RRQന്റെ സ്നൈപ്പിങ് വേറെ ലെവലാണ്. കഴിഞ്ഞ കളി ബൂയി അടിച്ച്
ട്വിസ്റ്റ് ഒന്നും വലിയ ഇതില്ല ഗൈസ്. വൈറ്റാലിറ്റി smart in that exchange, and Miyako rightfully so written out of this game. I mean, Twisted Minds RRQന് അടിച്ചു കയറാനുള്ള അവസരമുണ്ട് ഗൈസ്. നല്ലപോലെ കില്ലെടുത്ത് കയറിയാൽ മതി. ഇനി 28 പേരുണ്ട്. ടോപ്പ് 2 കയറാൻ പറ്റും. ടോപ്പ് 2 that prevents chaos, and RRQ continues to put on the numbers, this time with help of MIBR.LOS. Blasted mid-air, it's Aztag loses the exchange to Bunny, and Bunny will get his third. Total Gaming, they don't have the zone. The zone's closing out. They don't have enough space to work with. Whereas S8UL Esports, they've looked so confident in this very game. Fluxo, the last man standing. Guys, Fluxo boy. Did not have anywhere to move. MT7 going out. Fluxo boy. This is one of the first games where Fluxo do not make it to the top 4. This tells you of how cutthroat it's become right now as the zone. Fluxo പോയെങ്കിൽ Fluxo ആണ് ടോപ്പ് നിൽക്കണ. ടോപ്പ് 2 നിൽക്കണ Fluxo ആണ്. പക്ഷെ RRQ നല്ല ചാൻസ് ആണ് ഇനി എടുക്കാൻ. We're talking about potential of dreams. RRQ എന്തോന്നാ ഇത് നോക്കടാ കാവുന്ന കിടക്കണ്. S8UL in the same position. ടോട്ടൽ ഗെയിമിങ്ങിന്റെ അമ്മമാര് രണ്ടുപേരേ ഉള്ളൂ ഗൈസ്. നമ്മൾ റഷ് ഒന്നും എടുക്കുക, സേഫ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഫൈറ്റ് എടുക്കണ എല്ലാം നോക്കി അങ്ങ് ഇരിക്കുകയാണ്. 21 പേരുണ്ട് ഗൈസ്. ടോട്ടൽ ഗെയിമിൽ 2 പേരേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി ലോസിൽ 3 പേരേ ഉള്ളൂ. ലോസിന് ഫൈറ്റ്. ലോസിന് 2 പേരേ ഉള്ളൂ. 3 ലോസ് നോക്ക് 2 പേരേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ലോസിന് ഇനി പൊക്കമുള്ള വകുപ്പ് ഉണ്ടോ തോന്നുന്നില്ല ഗൈസ്. പക്ഷെ RRQ കംബാക്ക് അടിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഗൈസ്. RRQ സീന കേട്ടാ. MIBR.LOS, the loss to survivors, General and Rigby. Can they do something different? Yes, they do. They take the roof approach, make a jump, but they do get damaged a tad bit. But S8UL, while they change the building from RRQ towards Vitality, the board they have the challenge of the zone shifting. They have to quickly make a move. Yeah, and for MIBR.LOS and Twisted Minds, they are going to be one of the cause dips on the center. Koja taking out dudes as well. In the meantime, S8UL, as much as they're slow on the road this time with their rotation, but they didn't make the ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വലിഞ്ഞു കയറിയിട്ട് ആകാശത്ത് നിന്നൊക്കെ അടിക്കുന്നു. TGയിൽ 2 പേരായിരുന്നു. ഒരുത്തനും കൂടെ ഉള്ളൂ. TG മിക്കവാറും വൈപ്പാവും കേട്ടാ. വൈപ്പാവും. ഒരുത്തനും കൂടെ ഉള്ളൂ. ഓട്ട TG എവിടെയാടേ? TG വൈപ്പായി. വൈപ്പായി. TG പോയി ഗായ്സ്. ഇനി ആകെ നമ്മളെ S8UL ഇന്ത്യൻ ടീമുണ്ട്. ഓക്കെ, S8UL ഒരു പൂയെങ്കിലും അടിക്കൂ. പൂയെ അടിക്കുമോ ഗായ്സ്? ഓ ചത്ത്. അയ്യോ അവൻ താഴെ പോയി. Standing, he doesn't have enough space. S8UL on the other end, they're moving further away. And S8UL expose the Vitality അടിക്കുമോ അതോ Vitality now joins in on the സോൾ അടിക്കുമോ? സോള് ഒരു പൂയ അടിച്ച കൊള്ളാം. ഇന്ത്യൻ ടീമാണ്. സോളല്ല S8UL. S8UL അടിച്ച അത്ര നല്ലതായിരുന്നു. ടിസ്റ്റ് ഒക്കെ അടിച്ച് ലോസിൽ ഇനി ഒരാളും ലോസിൽ ചത്തില്ല കേട്ടോ. ലോസിൽ ഒരാൾ ഇനിയുണ്ട്. ലോസിലുള്ളവന്മാര് ചാവണില്ലല്ലോ. ഒരുത്തനായാലും അവൻ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ പൂയ അടിപ്പിക്കും കേട്ടാ. അത് IQ കളിയാ. ഒരുത്തന്തോ അതിന്റെ അകത്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടാ. ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ലോസിന്റെ അകത്തെ. S8ലുള്ള 3 എണ്ണം അതിന്റെ അടിയിരിക്കണ്. സോളിന്റെ ലോസിന്റെ ഒരേ ഒരു പയ്യൻ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, മാക്സിമം വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അതാവാം. S8 ഇറങ്ങാൻ അടിക്കാണ് മണ്ടേന്ന്. വൈറ്റാലിറ്റി. ഓ ചത്ത്. വൈറ്റാലിറ്റിയിൽ 4 പേരുണ്ട്. 2 പേര് ഇവിടെ, 2 പേര് മണ്ടേര്. ഏതാ ലോസിലെ ഒരുത്ത ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അവിടെ. ലോസിലെ ഒരാൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ട്വിസ്റ്റ് വാസസ് വൈറ്റാലിറ്റി. സോള് കണ്ട. S8ന്റെ ഒരാളുണ്ട്. എന്ത് സംഭവിക്കാം? ട്വിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഗൈസ് ഇതില്.
Vitality. Yes, Vitality versus Twist. Vitality ഒരു നോക്ക്. അങ്ങനെ Vitality ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് guys. Vitality എടുത്തു. Seems like Southeast Asia finally finding their ways to victory, especially Indonesia. IQOO to follow now with Team Vitality. Brilliant game. I think even the rotation, the position they were holding in that final fight, as we saw, we spoke about. TG നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഗെയിമിങ്ങിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഇതായിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ മറ്റേ S8 കളിച്ചേട്ടാ. S8UL. Looking like the giants about the Davidson, the Goliath fight that was happening. It could have been MIBR.LOS, but Vitality played it to perfection in that final fight. And we even say this feels like deja vu from 2025 back in Riyadh, right, where Vitality was the one that denied the trophy leap on Kalahari, which was a map that people usually look at RRQ, usually look at EVOS, and again it's Kalahari Booyah in Paris. Much needed. Okay, last and final കളിയാണ് guys. ഇനി ഒരു കളിയും കൂടെ ഉള്ളൂ. We spoke about it, Asia Invitational, they took it away. That is one title, but they need the biggest of all titles. Esports World Cup 2026, they're here in Paris. They do not want to miss the opportunity. And finally, they've delivered. We were talking about Vitality. the RRQ and Vitality. While Vitality were initially ahead of the race, RRQ picked up with their very own view. RRQ ആയിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേറിയിരിക്കണം. Have gotten a step closer. We have to only take a look at the overall rankings, which will tell us has Vitality beaten RRQ now. Yeah, I mean this is a trophy that is the only missing piece of from the BRU cabinet, right? But for everyone else, it is the first piece of what is going to be a complete puzzle of that golden road. And for the Hornets here, they've had quite the round. I mean, even you look at the faces of the Twisted Mind members, they know they've invested. This was a game that was incredibly hard with how Team Vitality played out that final circle. When talk about the hint about the double sniper, and we saw that play out as well when they took care of S8UL. Very crucial. I mean, for S8UL to hold their own in a position which is not great at all, that compound is very strong. Anybody tries to hold their position there, they're bound to be taken on. Thankfully, maybe Vitality did not have launchers or anything, because yes, a lot of resources got expended there because multiple teams were present and a lot of fights took place. S8UL also, you have to give it to them, they held their own in such a small spot, took down the player of Twisted Minds, and I think that was also the reason Twisted Minds did not have NS reinforcements. അതാണ് കേട്ടാ, പേപ്പർ നോക്കി അടുത്ത ആള് എങ്ങനെയും ജയിച്ചേ പറ്റൂ. അതെ അതെ. നോക്കടോ, മറ്റേ ബാൻഡ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു ബാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ. VP ഡിസ്കോഡ് കയറിയാണ്. ഡിസ്കോഡിൽ വല്ലതും ഉണ്ടോ? കണ്ടില്ല, നോക്കിട്ട് എന്താന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്ടോ ഉണ്ടെന്നത് ടീമേഴ്സിന് എന്താണ്ട് വാച്ച് അവർ ആണ്ടോ ആകുമ്പോഴേക്കും എന്തെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ ഇത്ര അവേഴ്സാണ്ട് സ്ട്രീം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് എന്താണ്ടൊക്കെയോ പറഞ്ഞു. എന്താ വാച്ച് അവറിനെ പറ്റി എന്താണ്ടോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണ് നോക്കിയാണ് നേരെ. നോക്കട്ടെ, ചൂപ്പ് ബാനൊക്കെ എന്തൊക്കെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. It finally happened. And point it's a back-to-back creator program. Now it's Team Vitality, and we were talking about how well Vitality is adapting to this gameplay. And hopefully this would motivate them, because there's only one more chance for today for them to be able to grab all those points. But again, we've seen all those adjustments, we've seen all those plays, especially in the final. Team Vitality 28 points ആയിട്ട് ഒന്നാമത് കേറിയിട്ടുണ്ട്. Soul Esports 23. AG.AL Gaming വെറും താഴെ. ആറാം സ്ഥാനത്ത്. S8 സെക്കൻഡ് കയറി കേട്ടാ, 23 പോയിന്റ്സ്. Because their squad, I gotta give you a breakdown, okay? First game, 5th place, 2 eliminations. Second, 8, 6 elims. 7th, 2 elims. 6th, 8 elims. ഈ കളിയിൽ ആദ്യം പുറത്ത് നമ്മൾ അറബി ടീമായിരുന്നു കേട്ടോ.
did they back it up with eliminations? Yeah, exactly. I mean, it's like a slow slope. They are just climbing up, and I'm really loving that there's a few of those adjustments that they're doing right now, so that they can secure more elimination. And again, Kalahari is one of those maps from afar, so I'm really pulling that off. Not a lot of teams will be able to manage that, but what I'm seeing is a pattern we're seeing not only for Fahad bro, hi bro. as well as S8UL is it's becoming slow from beginning. Sharon SB subscribe to the channel. Remaining towards phase 4, Yeah, phase 5, and phase 6, so it's really getting tougher and tougher. But for those who are in great position, especially in high ground, they get a lot of elimination. One of those being S8UL. They ended up actually that last game with 5th eliminations. Another team that was able to get a lot of eliminations and kind of back it up. Guys, ini last and final match ആണ് guys. Total നോക്കുമ്പോൾ ലോസ് ഒന്നാമത് ട്വിസ്റ്റഡ് മൈൻഡ് രണ്ടാമത് ഫ്ലക്സോ മൂന്നാമത് ഇല്ല എടാ ഇവന്മാര് തൂക്കം ടോപ്പ് 5 ടീമിന്റെ പോയിന്റ് 77 കടുക്കും കേട്ടാ ഇത്. വൈറ്റാലിക്ക് 77 പോയിന്റോടെ കയറി, RRQ 77 പോയിന്റ്, 54 എലിമിനേഷൻസ്. ഇത് സീനായിരിക്കും കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് കളി. ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് ഇല്ലേ, ടോട്ടൽ ഗെയിമിനേക്കാളും കൂടുതൽ പോയിന്റ് S8UL ഉണ്ട് കേട്ടാ. എന്തായാലും ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് S8UL കയറൂല കേട്ടാ. ടോപ്പ് 10 അവന്മാർ ടോപ്പ് 10 നിൽക്കും. സർവൈവലിൽ കളിക്കേണ്ടി വരും ഇനിമാര്. സർവൈവലിൽ കയറാൻ തോടെ, പക്ഷേ എങ്കിലും ഒരു ടീമെങ്കിലും കയറിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഇന്ത്യയില്. It worked out wonders here, and I think would you say this sends a message to going to ലാസ്റ്റ് കളി ഇതിലാണ് ഗൈസ് തീരുമാനിക്കണം ആര് ടോപ്പ് 2 അടിക്കുമെന്ന്. മറ്റേതൊക്കെ ആദ്യമേ അറിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കളിയിലൊക്കെ. And there's a lot more that you can see right now, especially in global scene, and it worked right today. First place is none other than LYON. Are they going to stay in first place? Are they going to go for that third booyah like some of the teams were able to do earlier in Group A? I think it's time. All these questions are answered on the final game of Group B. Yep, final game of Group B indeed. At least for day number 1 is Husky and Lucifer back on the mic for one last time this evening before we close out this opening day. I gotta say, there might not be no fourth booyah for MIBR.LOS, but I'm still looking forward to a potential third as we head back onto Nexterra for one last time today. We've gotten our fair share of Nexterra in Group A, and that has been quite the experience. But with how Indonesia teams have been stepping up, let's see if they can keep the train going. Maybe RQ will get the second. Maybe, but I would want to take the trajectory just like how the map is moving a little towards the east, towards the right hand. It's not something to TG. But still, I want to see another team get a booyah just to even the competition. They're all standing already. Looks close by in this group. ഇതെന്താ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കളിയായിരിക്കും ഗൈസ്. The reason I want to see another team pick that pace up. But let's see if there's any fight. And കാരണം ടോപ്പ് 2 ആർക്കും സെക്യൂർ അല്ല. ലോസിന് ട്വിസ്റ്റ് കണ്ടാ, ലോസിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ട്വിസ്റ്റിന് 78 പോയിന്റ്, എഫ്എക്സിന് ടോപ്പ് 5 നിൽക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാം ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വൈറ്റാലിറ്റി, RRQ, FX, ട്വിസ്റ്റ് 3 പേർക്കും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ലോസിന് എന്തായാലും കൺഫേം ആണ്. കാരണം 2 ബൂയോ ഉണ്ട്, അതുപോലെ കില്ലും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പൊസിഷൻ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് Twisted Minds also comes under a bit of that pressure, I think courtesy of Fluxo, who actually dropped Diamond out in the wild, and Exposé is also already gone. Twisted Minds, they're picking up players from Straw Hats. This was a surprise, and now Ali is also in the mix of it. Straw Hats don't know where to run in the direction of shot. Did get the revive, but will not be able to turn the corner. He's going to be quick. ഓ അമ്മാര് കില്ലെടുത്തു. ഓ അമ്മാര് റഷ് അടിച്ച് കളിക്കണേ കേട്ടാ സൗദി ടീം. കഴിഞ്ഞാളി ആദ്യമേ മുട്ടയിൽ പൊട്ടി, ഒരു കിലോ എടുത്തില്ലായിരുന്നു. TG വീണ്. TG പൊക്കി. എടാ S8UL എലിമിനേറ്റ്. അയ്യേ S8UL പോയടാ. അവന്മാര് TG ഒക്കെ നല്ലപോലെ കളിച്ചായിരുന്നു. ഇനി മിക്കവാറും കേറാ TG.
എടാ ഓട്ട കളിക്കണ നോക്കടാ ഇങ്ങനെ അത് കളിക്കണ ലയോണ്ട് അല്ല ലോസ് എഫക്സ് RRQ ഇതാ ആര് കേറും ടോപ്പ് 2 എനിക്ക് തോന്നണത് ഇപ്പോഴും FX തന്നെയാണ് അല്ല എഫക്സ് 78 പോയിന്റായി ടിസ്റ്റിന് 78 പോയിന്റായി ടിസ്റ്റ് ഒരു വല്ലാതെ ടിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും 5-ൽ 5ാമത്തെ പോയിന്റ് എടുക്കണവനാണ് ഇപ്പൊ 78 പോയിന്റ് close to his teammates, and there's the final revive. Shanky also brought back to life, meaning Troll Gaming are a full set of 4 players but nowhere close to each other yet. I think it's also a smart choice for Della to not take that fight because what Team Secret against Vitality just came off a massive round, and Team Secret looks to quickly extinguish that flames by taking out half the roster. I mean, Team Vitality themselves. Vitality രണ്ടുപേരേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് അവന്മാര് പൊക്കാതെ അടിക്കുകയാണ്. No clear shot just yet. So survival is imperative for Team Vitality at this point. So Team Secret gets to walk away with a couple of eliminations under the belt. I believe it's 5 for now. Even Straw has getting into a bit of a fight. RRQ coming out on top, and Rans gets a quad. Straw Hats all the way from boxing gym try to keep running away, but it's not been working out. RRQ, they find them at Deca Square. So as of now, RRQ looking forward to going back to their winning ways, what they did in our game number 4. Hitman, hello, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? എടാ പോയിന്റ് ടേബിൾ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. നീ നിന്റെ ഫേസ് ക്യാം കുറച്ച് ചെറുതാക്കി അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിലോട്ട്. പോയിന്റ് ടേബിൾ സൈഡിൽ വരല്ലേ? ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ, റൈറ്റ് സൈഡില്. നീ അവിടെ ഇരിക്കണോണ്ടേ? ഇല്ല അവിടെ പോയിന്റ് ടേബിൾ അല്ലേ, ടീമിന്റെ ഇത് എലിമിനേഷൻ മാത്രമേ വരണുള്ളൂ. ഇപ്പൊ TGക്ക് 5 കില്ല്. അതേ കാണിക്കണോളൂ. ഇപ്പൊ പോയിന്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കണേ. TG എത്രാമത് ഇരിക്കണ ഇപ്പൊ? TGയും പോയി മറ്റേ S8 ആണ് ആദ്യം പോയത്. S8UL പോയിന്റ് ടേബിൾ ഇപ്പൊ 5 മാച്ച്. TGക്ക് 8 എന്താണ് 8ാമതാ. S8UL 7ാമത്. ഇപ്പൊ 8ാമതായി. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നോക്ക് ടോപ്പ് 5 നിക്കണവരെ പോയിന്റ് ലോസ് കയറി കണ്ട. ഇത് പോയിന്റ് നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലേ? ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അല്ല റൈറ്റ് സൈഡ് കണ്ട. RRQന് 77, വൈറ്റാലിക്ക് 77, FXന് 78, ടിസ്റ്റിന് 78. TG 7th കയറി. കാരണം TG 5 കില്ല് എടുത്തല്ലോ. ആദ്യത്തെ 5 പേർക്കും ചാൻസ് ഉണ്ടോ ടോപ്പ് 2 കയറാൻ? അവന്മാര് ചത്ത് കിടന്ന് കളിക്കും കേട്ടോ. എന്തായാലും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ചാൻസ് ഇല്ല. ഇനി TSനൊന്നും TGക്കും ചാൻസ് ഇല്ല. അടുത്ത സ്റ്റേജിലോട്ട് എന്തായാലും ക്വാളിഫൈ ആവും. ഫൈനലിൽ കയറൂല്ലേ? എന്തായാലും ഫൈനലിൽ കയറുമെന്ന് അറിയില്ല. അത് മറ്റന്നാളത്തെ മാച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നാളത്തെ മാച്ചിൽ അറിയാൻ പറ്റും. നാളത്തെ മാച്ചിൽ സർവൈവൽ സ്റ്റേജിലോട്ട് കയറുമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. സർവൈവലിൽ നാളെ കളിക്കില്ലേ? ഗ്രൂപ്പിന്റെ തന്നെ 12 മാച്ച് ഉണ്ടല്ലോ. ഇന്ന് ഓരോ ടീമിനും 6 മാച്ച് വെച്ചുള്ളൂ. 6 മാച്ചും കൂടി 12 ടീം കഴിഞ്ഞാല് അടുത്ത സ്റ്റേജിലോട്ട് ആർക്ക് ക്വാളിഫൈ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. എടാ ഇപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ ടോപ്പ് 2 നിൽക്കുന്നവർ ഡയറക്റ്റ് ഫൈനലാണല്ലേ? ടോപ്പ് 4 നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഡയറക്റ്റ് ഫൈനല്. ടോപ്പ് 4 അല്ല ടോപ്പ് 2 അല്ലേ? അതായത് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും ടോപ്പ് 2 വെച്ചല്ലേ? അല്ലല്ല 2 ഗ്രൂപ്പല്ലേ ഉള്ളൂ. 2 ടോപ്പ് 4 തന്നെ. അപ്പൊ 8 പേരാ ടീമുകള്. 8 ടീമുകൾ ടോട്ടലി ഡയറക്റ്റ് ഗ്രാൻഡിലോട്ട് കയറും. അങ്ങനെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ടോപ്പ് 2 ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. 4 ടീമല്ലേ ഡയറക്റ്റ് ഫൈനലിൽ കയറണ? ഇല്ല അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഞാൻ തന്ന PDF നോക്കി തന്നെ. അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി 4 പേരാണ് ഈ മറ്റേ സർവൈവൽ കളിച്ച് കയറണതാ. പിന്നെ സർവൈവൽ ഇതാക്കിയിട്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പും മറ്റേ ഗ്രൂപ്പും കൂടി കൊളാശാവും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്ന് 2 ടീം വെച്ച് പോകൂല. ടോട്ടല് 4 ടീം ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് എലിമിനേറ്റ് ആവും. ബാക്കിയുള്ള 12 ടീം എന്താണ് മറ്റന്നാളത്തെ മാച്ച് കളിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ടോപ്പ് 4 ടീം ഗ്രാൻഡിലോട്ട് വരും. അപ്പൊ ടോട്ടലി 12 ടീം ഗ്രാൻഡ്. അങ്ങനെ ഇതിലെ 8ഉം മറ്റേ സർവൈവലിലെ 4. അതെ സർവൈവലിൽ മൊത്തം 12 കളിയുണ്ടല്ലേ? സർവൈവൽ ഗ്രൂപ്പില് 12 കളി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ കളിയുണ്ട്, നാളത്തെ കളിയുണ്ട്. ടോട്ടലി 12 കളി.
സർവൈവൽ 6 മാച്ച് ഉള്ളൂ. 6 മാച്ചേ ഉള്ളൂ. In CQC when you have that pre-fire advantage. Advantage here on the replay as we did see LYON getting themselves some extras, and I think LYON is a team that we want to see a lot coming in from, especially as we've already spoken about Games King, Games King. It is just brilliant of what he can do, but so far we've just seen a couple of eliminations that he's been able to deliver, and here on Nextera as well, not much in terms of aggression, but there is an eye on him if he's able to deliver for the region, for the team, and push themselves forward, because we saw what GunDynasty did. They are sitting at the top of the charts in Group A, in a group which is the toughest out there, and they managed to do that, and we expect nothing short of their champs. Yeah, I think in this case we're seeing the expected front runners to be in front, but there are some standout performers, right? I mean, we saw Team Secret had a good round or two, but even then they are now 6th place with 60 points. And the cutoff Jishal, this actually a lot further than they would have liked. I mean, even hi bro. some good moments, but in this case S8UL's runs ended pretty early on as they have been wiped out. So all eyes are going to be back on Total Gaming. TG ഷാങ്കി ഒക്കെ 5 കില്ലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് TGയുടെ ടീം. ലോസ് ഈ കളി പോയി അടിക്കുമോ ഗായ്സ്? ലോസ് ആൾറെഡി കയറിയതാണ്, ലോസിനൊന്നും പേടിക്കാനില്ല. We were rooting for maybe 4 booyahs on a stretch, but right now they might look forward to a third. They've already gotten game 1 and game 3 under control. This is game 6, and if they do, I think they're already ahead of the race in the top 4 to make it to the finals, and Brazil might end up top 4. I think they've been the ones who've been waiting for the title, except guys, കാറിനെ അടിച്ച് പൊട്ടിക്കുകയാണ്. ടാക്ടിക്കൽ മൂവ്. gotten themselves a big international title, and if it happens here, MIBR.LOS, they're going to be the happiest. കാർ ആരും എടുക്കണ്ടാവും. അതെ ഇതുവരെ എലിമിനേറ്റ് ആയ ടീമിനെ സോളോ അമ്മ ഉണ്ടമാര് ആദ്യമേ ഇറങ്ങി ഉടനെ ചത്ത് കളഞ്ഞു. അയ്യോ, മറ്റേ അൽനാസർ അല്ലല്ലേ, സൗദിയൊക്കെ സൂപ്പർ ആയിട്ട് കളിക്കണം ഇപ്പൊ. കഴിഞ്ഞ കളി സൗദി ഇതേപോലെയായിരുന്നു കേട്ടാ. ലോസ് ഈ കളിക്ക് ഇല്ലെന്നും എടുത്തില്ല. ലോസ് ഈ കളി വെറുതെ കളിക്കണേ കേട്ടാ. അമ്മമാർക്ക് ചുമ്മാ കളിക്കണേ, ഇല്ലൊന്നും ഇല്ല, എടുത്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ RRQ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ചത്ത് കിടന്ന് കളിക്കണേ കേട്ടാ. It is anybody's game out there. Yago, Exposi, Abai. Bro. That's how the stage is so far. It was divine. We came in thinking that hey, it's not going to happen on day 1. കല്യാണത്തിന് പോയോ എക്കേസിന്റെ? പോയടാ. Get top 4 after day 1. I mean, 2 years ago, if you tell me BR is going to lift the trophy, I'm like, of course they're going to lift the trophy. I don't have to watch the match. I'll wake up the next day and know it's going to beat them, right? It's going to happen in my dreams. It's going to happen in the real world. ട്വിസ്റ്റിന്റെതാ 4 പേരും ഉണ്ട്. ആരും ചത്തിട്ടില്ല. ലോസ് എന്താ ഇതുവരെ ഒരു കില്ലോ എടുത്തിട്ടില്ല. Now even LYON trying to do the same thing. While we are kind of drawing verticals between Group A and Group B, that's the best part of it. Eventually, both these groups of whoever managed to qualify to the finals will be fighting against each other. So a sharp eye needs to be kept. And right now in next year, I'm surprised that no FX 9 കില്ലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. Elimination for at least 2 minutes, and we've been just standing and talking about different teams. Yeah. And it gives us some breathing room to really re-establish some of the narrative that has been built up over the courses of maybe a couple of seasons or even years. Okay, അതാ നമ്മളെ TS Straw has mansion. TSM SHM. Box up the attic first, but Games King from nowhere takes out that Straw, and that is bad news for Straw Hats. Straw Hats are not having their day at all here on day 1. They've been trying. I didn't have high expectations, but it seems like just like Titan Esports, their foot. Yes, Monday full team ഉണ്ട്, താഴെ full team ഉണ്ട്. They've already picked 8 elimination. Have Okay. Same can be said. Twist to assess FX ൽ ഒരുത്തനെ നോക്ക് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. He rushes outside, puts the player down. FX ൽ ഒരുത്തനെ നോക്ക് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. As MT7's been taken down, that is going to be a little bit of a worry for Fluxo. His teammates are not close by, not together to play out, and you can see still he picks one player off, but so close, in danger is Gu. Puts up but how long is he going to defend? And was able to make it out the doorway as well, avoid the blue zone. Hughes back up in time. There's now a second win. It could be a possibility for Gio right here. That glue wall goes down. Gio now takes on the
നോക്കാം ഗേസ്. ഏതാ ട്വിസ്റ്റിന്റെ അടി. Not at least today as of now for Fluxo. Tried their best, but they will get eliminated. Twisted Minds, they are looking for LYOS nice ആണെന്ന് കളിക്കുകയാണ്. kind of the underdogs, the underrated so far. They've been always been in the circuit, but they've not always gotten closer to the title from Thailand. And that's what we've sort of established at the start, right? Like they were the last team we talked about. We went to every single team before we arrived at Twisted Minds, and you look at any official circuit, they were never the last. In fact, they were the ones that is upsetting the balance. They were the ones that when they show up big, suddenly they take away all of the spotlight, but it goes just as quickly as it comes. But as of now, MIBR.LOS, they're looking forward to getting their own booyah. Okay, RRQ chattu guys. Completely against RRQ, and it is going to be Total Gaming who win it out, but the zone's closing. Total Gaming ഇത്തവണയിൽ 9 കില്ല് ടോട്ടൽ ഗെയിം നോക്ക് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നോക്കായി. അയ്യോ ടോപ്പ് 2 രണ്ടുപേരും ചത്തു കേട്ടാ. അവന്മാർക്ക് രണ്ടും ഒരേ പോയിന്റ്. FX-നും RRQ-നും 79 പോയിന്റ്, ട്വിസ്റ്റിന് 81 പോയിന്റ് ഉണ്ട് കേട്ടാ. പക്ഷെ അവന്മാർ രണ്ട് കയറും, ട്വിസ്റ്റും വൈറ്റാലിറ്റിയും കയറും. TG 7 സ്ഥാനം 59 ഉള്ളൂ. TGക്ക് ആണെങ്കിൽ ഈ കളി ഒരു 10 കില്ലും കൂടെ എടുത്ത് ബൂയ അടിച്ചാൽ വേണമെങ്കിൽ TGയും കയറും 4. 59 60 20 പോയിന്റ് കൂടെ എടുക്കണം. TG ഒന്ന് ആഞ്ഞു പിടിച്ചാ എടുക്കാം. LYON still holding on strong now up against Mia Corp. Also in the circle of a good building to control. We've seen that in the previous round on Kalahari, where they played these compound fights. TG രണ്ടും കൽപ്പിച്ചാണ്. TG അതാ ഒറ്റയ്ക്കതാ എടുക്കാൻ പോവാണ്. TG അയ്യോ തേങ്ങടാ. TGനെ എടുത്ത് TGനെ എടുത്തടാ. എടുത്തെടുത്ത് വൈപ്പ് ഔട്ട്. എന്റെ പൊന്നെ ട്വിസ്റ്റ് അടിച്ച് TG പോയി. TG പോയി. ട്വിസ്റ്റ് ഒറ്റയ്ക്ക് അടിച്ചെടുത്ത്. ഓ മറ്റേ സൗദി ടീം ഫുൾ സെറ്റ്. 58 പോയിന്റോടെ സൗദി ടീമുണ്ട്. ഓ സൗദി ടീം പോയി. അതാണ് രണ്ട് ടീമുകൾ ഒറ്റ ടീമിനെ അടിച്ച് കൊന്ന് കളഞ്ഞു പോവാം. That's the end for Twisted Minds, but look at Mia Corp. Of all the 5 games we've seen so far, they've made it to the top 4 the very first time, and this looks good. It seems like a recovery for them. You want an underdog to root for, you have 2 choices now, Mia Corp or LYON, Latam or USA. And LYON looking good, double digits. Games Kings finally coming online with 8 eliminations as an individual. Brigby now take on the challenge. You see LYON on the high ground. MIBR.LOS is going to get pushed just a little bit as Mia Corp shows up, taking down the Hornets. There's 2 bodies dropped. എന്റെ പൊന്നെ വീട്ടിനകത്ത് കിടങ്ങണം. അടി നോക്ക്. മാഗാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കയ്യിലുള്ള. മാഗാണ് മെയിൻ. മാഗും പൊട്ടാസും. മിയ കോപ്പും പോയി. ഇനി അതാ ലയണും വൈറ്റാലിറ്റി ലോസും നോക്കാം. വൈറ്റാലിറ്റിയിൽ ഒരുത്തനേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ ലോസിന്റെ പൊന്നെ ലോസ് അതാ പതുക്കെ കളിച്ചാൽ ലോസ് ഈ കളി ജയിക്കും. ലോസ് ഈ കളി എടുക്കും ഗൈസ്. ലോസോ അല്ലോ ലയണോ. 61 പോയിന്റ് ഉണ്ട് ലയണിന്. വൈറ്റാലിറ്റി പോയി. ലയൺ വേഴ്സസ് ലോസ്. എന്റെ പൊന്നെ ലോസ് തന്നെ വീണ്ടും. ലോസ് 6 കളി കളിച്ചാൽ 3 വിന്ന്. ലോസ് അങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. And it's not Fluxo, it's MIBR.LOS. I mean, Yago back on the trail of being Group B. Highest in terms of sniping skills, best in terms of dealing damage, looking forward to eliminations. And MIBR.LOS, I think, as soon as the zone was about to shift, അയ്യോ കളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഗൈസ്. they made to get ahead of it.
that sealed the game for themselves. They blocked every other team, and right now they end up holding it off. Even that final battle, LYON did have an opportunity, but LYON finally വരെ കയറി ടോപ്പ് 2 കയറി. നമ്മൾ ഹാപ്പിയാണ്. it becomes difficult if both fall, both the pillars are down, the entire building collapses. ലോസ് എന്തോന്ന് കളിയുടെ അമ്മമാരെ ഭയങ്കര ടീം വർക്ക്. ഇത് സൗദിയുടെ ടീമാണ് കേട്ടോ. And unfortunately for Ahli, we saw the recovery, right? It was in action. They put the plan into motion, all to get intercepted by MIBR.LOS on the cross. But it's something that is unfortunate. I think, all things considered, they did achieve what they wanted. Yeah. They still have 6 more games tomorrow, and worst comes to worst, 10 more on day 3. Yeah, but if MIBR.LOS do what they did today, Ahli might have a lot of trouble, because when they started the day off, we did see them around the top 4, top 3, but now they've slowly been dipping down, and that is going to hurt for them. And I think that is why we saw that emotion come out from the players itself as soon as they lost that battle between RRQ, and RRQ ended up getting their very first booyah. Yeah, absolutely. അങ്ങനെ നമ്മൾ RRQ ഒരു ബൂയ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി 3 ബൂയ നമ്മളെ ലോസ്. First trophy internationally back in 2023. That could be a callback if he was to lift the EWC trophy at the end of this weekend. MIBR.LOS, man, they could complete the saga. They could finish the job. Yeah, that was 365 days ago. They could do between somebody else, and they could take it away. Maybe Brazil is what EWC this time has the name of. But right as now, we have an interview on stage. That's going to be Dots. Let's send it over there. Hello everyone, it's a pleasure to be back here with you and me together, but also it's such a pleasure to interview Dutch right now. Alright, we reached the end of the day, but the day for you guys starts slow with some early eliminations, but you guys keep it up towards the end. What was the reason for the slow start? Jadi pagi tadi kan mulanya agak perlahan dengan ada elimination. Jadi mengapa pagi tadi agak perlahan gitu? Ya mungkin ini day awal kita main, jadi ya kita pemanasan aja di day ini. Maybe it was the beginning, we were warming up. Okay, yes, that's for sure. It's a good reason, and you guys did amazing. And it picked up massively with a booyah. Was there anything you said to each other, your team, maybe build up a better chemistry to put the previous games behind you? Jadi kemudian selepas yang agak elimination itu kan, kemudian jadi lebih bagus. Jadi lebih bagus kan selepas itu sudah ada booyah. Jadi apa yang dilakukan dalam tim sama-sama, ada strateginya kah ke apa? Ya mungkin game tadi sih kita belum tahu cara main musuh di sini sih. Jadi kita baca game di match berapa, ya kita akhirnya bisa dapat booyah lah. So at the beginning we cannot read the other team's games, and then we got the trend, we know what we're gonna do, and we read the room basically, and then we got better. Perfect. Study the other teams is the best that you guys can do to finish the day like this. Okay, our IQOO have always placed highly at the international events. അങ്ങനെ കളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ ഗ്രൂപ്പ് കളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. What are the final things you guys are missing that you needed to do to finally win our World Championship? Jadi RRQ selalunya di tangga tertinggi dalam international games. Tapi kenapa masih belum di tempat tinggi, dan apa yang perlu dilakukan? Ya mungkin kemarin kita belum dapat pajalnya lah. Live നിർത്തട്ടെ guys, കമന്റ് ചെയ്യൂ, നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യൂ. Kita pasti bisa jadi juara dunia lah. We may not have had the luck yet, but this year we are determined to win. Wow, what a strong answer. Thank you so much, Dutch. That was Dutch from IQOO. Congratulations on the day. We are waiting more action from Sulu Gamer. Hi bro. And you and me guys, thank you so much. That was amazing. Back to the studio. RRQ, you started off slow, but boy, did you finish strong as well. Panchita, are you happy with their performance today? I am quite happy, even though I know that they could do so much better. I think, yeah, they could do so much better, seeing how they performed last year, and of course, the journey throughout the whole year in the regional. I do think that could be so much better than what we see today, but finishing at the 5th position with 88 points and 63 elimination points is quite
okay, I guess. I mean, you're gonna be happy. I'm not gonna jinx it. I'm not gonna say the wrong things again. So, okay, I'm just gonna give a thumbs up. I mean, even after that, he was just saying, you know, we read the room, and that was exactly what you said. They were like, just give him a little bit of time to like adapt. And that's what came from RRQ. That means RRQ tomorrow. She wants a first place finish out of your group, which is going to be tough considering how LOS is currently playing. Talking about LOS, it happened. It ended up happening. They ended up getting 3 booyahs. Yeah, 3 booyahs. That is amazing. And of course, seeing that Buriram United Esports also achieved the same thing, I think it's like, I don't know, it's like a reality call. Like, you're not special, we can do the same thing as you know what I'm saying? But of course, if we compare the points, I think Buriram United Esports is still slightly ahead with 132 points and 80 elimination points. So yeah, LOS, this is a great start. Hopefully they can keep the consistency. Yeah, I mean, it's a good thing that they managed to pull off this 3rd booyah as well, because I was expecting that they couldn't. Okay, LOS 3 booyah guys. It was quite Vitality ഒരു ബൂയ 94 പോയിന്റ് 90 പോയിന്റ് ഡിസ്റ്റന്റ് മൈൻഡ് ഫ്ലക്സോയും കയറി കേട്ടാ RRQ പോയി 88 പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും കൊള്ളാം ഗൈസ് ഗൈസ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നാളെയോ മറ്റന്നേ സ്ട്രീം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതില് ബാക്കി പറഞ്ഞ ടീമിന്റെ കളികളായിട്ട് ഉണ്ട് അതൊരു 6 കളിയുണ്ട് ഗൈസ് അപ്പോൾ നാളെ കാണാം ബൈസ് goodbye, good night, tata. Before we even go into Vitality, Twisted Minds ends up finishing in that 4th place. I'm so impressed with Twisted Minds, okay? If y'all see my